Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
I feel good. Today's kind of like charging moment. That's it. It's favorite
Are not execution. The planning procedure for learning in of the learning of an academic
Quarterly collaboration for recording workshop. What really good from the begin. It is now my privilege Dr. Vishnu education source, constant source of encouragement. Every academic professional Good morning. I have a great pleasure to welcome you all for this workshop practice and procedure before the High Court opportunities and challenges. For this wonderful workshop, we have resource persons, Advocate Sangpal sir, Advocate Walaolkar sir, and Yuvraj Narvankar sir. So I have great pleasure to welcome you all of them for this wonderful workshop. Council of Education's President Rajnitai Magdum, Director Advocate Pednekar, and Principal Shahaji Law College Praveen Patil sir, Alumni Association Chairman Santosh Advocate Santosh Shah sir, Secretary Chavan sir, Advocate Vandure Patil sir, and Kolhapur Bar Association's President Patil sir. I have this is a something very historical occasion for all of us. The long awaited and lot of people has fought for this, especially Kolhapur Bar Association, to make that the Kolhapur gets circuit bench for this, and this has been sanctioned and going to be commissioned from 18th of this month. So really this is a wonderful opportunity, and this is a landmark for Kolhapur and nearby districts, so that the justice will be given. The most important challenge in judiciary at present, as a layperson, I see that the justice is not delivered on time. Delayed means denied, is what is said, and for this, with this bench in Kolhapur, this will be definitely taken care. Already Aurangabad bench has a reputation that all the claims or all the whatever the litigation, they are sorted out very fast.
and we have person from this is a very senior person, Advocate Sangpal sir. He is going to tell what is difference between the session court, district court and the high court, how it make the difference. Yeah. So welcome, sir. I welcome. Yuvraj Narvankar sir has just joined. I have a great honor to welcome for this workshop also. Then we have Yuvraj Narvankar sir, who is going to talk on procedures and advocatory skills before the high courts. He has a book on electronic witness, how this is going to change, and he is going to talk on that also. Then we have uh, Vikram Valavarkar sir, which is going to talk on the exact procedures and how the arguments, the most important aspect of the any court matter, he is going to talk. So we have got a very learned experience and those who are practicing resource persons. This is a great occasion for all of us because the founder, president and founder, father of this institute, Council of Laws, Council of Education, Shaji Law College was started in 1933 and freedom fighter Deshbhakt Ratnapanna Kumbar has started this college and which has also other colleges like Deshbhakt Ratnappa Kumbar College of Commerce, Knight College and Parvati Kumbar College of Nursing. So he has special. I feel that this is a responsibility of Shaji Law College, responsibility and duty because Deshbhakt Ratnaka Kumbar has signed on Constitution of India and this is our responsibility to prepare, sensitize the junior lawyers for this great opportunity by the way of circuit branch as the Kolhapur. So, from that point of view, we have arranged this a workshop, and for this, I am very grateful to our dynamic principal and all his staff, Praveen Patil, and Alumni Association Chairman Santosh Shah sir, who has within a very short time all these experts he able to get here, and also Chavan sir and Vanduri Patil sir. They have very close association with Shajilo College. They are working with us for so many occasions and providing a, especially for students. When this workshop was taught, what was the aim of this workshop? Initially, we thought that the students should be get sensitized. What are the opportunities for them? So they should start preparing from now onwards. And at the same time, junior lawyers also they because this is a totally new thing for majority of the lawyers. So we want that experienced person should obviously they should guide us. And this is a day very important. Today we have Narli Purnima, August Kranti Day, and also Raksha Bandhan. So this is really something which is a something very great occasion for us. And on this occasion, our principal has taken an initiative on Raksha Bandhan. We know that it is responsibility of the brother to protect sister. It is similarly our responsibility, those who are fighting on the front,
our Jawans. We have done successfully Operation Sindoor, and we are going to send them Rakis and also some funds also. And this is an initiative taken by our Principal Praveen Patil sir. So this is one thing. At the same time, I remember that Arnav was doing this Raksha Bandhan in a unique way. He was tying the Rakhi to the plants. So this is a way very important nowadays. Environmental protection is a need of the hour, and on the Raksha Bandhan we should protect our Vasundhara, and this is also very important lesson for all of us. So today we are going to listen from these experts, and we are going to prepare for our young generation of lawyers. So we feel that it is a responsibility of and duty of the Shaji Law College to provide this opportunity, and this is not the only one workshop. Henceforward, we are going to take regularly, and whatever the things required, we are going to do on the basis of the Council of Education and Shaji Law College. And I have great pleasure. We have crossed about 1000 registration, offline and online. So this is something overwhelming response from not only from Kolhapur but by nearby districts also. And online more, but similarly offline we have got 400. And so this hall may not be adequate. So we have done facilities for projection and audio into the downstairs hall, and at the same time in the Shaji Law College for students. So once again I welcome all our guests. I am very thankful for them. With their very busy schedule they have made it convenient, and they are going to address. Thank you. Thank you very much, sir. With great respect, I also now invite our guiding light, as rightly said by Honorable Professor, dynamic principal of Shahaji Law College, Dr. Praveen Patil sir, to share his insights about Shahaji Law College and his great child, Operation Sindoor Ki Rakhi. Good morning, everyone. Uh, Respected dignitaries on the days, senior advocates from the local bar and other bar associations, and my dear students. I have a great privilege of canvassing the history of my college in next few minutes because the occasion requires this. Interestingly, as we are celebrating the securance of High Court in Kolhapur, Shahaji Law College has a typical history of being historical, modern, and ultra modern. Way back in 1927, when Kolhapur was under the princely control, the then Prime Minister of Kolhapur, because Kolhapur had a Prime Minister, Kolhapur had a Supreme Court, Kolhapur had its own High Court during the princely state. Way back in 1927, the Prime Minister of Kolhapur felt that two institutions are required in Kolhapur. Number one is you need a law college, and number two is you need a high court. And accordingly, he instructed his council of ministers to prepare the drafts so that a law college is established and simultaneously a high court is also established. In almost a period of 2 years span, the draft was prepared and the draft was submitted to the then Prime Minister Bhosle Sahib, and the council of ministers recommended that there shall be a law college in Kolhapur and simultaneously there shall be a high court in Kolhapur. So high court became operational in 1931 in Kolhapur. It took another one more year to finalize on the draft proposal of law college, and law college became operational in 1933.
So in 1931, we had a High Court. In 1933, we started Shahaji Law College. In fact, this was not a Shahaji Law College. Known sources say the then governor, Frederick Sykes, was not interested that the law college shall be established in Kolhapur for a reason that all the students who will be out from this particular college will definitely fight against the Britishers. And therefore, he was initially not willing to confer the college. Somehow he was pleased, and it was assured that if he allows the law college to be operational, the law college will be named after him. And therefore, in 1933, the law college started as Sykes Law College, Frederick Sykes Law College. From 1933 to 1950, all was goody goody. There was no problem as such because the college was directly under the control of the prince and the prime minister. But you all know in 1947 we became independent, and the Bombay province was merged. The Kolhapur province was also merged in the independent India. And for the best wisdoms known to the then rulers, it was thought that the law college shall be stopped from working. The reasons are unknown, and there are no evidences or there are no documents as to why this decision was taken. So the decision that was taken was the law college shall be stopped from being operational. Then comes into picture the great role of Deshbhakt Ratnapanna Kumbar, the founder of this particular institution. So Deshbhakt Ratnapanna Kumbar, during the same period, established a Council of Legal Education. And he said, if the government allows us, we will take the law college to be run on private basis, on non-grant basis. So instead of closing the college, it is always in the interest of students and the citizens that the college is better handed over to the Council of Legal Education. And accordingly, all things fell in place, and the college was transferred to the Council of Legal Education. And there is a change in the nomenclature. The Frederick Sykes Law College became Shahaji Law College because Shahaji Maharaj, supported that council by funding 10,000 rupees and by allowing his name to be used as Shahaji Law College. So from 1933 to 1950, it was Sykes Law College. From 1950 onwards till 1995, there is a small twist and change. As the college became a non-grant college and the fees that was charged was very meager, it was very difficult to sustain colleges like Shahaji Law College. It is said, and from the known sources, it can be found that Deshbhakt Ratnapanna Kumbar sold the bangles of his wife to make sure that the college survives, the college sustains, and the payments to the teaching and non-teaching staff is made. Many a times, even he must have thought that let us, stop this burden being a further burden. But in spite of this, he sustained and he continued with his commitment to impart the legal education in this part of the country. In 1995, as you all know, because you all are students of Shahaji Law College as well as other colleges, because of that MP Wasi versus State of Maharashtra, a petition was filed in the High Court praying that if other colleges can get the grant, why not the law colleges? The government took a defense that law college comes under the professional category, but all these ridiculous arguments were dismissed, and by the stroke of a pen, the High Court decided that all law colleges in existence from 10 years prior to 1995 shall be given the grant in aid. And in 1995, we became grant in aid college. 1933, we had 150 students. In 2025, we have 1700 students in our campus. I would really wish to draw your attention to the fact that Shahaji Law College is the first law college in India in the aided section to get A plus with 3.41 CGPA. And I would surely make a mention here that all these developments, the credit of all these developments goes to the new, management that is now handling this
particular balance. Today is a Rakhi Day. And as Dr. Saib spoke in his, inaugural speech, that post Operation Sindur, this is the first Rakhi Day. The head of our institution, so Rajnitai Magdum, spoke to all the four principals and said, we must do something for these Jawans, who have bravely, strategically put their brilliance, in fighting the terror. And therefore, we initially decided that all the students be encouraged to deposit a Rakhi, and all that bags would be shipped to the Jawans. But logistically, it was impossible. So we came up with a plan that we made an appeal to all the students as well as faculties of four colleges that each one of you voluntarily contribute the price of one Rakhi. So that could be 10 rupees, that could be 20 rupees, and if you wish to have a luxurious Rakhi, it could be 100 rupees. All the students of our four colleges, plus all the faculties contributed together, and I'm extremely happy to announce that the contribution amount has crossed rupees 1,51,000. And now I request before this honorable gathering that 1,51,000 thousand rupees check be displayed before the public by our beloved management members, and in the salutation of the bravery of all our Jawans, I request all of you to stand up and give a big round of applauses. So that's it. Thank you, everyone. Uh, I would like to specially thank the Pudhari Samuh who has joined with us, and I also thank Baba Indulkar, Desai, and other friends, who have extremely actively worked for the securing High Court to Kolhapur. Looking forward, we have three sumptuous lectures. Each one is seasoned in their own field. I request especially my students to take notes of them because these words are words of wisdom and rare to be heard. Best wishes to the program. Have a great day ahead. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your guidance and your words of encouragement. Now we come to the truly special moment of the program, the felicitation of the Honorable Chief Guest. I request Honorable Sir Rajnitai Madam to please President's Council of Education to felicitate our esteemed guest, Advocate B.D. Sabka Sir, Senior Counsel, Aurangabad. This felicitation is a small token of love on behalf of Council of Education, shawl, a memento, and a book. Thank you very much, sir, for having you here. Advocate Yuvraj Narvankar, sir.
Thank you very much, sir. We are indeed honored to have you here. I request Honorable Shiv Prasad Banduri Association Walawalkar, sir. Advocate from Bombay High Court. I also request Honorable Advocate Vaibhav Pednekar, sir. Felicitate District Bar Association, Kolhapur. Very much. Now we move on to our first session of the day, which promises to offer deep practical insights for every aspiring lawyer present here. The topic for this session is difference in litigation before the district court and the high court, insights from Sambhajinagar practice. This is an area that every advocate must understand, as the shift from district to high court litigation brings with it not only procedural changes but also a distinct approach to case strategy, presentation, and legal interpretation. To introduce our esteemed speaker, Advocate V.D. Sapkar Sir, Senior Counsel, Sambhajinagar, I request Honorable Advocate Dr. Santosh Shah, Sir, President, Shahadi College, who's our esteemed guest. Good morning. I think we are all very excited because not only in the history of, I think, the country, not only history of this state, in the history of country, I think Maharashtra is the only state which will now have fourth bench of any high court. I distinctly remember this for the reason that when I went for presentation before, I will not name before, I have been going for presentations before several honorable chief justices. This question was asked to me that show us a state where there are four benches. Then there was no answer. There is no state. But then I said, Maharashtra is a state, is a very different state because Bombay itself, if you consider Bombay, that itself is like a state. So please don't consider Maharashtra and compare Maharashtra with other states. Somehow it appears that it has appealed to the chief justices, and now we have a high court bench, circuit bench. Well, while choosing the three guest speakers, first of all, I must mention Dr. Magdum, who is indeed though he comes from medical field, he always has a very sharp eye on what is happening in law. And when he read that circuit bench is being established in Kolhapur, he called us and said, come on now, what are we doing? As a law college, it's our duty to now take lead and hold workshops to train our law students and lawyers for high court practice. When he told us that we should be doing it, myself with Principal Patil, we started thinking about whom to get as speakers. And I think today you have three eminent personalities. And there is one thread which runs
in all the three personalities, though I will introduce each one of them before their speech, and that I must mention before I, introduce their formal biodata, that all of them went to Marathi school. Now, I think this is important for us to know, because many a times people from this region may feel somewhat inferior because of language barrier. But I feel if you now hear them out, and the eminence that they all three of them have reached, I'm sure language, they have crossed that barrier long back. Only thing, you have to take efforts for that. So I think that's a great similarity between all three of them, and we are proud that they have achieved so much. I'll first now introduce Advocate Vijay Kumar D Sakpal. He has his BSL LLB. He stood first class from Pune University, and he's enrolled on the rolls of Bar Council of Maharashtra and Goa from 1989. So he has 35 years of long practice in High Court. His areas of specialization are constitutional law, election law, civil law, criminal law, service law, and penancy law. Most importantly, he is designated as a senior counsel since 10 to 2020. Now, for those of you who do not know what is designation as senior counsel, because here in district places, you call those who are senior as senior advocates, senior counsels, but there is no such designation which is given by High Court. Now, of course, now there are different rules which have come because of petitions of Indira Jaising in the Supreme Court. But at the time when Advocate Sakpal was designated as senior counsel, the rule was that all the High Court judges from all the three benches, that is Bombay, Aurangabad, and Nagpur, in the full house, decide that a particular person is to be designated as a senior counsel. If there is only, even if there is one veto, one judge says no, that designation is not conferred. So it's indeed a proud moment for all of us to have senior counsel Sakpal sir here. He also has worked as contributory lecturer in Manikchand Phade Law College, and he has worked as faculty for newly recruited judicial magistrates and civil judges till 2004 at Aurangabad, and he has been president of Bar Association of Bombay High Court Bench at Aurangabad from 2010 to 2011. So let us all welcome Sakpal sir, and without wasting any more time, let us request him to start with his address. Thank you. I'm sorry, if the dignitaries wish to go on the first row. The three speakers can be on the stage. No, I think since you can contribute to each other, that's what I thought. Maybe in the next 50 sessions. Okay, so the way we will do it is sorry. Hello. Yeah. Yeah, let Advocate Sakpal finish his speech presentation. Then we'll have about 10-15 minutes of question answer sessions when all the three speakers will join him. Then the second resource person, and then the third resource person is how we'll do it. So I request all the dignitaries to. The chairperson of today's function, Honorable Mrs. Rajnitai Magdum, who is the President of Council of Education, Dr. Prasad Magdum, Dr. Vishwanath Magdum, who is the Secretary, Advocate Vaibhav Pendnekar, all office bearer of the institution, Mr. Santosh Shah, who has introduced me here,
and on his request, I'm here. In fact, I'm very happy to have an interaction with the Kolhapur lawyers and the students, those who are studying in Shahaji Law College. At the outset, I would like to thank all dignitaries and basically lawyers, those who are present, because you are here to hear a lawyer, which is not normal phenomenon. The student may hear the lecturer, but the lawyers would not hear another lawyer, and there is a reason. Reason is this, that once you become a lawyer, you have your independent thought, and therefore you will not normally agree with other lawyers. And this should be spirit when you appear before the court, because whatever petitioner argue, it is not necessary that you should agree and accept all the points, because you have some independent opinion on each topic, on each interpretation of law, and that should be the spirit. And therefore, since you are hearing me, I must congratulate you that you are hearing a lawyer. Therefore, I thank you. Friends, on 1st of August, there is a notification issued by the Chief Justice of Bombay High Court under subsection 3 of section 51 of State Reorganization Act. And it is declared that from 18th of August 2025, there will be circuit bench at Kolhapur. Now, this is very proud moment for you all, because you fought for this and now you got it. Within a few years, that is from 18th, your bench would commence, and you have to show your preparation for arguing the matters before the High Court. Many of you are established lawyers in a trial court. Some of them, they are doing well in civil court, criminal court. We have a tenancy court. We have a cooperative court. We have a labor court. But what is so special that everybody is very happy when circuit bench is announced. And the reason is this: the High Court is a constitutional court where all matters of fundamental rights, all matters under the administrative laws are decided, which are normally not decided by the trial court in a civil matters, criminal matters. And therefore, there is a lot of distinction. High Court function under totally new set of rules, that is Bombay High Court appellate side rules. Though normally CPC, CRPC is applicable, CRPC is applicable in criminal matters. In High Court also, CPC is applicable. But when it comes to the writ jurisdiction, you have to focus more on the administrative law, constitutional law, and then if there is a procedure, the procedure we have to find out in the Bombay High Court appellate side rules. Now, for 10 minutes, I would like to take you through the history of establishment of High Court itself, because we know that Bombay High Court is the oldest High Court. But when it became a permanent bench for us, that is newly state of Maharashtra, that is interesting to note that how this happened, that we are now bench of Kolhapur would be bench of the Bombay High Court. But when the Bombay High Court became a permanent bench for the state of Maharashtra, that is also interesting to note. When Nagpur High Court was an independent High Court for Madhya Pradesh, how it became a bench for the Bombay High Court. And there was no bench in Aurangabad for Marathwada people. How there was an establishment of a bench, that we have to consider from the history. And now we are getting the bench at Kolhapur. And therefore, we must know every lawyer, because we from our bottom of heart, we learn the history of our Aurangabad bench, though I was not part of any movement, because bench was established in 1981 and I joined the bar in 1989. But what was the struggle made by those fighters for a bench? It is necessary to find out from the history. Now, just now, your principal sir has told that there was a High Court in Kolhapur, there was a Supreme Court in Kolhapur,
what happened after the reorganization of the state. Why there is a notification issued by the Chief Justice of Bombay High Court under the State Reorganization Act establishing a circuit bench that is necessary. Therefore, you have to find out what is the history of state reorganization, and then we can find out how the benches are constituted. When the reorganization move was going on everywhere, because our Aurangabad and that part was the earlier part of the Nizam state, that is Hyderabad state. The Vidarbha was a part of Madhya Pradesh, that was not a part of the state of Maharashtra. When on the basis of language it was decided that there should be a state on the basis of a language, and therefore there was a Nagpur Pact. All political leaders from all region, that is from Bombay state, Nagpur region, Vidarbha region, then Marathwada region, they came together and they formed a Nagpur Pact. That was an agreement. And this happened on 23rd of September 1953. It was a Nagpur Pact. There was one clause made that if we come to the state of Maharashtra, what would be the status, our status, so far as judicial functioning or administration of a high court is concerned. And there was a clause 7 of that Nagpur Pact, which says that there would be establishment of a bench at Nagpur, which would be bench of the Bombay High Court. Similar provision was there because clause 7 of that, it was made applicable so far as Marathwada region, and therefore there was a provision made. But Nagpur was already functioning. Aurangabad, there was no bench. Reorganization Act came into force in 1959. From 1st of November, it came in force in 1956. From 1st of November. Reorganization of state, because Gujarat was part of the Bombay then. Reorganization, Nagpur became a part of the Bombay. Marathwada became a part of a Bombay. Then the central government at the relevant time advised the Chief Justice of a Bombay High Court that take help of this Reorganization Act and issue notification under subsection 1. Declare Bombay High Court as a principal seat. We know it is the oldest High Court, but from 1st of November 1956, Bombay High Court became a permanent bench for us. That is the history which we have to note. At the same time, it was also directed or suggested to the Honorable Chief Justice, Justice Sagala, saying that you please issue notification under subsection 3 of section 49 in respect of constituting a bench at Nagpur. Therefore, simultaneously, permanent seat was constituted. There was a notification under subsection 3 of section 49. Nagpur bench is constituted. There was a Rajkot bench. There was a judicial functioning going on, and therefore there was one more notification which was issued that Rajkot bench could continue to function as the bench for the Bombay High Court. Then 1960 there was bifurcation of a Bombay state and Gujarat became a separate. Now we are not concerned with Rajkot, as rightly said. Now this would be 4th bench in a Maharashtra, but 5th bench of a Bombay High Court, because Goa is bench of the Bombay High Court, and therefore this would be 5th bench of a Bombay High Court, 4th bench of state of Maharashtra. This is the position. Now what happens to this Aurangabad? Aurangabad was not getting a bench. Similar, the fight like this was going on in Marathwada. Assurance was there. In Nagpur Pact, there was a provision made, but nobody was paying heed, and therefore there was agitation. In 77, Justice Kantawala was there. All the people from Marathwada, freedom fighter like Shroff and all these, they went to the Chief Justice. They requested that what happened to our bench, because there is a commitment made. There was a resolution passed in State Legislative Assembly in 78. State government was supporting. Now you have a support of the state government, and that is very essential part. Whenever there is a bench which is to be established, the state government support is essential. In 78, the state government passed a resolution in a State Legislative Assembly saying that we want bench. Justice Kantawala was not inclined to grant bench. Then there was a move made. The State Legislative Assembly moved
to the central government saying that you issue a notification under subclause 2 of section 49 saying that there should be bench, but the central government was not inclined. What happened in 1980? On 18/11/1980, Justice Deshpande became a Chief Justice and he was from Marathwada. Barrister Antule was the Chief Minister and Barrister Bhosle was Law Minister. All of them, they come together. They had a vision. They wanted that there should be bench at Aurangabad. And therefore, from the government side, there was a request made to the Chief Justice that you issue notification under subsection 1 of section 51 saying that there should be a bench. Then there was a correspondence that how the notification is issued. Now you must have seen your notification that it should be with the concurrence of the Honorable Governor. Governor always accept the advice of the state government. Now, at the relevant time, the notification was prepared. It was sent to the government of Maharashtra. It went to the Honorable Chancellor or Governor. Governor approved the draft. And then the notification was issued constituting bench at Aurangabad from 27th of August 1981. And some of the people from Bombay, because there is a lot of opposition from Bombay that there should not be bifurcation of the benches. The what they call is quality would low down. It is not correct. If we go to Bombay, so many lawyers from other part, they are ruling there in Bombay. But this is always the feeling, opposition, saying that if there is a bifurcation, quality would be lower down. The petition came to be filed before a Bombay High Court by one person saying that the bench is not to be established at Aurangabad, and this was a PI, public interest litigation. Now, since you are a lawyer or many of you are a student, what is the public interest if a bench is not to be established, or if it is to be established? On the contrary, establishing a bench would be in the interest of public. If a petition is to be filed in the nature of public interest, how that petition is maintainable? Unfortunately, that petition was entertained by the Bombay High Court, and it was a day of 11th of August 1981. The order was passed by the Honorable Justice Pratap staying the bench. That notification was stayed. What was to be done? Because on 27th, it was bench was to be started, functioning was to be started. The state government immediately moved the appeal before a division bench, because that was the original side. A writ petition was filed and then appeal was filed before the division bench. And Honorable two judges, Justice P.B. Sawant and Justice Sujata Manohar, heard the matter and they modified the order. Modification was like this, that there would not be admission at Aurangabad. It means no petition would be filed. It would not be entertained for the purpose of admission. What would be done by bench is only final hearing matters would be heard at Aurangabad. That too with the consent of a lawyer and with the consent of a party. Now see the fun. Those who are practicing in Mumbai, how they can give a consent that will come to Aurangabad and argue the petition? This type of order was passed. But then Chief Justice and government decided that whatever may be, with a limited jurisdiction, will start functioning the bench. Meeting was arranged, and at 2:30 on 27th of August 1981, with the help of two judges, Justice Kanade and Justice D.V. Deshpande, bench started functioning without any inaugural function. On 27th of August 1981. The interesting part is, then matter was taken for final hearing by Bombay Court, where the appeal was pending. And one day before Christmas, that is 24th of December 1981, notification which was issued by the Bombay High Court constituting bench was quashed and set aside. Immediately, the registrar of a Bombay High Court committee communicated to sitting judge that you have no jurisdiction now, you come to Bombay.
bench is wind up. In this scenario, there was a vacation, Christmas vacation. Matter went in Supreme Court. Supreme Court stayed the order and bench started again functioning. But when Supreme Court stayed the order, Supreme Court gave all the powers to the bench to function with admission matters and final hearing matters. Then matter come up before a Supreme Court. Finally, our SLP, which was before a Supreme Court, is finally allowed. It was held that the Bombay High Court order is bad. The notification which was issued by the Chief Justice is correct. Friends, I would like to tell you that fortunately for you, there is no Narayan Puranik who would file a public interest petition before a Bombay High Court. And there is one more fortune that our Chief Justice of India is coming for inaugural function. That is an additional factor in your favor. Therefore, in any case, you will start functioning from 18th. Your bench would start functioning. Now, what is to be done? Why the difference? Many of you, including me, we practice in civil court. When we go to civil court, if we file a plaint, then all orders, CPC, we follow it. Plaint is to be filed, a written statement is filed. Then issues are framed, evidence is laid, arguments are heard, matter is decided. We have a session court. In a criminal cases, we have a session court which is subordinate to High Court. That is as per the provisions of CRPC and now new provisions, BNSS. Below session court, there are other subordinate judges. Those are judicial magistrate first class, judicial magistrate second class. We don't know second class, but it is there in a statute. We don't have that establishment. Executive magistrates are there where the cases are taken before a magistrate or a tahsildar. Under section 107, 110 of CRPC. We call it chapter cases. Now, these cases are heard. That is a criminal court. Civil court, we have a district court, junior division, senior division, then small causes court. All these courts are there and everything is governed by the code which is specified. We have a labor court. We have a cooperative court and so many tribunals which are established under the various act. For example, we have a cooperative court. Under section 92, cooperative court will decide a matter. 91, it's jurisdiction. But there are quasi-judicial forum which are prepared and you may be practicing. Order is passed by the assistant registrar cooperative society. It is taken to the district deputy registrar. Then it is taken to the joint registrar. Then it goes to the before honorable minister. Honorable minister decides the matter as per his wisdom because he has taken oath as per he will follow the constitution, that oath, and he decides the matter. Then what? If a statutory provisions comes to an end and there is no alternate remedy, we go before a high court. What is that provision? We have to find out what is that provision under which we can approach to the high court, and therefore high court's functioning is more important for this reason. We know, and several persons, those who are practicing in that there is a lot of interference so far as quasi-judicial function is concerned. I am not blaming the judicial and I have no courage to blame at this stage. But when matter is being heard by the commissioner under the Maharashtra Land Revenue Court, there is a phone received by him. He will stop the argument of the lawyer and he will listen the phone and he will pass the judgment accordingly. Therefore, ultimate when matters comes to the High Court, we believe that this being a constitutional court will get justice from the High Court. And therefore, the High Court's importance is important, according to us. How the High Court is different, and therefore, I have to focus on this. We say that it is a constitutional court. There is a chapter 5 under the Constitution itself, which says, Article 215, more specifically, in every state, there shall be a High Court. And therefore, it is a bounden duty of the states to provide high court in each state because it is a constitutional function. Constitutional court is to be established. There is one more factor. High court is considered as a court of record in view of Article 215.
and it has a jurisdiction to punish for the contempt of court. Now, if a contempt is committed before the trial court has no jurisdiction to punish a person for contempt of court. What is done? Reference is made that all the facts are taken, and then if a judge feels that this is a contempt of court, matter is referred to the High Court, and therefore it is said that High Court, being a court of record under Article 215 of the Constitution, it has also authority to punish for a contempt of court. Therefore, it is different from other court. Appointment. Under Article 217 of the Constitution, the appointments are made of a High Court judges by altogether different procedure. We have a collegium system, and that collegium system is that the judges first select the lawyers or first select those who are doing a job in a district judiciary. Certain judges from district court, they are elevated to the High Court. Certain lawyers, those who are practicing in High Court, they are selected and their names are recommended to the government, and then notifications are issued. And therefore, that appointment procedure is altogether different. It is a collegium based system. The lawyers are recommended. Now, you must have read in a paper very recently, 3 lawyers are recommended. There is one dispute in respect of one recommendation, that a lady was having a political affiliation. There is some dispute. We don't know what happened. We are not there to accept or reject at this stage. Let us see what the government and the Supreme Court do it. There is a special provision 219, and this is again a different provision in the Constitution. Judicial magistrate first class is appointed under the judicial appointment rules. There is a rule separately framed. MPSC conduct the examination in consultation with the High Court. Appointments are made in consultation with High Court. But there is no oath given to the judicial officer. There is no statutory or constitutional oath. But even if suppose a 25 years, a person who is working in a judiciary as a judicial officer, he is a district judge. And if he is to be elevated to the bench of High Court or to the High Court, then there is a procedure that he is to be administered oath under Article 219. It makes a lot of difference, because whenever there is a district judge, we refer him a district judge, and whenever there is a judge come from the High Court, both of them, they are discharging their duties as a judge, but we refer justice. Judge become a justice is a lot of difference, because justice is made not only on the basis of a statutory rules, it is considering the need of that litigation. Sometimes justice is made, and therefore oath plays very important role, making a distinction between two facets. Now we come to the important aspect of the Constitution, that why High Court is so important, because High Court is given a power under Article 226 to issue writs, order, directions in the nature of 5 types of writ. And those 5 types of writ, they are always asked in exam, that what are the 5 types of writ. And we know there is a writ of habeas corpus, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of quo warranto. These are the 5 types of writ. But can we restrict the jurisdiction of High Court for the purpose of issuing writs to only 5 writs? Simply answer is no, because beyond that something is to be done, because Article 226 is much wider. It says that High Court can issue a writ, order, directions in the nature of these 5 types of writ, and therefore scope is very large. Whenever there is a violation of a fundamental right, we approach to the court. Now, what types of fundamental rights are violated, it depends on case to case. It cannot be explained here. But when we come to the writ of habeas corpus, I'm not going to conduct lecture, because initially I told you that it is very difficult for me to teach a lawyer. I'm not going to teach you anything. But from experience, what I have gathered for 35 years, I just explain in a short what is the writ of habeas corpus. Whenever there is a illegal detention, we knock the doors of the court saying that this is illegal detention and please release.
Now, in a technical sense, habeas corpus is bring the corpus before the court. That is a technical sense. But whenever there is a illegal detention by the authorities, maybe taking help of some powers which are vested in them under the statutes, because we have so many detention laws. But suppose our order is arbitrary, even if it is passed under that statute, even if it is arbitrary, the order can be challenged, and that nature of the writ petition is habeas corpus writ petition. Detention orders are always challenged before the High Court at a criminal side. That I'll explain what is the criminal side business and what is civil side business of High Court. But it is challenged that there is a violation of the fundamental right. Order is challenged on several grounds. It may be under Article 220, Article 20, 21 and 22 violation. We can challenge the orders. There are so many grounds. This is not a time to explain the grounds. We have a writ of certiorari. What is the writ of certiorari in general? When we are in law college, we study the writ of certiorari for the purpose of examination. When we go to the court, we come to know that what is the writ of certiorari. Writ of certiorari is whatever order passed by the quasi-judicial or judicial authorities are certified by the court, High Court, that whether those are correct or not. And for the testing that, we have to bring the litigation before a High Court that look here, this is a procedure which should have been followed. Procedure is not followed by the authority, and there is a decision against me. These orders are challenged before the High Court, and writ of certiorari in respect of the quasi-judicial or judicial order is sought. We have a writ of prohibition. Whenever there is a jurisdiction is exceeded, we point out to the court that this authority should not exceed the jurisdiction, prohibit them, and that is a writ of prohibition. Writ of quo warranto. Writ of quo warranto is if a person usurp the powers of a public office, then we file a writ of quo warranto before High Court saying that so and so a person has usurped the authority or a power of a public office without complying his eligibility, or he is not fit to usurp the power or use the power of that office, and therefore writ of habeas corpus is issued. And there is a writ of mandamus. Writ of mandamus is that if you have an existing right in your favor and there is a corresponding duty with the other, that is a state. What happens is 90% litigation in High Court is against state. And therefore, maximum time, all litigations, barring few, that is 10% litigation, there is a state machinery comes into play. And therefore, what is to be seen, what is the corresponding duty of the state authority under the law, and what are our rights. If we satisfy to the court that these are our rights and the duty is not being functioned, or there is no proper function by the authority, then writ of mandamus can be issued. Now, these are the 5 types of writ. Now, service matter, cooperative matter, revenue matters, we take before the High Court. There is one more article, that is Article 227 of the Constitution. And this gives powers to the High Court, which are said to be a superintending powers of the High Court over judicial and quasi-judicial authority. Maharashtra Administrative Tribunal is there, you know, perhaps you may not know. Maharashtra Administrative Tribunal is established to look after the matters of a service matter of a government servant only. First, if a government servant, there is a transfer, there is a termination, there is a suspension, if any penalty is imposed, we go to the Maharashtra Administrative Tribunal, file original application there. But suppose that matter is not entertained, then we have to come to the High Court under Article 226 and 227. 227 is also wider, but there is a thin line between writ of certiorari and superintending powers of the High Court. That we have to judge on the basis of the case, particular case. Now, the rules which are there under Article 227, there is a procedure which is prescribed by the High Court. Rules are framed, practice notes are issued from time to time, and those are mostly
either at a judicial side by the court in a judgment, and then practice note is issued under Article 227. Various practice notes are issued for the purpose of governing the practice of High Court. There is Article 228 in the Constitution, which is very important, and very rarely this is used, because I have not seen that High Court, so far as our bench is concerned, this Article 228 is used by the High Court. But there is an article, and what that article says, that suppose in a trial court or a district court there is some interpretation of a constitution is needed, then High Court may call for that record and proceeding suo motu, interpret the law and decide the matter itself, or interpret the law, give a judgment and send matter back to that proper court, that is civil court or criminal court. This is important power, but I have no experience. I have not seen such 228 proceeding which is invoked by the High Court as yet. Entire staff of the High Court is appointed by the High Court under Article 229, because the staff which is functioning there is not a staff of the government, like district judiciary perhaps. Friend, you have conducted civil suit, you have conducted first appeal before a district court, no difficulty, but you have to conduct second appeal in a High Court, and under CPC 100 section 100 governs the provision in respect of a second appeal. Second appeal is a provision where you have to frame a substantial question of law. Facts are already over, law starts from there, and therefore what is said is, most of the cases a lawyer should be prepared on a law. Section 100 speaks that unless you formulate a substantial question of law and court is satisfied, court would not admit your appeal. Then section 115 of CRPC, it's a different litigation. It is a revision, and these revisional powers are exclusively given to the High Court under section 115 of the CPC. Then there is a different litigation. Workman compensation appeals are filed in High Court. Workman compensation tribunal decide the matter and appeals are filed. Nature of this first appeal is, unless there is a question of law involved in the first appeal, appeal would not be entertained. That is the scope of first appeal in High Court so far as workman compensation is concerned. It is not like the other appeals that appeal is filed and as a matter of right appeal is admitted. It will not happen like that. And therefore, we have to keep in mind, so far as criminal court is concerned, it's very important section. Earlier it was section 482, 483. There were two sections, and now we have got 528 and 529. These sections we invoke in so many cases whenever there is an abuse of process of law. Because suppose a false frivolous first information report is filed in a police station, then what is the remedy? Normally, investigation is conducted on the basis of false first information report. Investigation is collected, charge sheet is filed in court of law, and then trial begins. At that stage, first time accused get a right, apart from the bail provision. But accused get a right to open his mouth only after framing a charge, or before framing charge if he is interested to file application for discharge, then only he'll get a right. But discharge, there is a little scope for the reason, whatever material collected. If the judge is satisfied that there is no case made out for framing of a charge, then only discharge is there. It's very limited scope. But section 482 of CRPC, which invests the power with the High Court, we invoke so many times for the purpose of quashing the first information report or quashing the charge sheet itself. This is very important. Now there are so many judgments, and the first judgment in this is 1992 Supreme Court, State of Haryana versus Bhajanlal, where there are criteria laid down, and the criteria which are there, that in what circumstances the first information report can be quashed and set aside by the High Court invoking power under Article 226, 227 read with 482 or independently under 482. Now very recently judgment came from Supreme Court, and they have enlarged the scope of this State of Haryana versus Bhajanlal also, saying that because earlier law was that where perusal of the first information report
do not disclose a cognizable case, then FIR is to be quashed. After a judgment, everybody is alert now, and many cases lawyers prepare the first information report, and therefore we put the all ingredient of the crime in there. And therefore, recently the Supreme Court has said that if court feels that this is a frivolous with malafide intention, if there is a grudge in the mind of a person who is prosecuting, then also it can be tested by the High Court under 482, and such proceedings can be quashed. In if there is a election of a cooperative society or gram panchayat or jilla parishad, you will find that the number of first information reports are increased, and there is always move of a political leader or a political opponent that false first information reports are filed in the uh, police station, and the proposed candidate or his well-wishers, they are falsely implicated in the case. If case is made out in this way before the High Court, then court has a jurisdiction to entertain the matter. This is how the different proceeding of a High Court, which are not seen by a lawyer who normally practice in a trial court. And High Court, writ petitions, writ petition article 227, CRA, second appeal, workman compensation appeal, then 482 proceeding. These are not normally seen, and what are the parameters are not touched because there is no work. Now we have to focus on this because you are getting a bench for that purpose. The functioning, entire functioning from 10:30 to 4:30, so far as our bench is concerned. Timing may be different in Mumbai. Functioning is governed by the Bombay appellate side rules. We have a single bench jurisdiction. We have a division bench jurisdiction. If there is a conflict of view between two division benches or two single judges, then matter is referred to larger bench. That composition is also governed by the High Court appellate side rules. There is a concept of weekly board under the appellate side rules. You will get a board 1 week before, and you have to prepare the matter. It is not like that the board is prepared like a district court. There is a weekly board. Rules are there. Sometimes implementation is not possible. We have a board prepared for a weekly board. That board never reach is a different thing. But under the rules, there is a provision made. In a district court, we file the matter before a registry, we take up before the court. The criminal matter is filed, and then 3:30 matter is taken for bail consideration. Or civil side matter is filed and taken before a judge. That is not a procedure. High Court, you have to file a matter in registry. Then you have to go before a court, mention the matter. There is a circulation note which is under the Bombay High Court appellate side rules. You have to mention the matter before a court, and court will consider your request, and court will fix the matter. If matter is so urgent, court may fix the matter at 2:30 itself if you request the court. Normal mentioning is 10:30, and therefore now it is not like a district court that you will go to court at 12:30. It is not possible. You have to be there before 10:30. If you don't have a work, then forget whatever I say. But my understanding is a lawyer practicing in High Court, you should be there before 10:30, because very sharply judges sit at 10:30. 1:30 they will rise. 2:30 they will sit. 4:30 rising we don't know, because many of judges in our bench, they work till 6, 7 because workload is more. But in these circumstances, first thing that you should be there at 10:30 for mentioning. This is the first advice which is given to a lawyer, those who want to practice in High Court. Then in a district court you practice, and even if you are junior working with your senior and judge no, still you cannot argue the matter. The judge would immediately ask you that whether you have filed wakalatnama,
That wakalatnama is a little bit relaxed so far as High Court is concerned. You can argue the matter of your senior saying that I am instructed by my senior to appear before this court, and therefore on instructions also you can appear, but it should be informed to the court. Suppose there is an urgent matter mentioned by other side and you want to appear for opposite side, that is for a respondent. You receive instructions. Now, for example, you are practicing in Kolhapur, matter is mentioned by other side, you know that matter is being heard. Your client who is from Satara, he'll call you that I am coming there. What you can do, you can go before the court, request the court that I have instructions to appear. This oral information which you give is accepted as an undertaking. You are allowed to appear. Only thing that within 15 days you have to file wakalatnama. Otherwise, informing or giving a wrong information is treated seriously, because 100% maximum time judges in High Court, they believe on oral statement. Therefore, when they believe, we should be sincere enough to follow that. In a trial court, if you want to seek an adjournment, the judge would insist that you have to file an application for adjournment mentioning the reasons. In a High Court, on oral application, adjournments are granted, because petition is filed, notice is issued, and if we have instructions, we appear before the court, we can say that I have filed wakalatnama, I have not received instruction as yet, and therefore I want 2 weeks time, 3 weeks time. Oral request for adjournment is accepted. That is good thing about the High Court. They don't insist for application and other strict formalities of CPC. Now, High Court, there is one rule, leave notes are applicable. Suppose a lawyer is not in a position to attend the court for a reason, he is not feeling well or he is out of station. You can file a leave note before a High Court. That is to be filed in registry, but with an undertaking. If your matter is called out, somebody will mention to the court that there is a leave note filed. That mentioning is accepted. But sometimes it is misused also, and court takes serious note. If there is an urgent matter and the petitioner want some urgent relief, the respondent lawyers file a leave note for no reason. He avoid the court, and then request is made that he is not feeling well. If it is noticed by the High Court that this is just for the purpose of killing time, a serious note is taken. But normally it is believed that whatever lawyer says before the court is correct. There is a caveat provision made in the rules itself. Whatever 148 is there, CPC, there is a provision of a caveat. In civil matter, criminal matter, we don't have a rules of the caveat, that is not applicable. There is one thing which is important to note. If you are there before a court, in a civil court, and if your matter is at serial number 30, you can go and mention to the court that my matter is at serial number 30. And if nobody is there, then judge may take up your matter. What is there, he can find out. Such practice is not there in High Court. Matters serially called out from 1 to bottom of the board. Suppose your matter is at serial number 5, you should be there, or your colleague should be there. If you are not there, then you can mention to the court, your lordship may keep the matter back for this reason. Matters are kept back, and again that kept back matters are called after 2:30 so far as Aurangabad is concerned. Mentioning normally is permitted at 10:30. Now it happened with me when I joined the bar in 89. My senior was having one junior and second junior was me. He was having a lot of work. My senior was having a lot of work in all courts. He was held up in court number 1. And I joined the bar in 89, 8 days or 15 days I was there. My senior was held up in court number 1. My immediate senior, he told me that in court number so and so, you have to go and mention the matter for requesting the court keep it back. Now, as rightly mentioned,
I am coming from Marathi medium. I was not aware how to mention the matter. I requested him that what I should tell to the judge. You are saying that mentioning word first time I heard from you. What exactly I should tell the judge? Then he said that you mention that my senior is held up, so and so, name was to be told, my senior so and so is held up in court number 1, therefore please keep back the matter. Then I wrote down, because at the relevant time, this was not my position, that whatever he has told me, I should immediately grasp and tell the court. This was not my position, frankly speaking. And many of you, you will face the same problem, I know it. But nothing to worry, everything would happen in a proper way. I went before the court, I mentioned the matter was kept back. Justice Nirgudkar was a very good judge, coming from a lower judiciary. He kept matter back. After 2 matters, there was again matter of my senior. He was held up there because that matter was going on. I was standing beside the wall. Matter is called out. I was standing there. Judge passed order, none present, dismissed in default. Because my senior had not told me that second time also, you have to go before a court and mention the matter. Matter dismissed. Then I was taken to the chamber by my senior in the afternoon session. And then it was informed to the learned judge, he is not at fault, we are at fault, because we have not taught him that second, third, fourth time, whenever matter is called out, you have to go and mention. I was under impression, before few minutes, it is informed to the judge, my senior is standing there. Now he may remember, he will not remember anything. And the practice is this, that you have to mention the matter before the court. Otherwise, the matter would be dismissed or it would be adjourned for long day. In a high court, matters are called out in a court only. There is no pukara outside. No peon is there. Sirastedar would call your matter, serial number so and so, lawyer's name, and he will keep quiet. If you are there, you should be there in the court hall and then you can appear. Nobody will tell you that your matter is called out. It happens in a district court. And even if district court nobody is present, the judge would keep aside matter, vakil sahib yetil, ani nantar bagut. It will not happen in high court. Therefore, whenever matter is called out in high court, you should be there. Official language of high court is English. Those who are coming from Marathi medium, they should be prepared to accept the challenge. And challenge is not so hard. Look at me. I am before you, coming from Jilla Parishad School, Ek Shikshaki Marathi Shala, then ILS Law College. When I left my college, I was not understanding that what is the difference between he and she. What was told to me is, whatever learn, he is Ram and she is Sita. That's all our English. Therefore, many of you, if you are not prepared, prepare for yourself and nothing will happen. You will learn English. Ultimately, what is considered is a language is of a medium. It's a medium of communication. If you are in a position to communicate in a better way, that is sufficient. Far excellence, nobody expect, because the judges sitting on a dais, they are like us only. And that should be our presumption, that whatever we talk, they will hear. Therefore, and very soon after 18th, you will realize what I am talking, because you will get judges from lower judiciary, higher judiciary, and they will not speak on a language. They will not criticize on a language, but it is not that then we should not learn English, because official language is English. We have so much respect for Marathi and there is a debate, but we must learn English when we are practicing in high court. When you file a petition in a high court, all annexure which you annex with the petitions should be legible. That is a practice.
judge should be in a position to read each and every page, because maximum means in all cases, the labai, what is called as all the matters of tomorrow's boards are sent to the residence of a judges, and judges come prepared after reading. Therefore, it should be legible. There should not be debate on this, that I am not in a position to read this, because 50% cases are spoiled on this if a judge is not in a position to understand what is written there. And therefore, all now civil procedure code, we know rule 18, rule 4, sub rule 4, how the documents are exhibited. You have to tender the document in evidence, then only document would be exhibited. That is a procedure, what I understand from this. We annex all the documents to the petition of a writ petition, and we exhibit them ourselves. Now, this exhibition of a document in High Court under Article 226, and it is only for identification, and it is presumed that there is no dispute on account of the document, because those are filed on oath. If there is a dispute on account of admissibility of that document, petition will be dismissed on this count, that disputed question of fact, whether this document is correct or not, petition will not be entertained, and therefore it is presumed that these documents are admitted. In a district court, matters are routinely filed, notices are routinely issued, and they are entertained. In High Court, that will not happen. When matter is filed for any purpose, whether it is second appeal, as I said, whether it is a revision, whether it is a writ petition, you should be prepared for arguing the matter on admission, because this admission stage is very crucial, which is not there in a trial court. Therefore, 60% or a 70% success of that matter depends on your argument at admission stage. And in a trial court, we drop the suit, then written statement comes, then issues framed, then evidence laid, and then we search for a judgments. That is not a practice which is to be followed in High Court. High Court, when we draft the petition, we have to see what is the latest law. Then we should draft the petition accordingly. Or if you are filing a written statement, then that should be seen. Now, why I said that you should be prepared at admission stage on a law, because judge may at admission stage itself may take your cross examination, that how writ petition is maintainable, why you have not adopted alternate remedy, what is the substance, what is the flaw in order, all these questions are asked. If judge is satisfied, no, there is something is to be considered, then only judge will issue notices, and therefore you should be prepared. Now, so far as second appeals are concerned, there is a law and there are judgments. That other side is not to be heard for admission also. It is only appellant who is to be heard. If appellant make out a case raising a substantial question of law, then substantial question of laws are framed without the appearance of other side. That is settled. And therefore, when you know that this is a substantial question of law, you should be supported by judgment at that stage itself, so that you can use at a final hearing. That is a major difference between this practice. Whenever writ petition is filed, because in a civil suit we know that application suit is filed, then exhibit 5 application is filed for interim order. That is not a practice in High Court so far as writ jurisdiction is concerned. You make all interim prayer in a writ petition itself. Therefore, a draft writ petition along with interim prayers. Normally, what we do is A is called for record and proceeding. That is the general practice. B, quash and set aside the impugn order which is under challenge before the High Court. C or D is normally interim prayer. Stay the execution of that order. Therefore, no separate application is needed for the purpose of interim order at that stage. But suppose petition is filed and after few days there is some progress, some order is passed. You can challenge that order by filing a separate civil application. It would be numbered separately. It is not like in a suit that exhibit so and so, exhibit 5, after that exhibit 48, that this is an application for seeking a interim order. That is not. Applications are filed. It is separately numbered if it is filed subsequently. Order 6, Rule 17, amendment applications are filed in civil court normally for amendment. High Court, there are two types of judges. Those who are very close to CPC
they will say you bring separate application. And there are certain judges who are directly elevated. They will follow the procedure under the High Court appellate side rules. If we request the judge, my lord, I want to amend the petition, and the judge would say that leave to amend granted. Leave to amend granted is oral application for amendment, it is granted. Whatever amendment, judge would not see also what is the amendment. He will say, if opposite side opposes it, he will say that you will come to know what is amendment, you reply. Then petition can. Therefore, what is to be seen is oral application for amendment is also granted. So many business on oral application in High Court. That is permissible. As I said that you have to prepare for admission. Updation on law every day. It is expected by High Court when High Court believe the words of lawyers are believed by the High Court. Then when you cite a judgment, it is believed that this is the latest law. Therefore, it is a request to everyone that don't cite any overruled judgment before the court. There is a possibility that if you cite a judgment which is overruled, the other side may expose, and from that day, judge may not believe you. This is an impression, because your first impression is carried till last, and therefore this is very important. This is not a suit, no jugglery, nothing. Straightforwardness of an advocate in a High Court is believed by the judges. There are sometimes oral directions are issued by the High Court. Sometimes, for example, we file application for bail and we press for interim bail. High Court, without passing any order, may issue directions to public prosecutor saying that don't arrest. This would be oral direction. He has to communicate oral directions, keeping in mind that this is the order of High Court, and therefore such orders are passed. Sometimes there is a dispute on account of this also, but this is to be believed. Now you are going to High Court, your dress matters. From 10:30 on 18th, a person going to High Court should be with a band, coat and gown. Gown is compulsory in High Court. No appearance of any lawyer should be there in a High Court without gown for any purpose. Now I need not tell you, respect to senior in High Court is shown. Normally, respect in High Court is shown in High Court. Even if some lawyer is coming and he is not having a space for sitting, we offer him a chair. That is the respect. And if sometime it is noticed by the High Court that the lawyer is arrogant, then he will teach him. It happens because the judges are also coming from bar and they know that how to respect the senior. Now this is all, in my opinion, the High Court practice and the procedure which we have to follow in a general. Now there are two my friends who have to speak on various subjects, and therefore I must leave something for them also. I may have taken more time, assign more than that. At the outset, I would like to thank you all who have heard me patiently. I was invited by Mr. Shah here, and I may tell you, I am a guest of occasion. He was interested in my friend. My friend is a friend of Mr. Shah, Mr. R.S. Deshmukh. He is my very good friend. Since beginning, we were there in office of the government Peter for 8 years. Then we left together. Then he became the senior advocate with me on 10th of February 2020. We are senior. He contacted him and he was having some difficulty. Then Mr. Deshmukh suggested my name to Shah. And then we had a conversation. I said that if it is a Kolhapur, I would like to come. There's no difficulty because interaction with Kolhapur people always encourage the people in Maharashtra. Therefore, I must thank Mr. Deshmukh, Mr. Shah. I must thank my speaker. I must thank two persons who accompanied me
from Aurangabad to Kolhapur because it was difficult for me to come here 530 kilometers alone. Therefore, my two friends sitting there, one is Mr. Darshan Pokarkar. He is my friend since college, ILS Law College, and he is doing very well in High Court. Other friend, Mr. Nandakumar Paune Patil, and he is doing very well so far as land acquisition matters are concerned. He is specialized there from trial court to High Court, and now his son is practicing in Supreme Court, and therefore entire chain is complete. I must thank him, all audience, and thank you. Thank you very much, sir, for sharing your practical and eye-opening insights. I have been instructed that the question answer session will be taken after all the 3 sessions are over. So we directly go to the session number 2. That was, I think, an excellent talk. Very clear about what all is required in High Court. So, thank you, sir, for immediately accepting my invitation. And I'll certainly tell your friend and my friend also, Rajendra, that you did a better job than Rajendra would have done. So, thank you so much. The next speaker, I don't think he needs any introduction in Kolhapur. Okay, Yuvraj Narvankar, I think, I don't know how many times you have all heard him on different topics of law. I think he can be introduced only in one word, and that word is not a good lawyer or a jurist. Good, in one word, if one has to describe Yuvraj, the advocate Yuvraj Narvankar, scholar. He is a scholar in the sense that he is a prolific speaker, avid reader, writer on topics not only relating to law but non-law as well. I'm sure those in Kolhapur have heard him in various other organizations where he has been invited. Anyway, but just for our lawyer community, his brief biodata. He is practicing for more than 15 years in Bombay High Court and Supreme Court of India. He is a gold medalist in law from ILS Law College. He has a certificate of merit in LLM in corporate laws in Mumbai University. He started practice with a giant of legal profession, senior counsel Rafiq Dada, was former ASG and senior counsel. He is youngest lawyer to be awarded fellowship of prestigious Chartered Institute of Arbitration, London, featured in the list of top independent practitioners by Forbes India magazine 2020. Recently authored, now this is a very great contribution to the field. He has authored, and his second edition has now come, of his book, Electronic Evidence in the Courtroom, a Lawyer's Manual, and it's published by LexisNexis. I think this is the only book which is written by a lawyer which covers electronic evidence, because that is a subject of challenge for all of us, particularly those who are practicing in the trial court. And this book has been a bestseller since it has come out. He has been appointed as amicus curiae and arbitrator by Bombay High Court in more than 45 arbitrations. He is a panel arbitrator for Singapore International Arbitration Center. He has 61 reported judgments to his credit in civil, constitutional, company and criminal law. He is honored with Tarun Tejankit by Lok Satta, Indian Express Group 2019. Honored with Shivrashtra Bhushan in 2017. Standing Counsel Senior Group 1 for Indian Government Mint, SPMCIL Delhi, Indian Security Press, Mumbai University, and also Shivaji University. Our law officer is here. She knows, she has been always troubling Advocate Narvankar and Advocate Valavalkar in various matters. Now the trouble is going to increase because access to justice is going to be easier. He has been advisor to Mumbai Cyber Police Cell and is avid, as I said, avid writer of articles in newspapers, legal journals, and visiting faculty in national law schools, bar associations, police and judicial academics, Lal Bahadur Shastri Academy of IAS officers at Mussoorie. I think he's also worked pro bono, that is free of charge, to legal aids in various places. He has been awarded Silicon India 2017 award, and I think his motto and Sandesh message in Marathi is like this, I think, and he follows and lives by it. He says, स्वतःच हित जपण्याबरोबर त्याच्याही पेक्षा महत्वाचं तुमच्या आजूबाजूला जो समाज आहे त्यांचा जीवनस्तर
उंचावलं असेल किंवा त्यांच्या आयुष्यामध्ये एखादा सकारात्मक बदल घडवणं असेल, हे जर तुम्ही तुमच्या व्यवसायाचं उद्दिष्ट मांडलं तर व्यावसायिक यश तर तुम्हाला मिळेलच, पण त्याही पेक्षा महत्वाचं आपल्या लोकांचं भलं करण्याचा एक अतिशय शब्दातीत आनंद होतो, तो तुम्हाला नक्कीच मिळतो. सो लेट अस वेलकम ॲडव्होकेट युवराज शर्मा. थँक्यू. The topic for this session is procedures and advocacy skills before the High Court. Very good morning, all. Dr. Shah sir, all the dignitaries, my friends who are now the part of the High Court Bar Association, the real senior advocate, Mr. Sapkar sir, calling you a real is because the organizers have designated all of us as a senior. So, my friend Vikram, and each one of us here, Magashi Shah sir म्हणताना म्हटले that the common thread running from all of us is that we belong to Marathi medium. माझी शाळा विद्यापीठ हायस्कूल, माझं कॉलेज न्यू कॉलेज शिवाजी पेठेतलं, and then I had to go to ILS, and then the study continued. साधारणतः 35 ते 40 मिनिटं घेईन, कारण सरांनी खूप गोष्टी कव्हर केल्यात. I am happy he stopped, otherwise he was right in saying that he would not have left anything for us to say. I had also occasion to see Vikram's notes, and they are very elaborate. As a practitioner of the High Court, the skill set you should have is to peep without he knowing into the opponent's notes, to gauge his preparation and then decide your strategy. So I am telling you, frankly speaking, मी आज जे तुमच्याशी बोलणार आहे, that is going to be more of a informal talk. कारण सर म्हटले मगाशी की कोल्हापुरासारख्या आपल्या अशा मराठमोळ्या मातीतनं सुरुवात करून when you go on climbing the stairs and when you go to Bombay, I must tell you, I did not belong to appellate side. My senior Rafiq Dada extensively practiced on the original side. He was a tax practitioner. माझ्या करिअरची पर्सनली सुरुवात ही ओरिजिनल साइडला झाली. ओरिजिनल साइड बॉम्बे हायकोर्टाला 2 साइड्स आहेत, ओरिजिनल साइड अँड दी appellate side. And then there was a migration to the appellate side. The language barrier I faced in the initial days of life was horrific. How to get over that आपण थोड्या वेळानं बोलू. पण माझा आजचा उद्दिष्ट तुमच्यासमोर बोलण्याचा is not to tell you the rules and tell you the regulations, and very sure within the next 6 months each one of us here is going to be an expert in that, and take my words for that. Because watching is learning. ज्यावेळी तुम्ही कोर्टात रोज सकाळी 10:30 वाजता जाल, you will see the seniors arguing, you will see the stalwarts of the bar arguing. It cannot be that you can't learn. You will have to learn. Unless you are doing the mobile thing, and unless you are busy somewhere. If you keep your ears open, you are bound to learn this. So I am going to just tell you, friends, keep what I faced as an obstacle and how you should be really, what should be the mindset. According to me, High Court आणि ट्रायल कोर्टच्या ऍडव्होकेसी मध्ये फरक करणं किंवा डिस्क्रिमिनेशन करणं is something I am strictly against. To know the procedure is one thing. An advocate is an advocate for his entire life, irrespective of the forum. रस्त्यावर चालणारा हाही वकील असतो. आयटी इंजिनियर सारखा आपला जॉब नसतो. 10 ते 5 मी आयटी इंजिनियर, घरी आल्यानंतर आय एम नो वन. We are the lawyer from the time we are born, and we remain the lawyer till the time we go to the grave. And that's how it should be. As a lawyer, हायकोर्टाची प्रॅक्टिस ही वेगळी नाहीये. हायकोर्टाच्या प्रॅक्टिसचा माइंडसेट थोडासा वेगळा आहे, आणि हा माइंडसेट पुढच्या 15-20 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. इफ यू कॅन इनकल्केट दॅट माइंडसेट इन यू, rest of the things will be taken care of. The procedure, the laws and the regulations, and you can read for yourself. You can listen to certain lectures. That's I'm not worried about you, and you're absolutely bright young legal minds, that I'm very sure. सगळ्यात पहिली गोष्ट एक, आणि बाय द वे शहाजी लॉ कॉलेजचा हार्दिक आभार, कारण त्यांनी अशा प्रकारचं सेमिनार एवढ्या इनिशियल डेजला ठेवला ऍट शहा सर, मिस्टर मखदूम, द एंटायर मॅनेजमेंट टीम, पाटील सर. दॅट रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्टोरी आय हॅड रेड, की एका गावामध्ये पाऊस पडत नव्हता म्हणून त्यांनी यज्ञ केला. यज्ञाची प्रचंड तयारी केली, आणि पाऊस पडावा म्हणून तो यज्ञ होता. सगळेजण मग काय त्या यज्ञाची आहुती वगैरे घेऊन आली. त्यातला फक्त एक छोटासा मुलगा होता, तो छत्री घेऊन आला.
कारण यज्ञ पावसासाठी होता. So you are all those childlike who have actually carrying the umbrella because you know the things are going to rain from 18th of August. So this optimism, I really appreciate the Shahaji Law College, and let's begin with the topic. The High Court practitioner must understand and remember one pyramid. आणि हा पिरॅमिड मानसिक आहे, हा डोक्यात कायम ठेवा. काय होतं जेव्हा मी ट्रायल कोर्ट ऍडव्होकेट म्हणून, बाय द वे आम्ही ओरिजिनल साईडला जेव्हा काम करतो तेव्हा मी एक 10 मिनिटासाठी ट्रायल कोर्ट ऍडव्होकेट असतो, कारण काही कोर्ट रूम्स बॉम्बे हायकोर्टातल्या इथं ओरिजिनल साईडचं काम चालतं, वेअर आय एम कंडक्टिंग अ क्रॉस एक्झामिनेशन, वेन आय एम क्रॉस एक्झामिनिंग समथिंग, वेअर आय एम फायलिंग द प्लिडिंग्स एज यू ऑल डू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आणि नेक्स्ट कोर्ट रूम इज दी ॲपिलेट कोर्ट, जिथं आम्ही अपील आर्ग्यू करतोय, जिकडे ओरिजिनल साईडचा काही घेणं देणं नाहीये. या दोन्हीमध्ये प्रचंड फरक आहे. आणि मला तुम्हाला हे सावध करायचंय, पर्टिक्युलरली माय प्रॅक्टिशनर फ्रेंड्स, की तुम्हाला काय माइंडसेट बदलायचंय. म्हणजे बावड्या, आपल्या नवीन कोर्टापासून बावड्यापर्यंत जे तुम्हाला 15 मिनिटं मिळणार आहेत येण्यासाठी, त्या 15 मिनिटांमध्ये तुमचं माइंड काय बदललं गेलं पाहिजे, दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू. अदरवाइज यू विल फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट अँड यू विल अंडरस्टँड द कॅज्युअलिटीज. मी एक शब्द वापरतो, कॅज्युअलिटीज. प्लीज रिमेंबर दिस. There is a judgment of Justice Denning, and Lord Denning is in his memoir has written that please understand the risk factor that you are now going to face from 18th. There was a case where there was a capital punishment awarded to the client, and the lawyer was arguing to his best of the capacity to avoid that capital punishment. Capital म्हणजे hang to the death, the मेला तो. After he was exhausted of all his legal points, you know what the lawyer said, what the client said. तो यंग लॉयर खूप मनापासून आर्ग्यू करत होता. क्लायंट म्हटला, मी जरा बोलू का, शेवटी जीव माझा जाणार आहे. बोला. म्हटलं, माय लॉर्ड्स, अँड दिस ऍक्च्युअली हॅपन्ड इन ब्रिटन. ही सेड, माय लॉर्ड्स, इफ टुडे यू हँग मी, आय डोंट माइंड. आय एम इज एनीवेज इन अ डिपार्चर लाउंज ऑफ माय लाईफ. टुडे sooner or later I am going to die. But if you hang me, you are going to ruin the career of this junior lawyer for all. So don't look at me, look at the career of this junior lawyer and pardon me. And Lord Justice Denning said that was a factor that weighed with me. I made that into a life imprisonment and not the hang till death. काय होतं हायकोर्टामध्ये, कॅज्युअलिटीज इज अ प्रॉब्लेम. कॅज्युअलिटीज म्हणजे काय, तर एखादी पेशंट हा प्रायमरी उपचार केंद्रामध्ये जेव्हा जातो आणि तो सिरियस वाटतो, तेव्हा त्याला ससूनला किंवा आपल्याकडे सीपीआरला पाठवतात. जर तो वाचावा वाटत असेल तर प्रायव्हेटला पाठवतात. तर अशा पद्धतीनं यू आर ऍक्च्युअली डिसाइडिंग बिटवीन द स्टेजेस ऑफ द कॅज्युअलिटी, की ती या व्यक्तीला किती सिरियस ट्रीटमेंटची गरज आहे. प्रॉब्लेम विथ द हायकोर्ट इज दॅट्स द लास्ट फॉर द स्टेट, इट्स अ लास्ट कोर्ट ऑफ अपील. आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांवरची जबाबदारी खूप वाढते, कारण सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एव्हरीवन्स कप ऑफ टी. And for many reasons, it is not everyone's cup of tea. It may be a financial, it may be the time you get to argue. Supreme Court मध्ये you don't get more than 30-50 seconds to argue on a miscellaneous day. त्यामुळे ह्या गोष्टी प्रॅक्टिकल नसतात फॉर अ क्लायंट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट. आणि देअरफॉर कॅज्युअलिटी ज्या असतात इनिशियल डेज मध्ये, त्या तुम्ही कमी करण्याच्या खूप गरज आहे. यू शुड नॉट हॅव एनी कॅज्युअलिटी, एनी डेथ in the sense the legal death, because that is not going to affect he is just one of the client, but it's going to affect your career in certain way, and त्यामुळे you have to be very cautious. So my first lesson to you, I'm going to tell six lessons that I have learned hard way. First lesson is, just because you have a car, don't drive it. In the sense, माझ्या घरामध्ये मी नवीन गाडी आणली, होंडा सिटी, मी पहिल्याच दिवशी ती आली म्हणून चालवलीच पाहिजे असं नाही. हायकोर्ट इज द सेम way. Just because there is now a high court standing in front of CPR building does not mean I have to go and argue on the very first day. हा अट्टहास ठेवू नका. कारण मी परत ते उदाहरण देतो, जर माझ्या हातनं जर पहिलाच पेशंट दगावला, तो पेशंट वर गेला, पण त्या डॉक्टरचा कॉन्फिडन्स जो हिट घेतो, तो पुढच्या काळामध्ये तो खूप त्रास देतो. And it makes it very difficult to get back on your legs again. Instead, learn the craft of the trade. It won't take you long. It's just a matter of, ज्याला आपण मराठीत उमेदवारी हा शब्द होता पूर्वी, उमेदवारी, which is very severely missing from the new generation, की कोणाकडे तरी उमेदवारी करणं, किंवा आणि उमेदवारी म्हणजे ज्युनियरशिप ही ऑफिसमध्ये बसूनच करायची गोष्ट आहे, हे विसरा. सपकाळ सर समजा एखादी केस कोर्टामध्ये आर्ग्यू करत असताना त्यांच्या मागं बसून त्यांना ऐकलं, तर 2 तासासाठी सपकाळ सर माझे गुरु होतात. ट्राय टू अंडरस्टँड. He is not my senior in technical sense, but he becomes my senior for those 2 hours. This is very important. तुम्हाला दिवसाला जर 6-6 सिनियर्सचं गायडन्स मिळणार असेल जस्ट बाय सिटिंग बिहाइंड देम, आर यू रिअली गोइंग टू लूज इट? त्यामुळे कोर्टामध्ये आर्ग्यू करायचंय.
एकतर हा अट्टहास पहिल्या दिवसापासून सोडून द्या. There is a certain preparation that goes into being a lawyer. My own senior, Mr. Rafiq Dada, got his first brief to argue in 8th year of his practice. 8th year of his practice. I personally got to argue in the year 2015 December when I joined the bar in 2009 and 10. असं कुठेही समजू नका की काय आपण मागं पडतोय किंवा अरे बाकीचे आर्ग्यू करताय. टिल डेट अँड ईच वन ऑफ अस पर्सनली आय हॅव आर्ग्यूड मोर दॅन 6,000 केसेस इन दी हायकोर्ट. मी उशिरा चालू केलं म्हणून माझं काउंट डॅमेज होत नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड. सो देर इज अ स्टोरी ऑफ अ चायनीज बांबू. जर तुम्ही रेग्युलर बांबू जर लावला ना कुंडीत तर तो असा पटापटा डोळ्यासमोर वाढताना तुम्हाला रोज दिसतो. चायनीज बांबू असतो जर तो कधी लावलात ना तर चायनीज बांबू जवळजवळ 6 महिने वाढताना दिसणारच नाही. आणि 7व्या-8व्या महिन्याला तो असा बाहेर येतो आणि पुढे एक 15-20 फूट असा उंच जातो की तुम्ही जो पहिला जो आपला इंडियन जी व्हरायंट लावलाय त्याला तो कधीच क्रॉस करून जातो. कारण त्या काळामध्ये त्याची ग्रोथ ही बिलो द ग्राउंड होत असते. जमिनीच्या खाली त्याची ग्रोथ होत असते. त्यामुळे केवळ मी आर्ग्यू केलं, आज मी किती मॅटर चालवल्या, अरे आज लई भारी झालं, दॅट्स नॉट द क्रायटेरिया. पॉइंट इज हाऊ आर यू ग्रोईंग फ्रॉम इनसाइड. तर प्लीज फर्स्ट लेसन, डोंट ड्राईव्ह द कार जस्ट बिकॉज यू हॅव इट. दॅट्स द फर्स्ट लेसन. सेकंड, क्लायंट ऑफिसमध्ये आल्यापासून तुमचा हायकोर्टाचा माइंडसेट कसा होतो सांगतो. हायकोर्ट इज लाईक अ पिरॅमिड. खालच्या पिरॅमिडमध्ये तुमच्या सगळ्यात खालचा जो हे आहे तो ट्रायल कोर्ट आहे. ट्रायल कोर्टचं बेसिक्स आहे. तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला जे ट्रायल कोर्ट लॉयर दिसत आहेत, लेट मी टेल यू, ॲज अ लॉयर दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द लॉयर्स बिकॉज दे आर द ट्रायल कोर्ट लॉयर्स. अँड आय से दिस विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रायल कोर्टची ॲडव्होकेसी ज्यांना माहिती आहे, दे आर गोइंग टू सर्व्हाइव्ह अँड दे आर गोइंग टू सस्टेन. ज्यानं गुलाम Wahanwati was a senior of my own senior used to say that the real Lester is the one who has got the dirt in his nails. म्हणजे मातीतला जो पैलवान आहे तो खरा पैलवान, मॅट वरचा नव्हे. तर मातीतला पैलवान इज अ ट्रायल कोर्ट ॲडव्होकेट. त्यामुळे कृपया कोल्हापुरात हायकोर्ट आले म्हणून ज्युनियरसाठी मी सांगेन, डोंट अंडर एस्टिमेट द ट्रायल कोर्ट ॲडव्होकेसी. जी क्रॉस एक्झामिनेशनची स्किल्स तुम्हाला तिथं कळतील ती तुम्हाला कधीच कुठंच कळणार नाही. जी प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ तयार होतील ती तिथं होतील. सो द पिरॅमिड इज लाईक दिस, की खालच्या ह्याच्यामध्ये फॅक्ट्स खूप असतात. ट्रायल कोर्टात जर तुम्ही गेलात तर फॅक्ट्स खूप असतात. आणि लेट मी कम बॅक फ्रॉम वेअर आय लेफ्ट, फ्रॉम वेअर आय डायग्रेस, की व्हॉट्स अ ट्रान्झिशन दॅट अ ट्रायल कोर्ट लॉयर शुड मेक व्हाईल कमिंग टू हायकोर्ट. खालच्या कोर्टामध्ये फॅक्ट्सवर खूप आर्ग्यू होतं. जसं तुम्ही वर जाता तेव्हा तो पिरॅमिड कसा निमुळता होतो. हायर यू गो द पिरॅमिड स्टील बिकम्स नॅरोवर. हायकोर्ट इज लाईक दिस अँड द सुप्रीम कोर्ट इज एक्झॅक्टली द पिनॅकल. खाली जेवढं फॅक्ट्स पोर्शन जर 80-20 असेल किंवा 70 फॅक्ट्स आणि 30% लॉ असेल, का होतं 70% फॅक्ट्स? कारण जजला समोर विटनेस दिसतोय, त्याचं डिमिनर दिसतंय, तो कसा वागतोय हे दिसतंय, डोळ्यातनं खरं खोटं कळतंय. त्यामुळे फॅक्ट्सचं नॅचरली प्रपोर्शन हे 70% असतं. जेव्हा तुम्ही वरच्या एक लेवलला चढून येता तेव्हा फॅक्ट्सचं प्रपोर्शन साधारणतः 30% होतं, 40% होतं, डिपेंडिंग इफ यू आर बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज. जर डिस्ट्रिक्ट कोर्टात पहिलं अपील असेल 50-50 धरून चाला. ज्यावेळी तुम्ही हायकोर्टामध्ये येता तेव्हा ह्याचं प्रपोर्शन बदलतं. तर फॅक्ट्सचा पिरॅमिड नॅरो होतो. नाव द फॅक्ट्स आर जस्ट 30% अँड द लॉ वुड बी अराउंड 70%. And if you go to the Supreme Court, it is almost 85% of the law and just 15% of the facts. तर साधारणतः हे प्रपोर्शन सगळीकडेच असेल असं नाही. काही फॅक्ट्स जर खूप शॉकिंग असतील तर दे मे ऑक्युपाय 100% इन द सुप्रीम कोर्ट. बट व्हॉट आय टोल्ड यू इज बाय अँड लार्ज द जनरल. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही हे ट्रान्झिशन करताय ट्रायल कोर्ट टू हायकोर्ट, प्लीज रिमेंबर की तुमचा लॉवरची पकड ही खूप महत्वाची आहे. अँड द फॅक्ट्स ऑब्व्हियसली यू हॅव टू बी द मास्टर ऑफ द फॅक्ट्स. बट ऑलवेज रिमेंबर की फॅक्ट्सची आपल्या ट्रायल कोर्टच्या वकिलांची एक अटॅचमेंट असते. कारण ती केस तुम्ही चालवली, स्वतः चालवली. मी रोज त्याचा क्रॉस घेतलाय, मी 10 दिवस त्याला क्रॉस एक्झामिन केलंय. हे फॅक्ट्स माझ्या खूप जवळचे आहेत आणि ही फॅक्टची अटॅचमेंट तुम्हाला हायकोर्टात कदाचित मार्क ठरू शकते. हायकोर्टात आम्ही जेव्हा येतो तेव्हा हायकोर्टामध्ये फर्स्ट सेकंड रूल न्यूट्रॅलिटी. कॉज पासनं थोडंसं अंतर ठेवायला शिका. इट शुड बी अ लिटिल न्यूट्रल. थोडंसं कॉज पासनं अंतर. हे मी सगळं वाचलंय, हे मला सगळं कोर्टाला सांगायचं, हे सांगितलंच पाहिजे, दॅट्स नॉट हाऊ इट शुड बी. एक थोडंसं अंतर फॅक्ट्स पासनं ठेवता आलं पाहिजे इफ यू वॉन्ट टू प्रॅक्टिस इन दी हायकोर्ट. I must tell you, in fact, in Britain and on the original side, we still have a practice की solicitors draft the matter and barristers argue, the counsels argue. Solicitors draft करतात, आम्ही argue करतो. Now I am into a counsel practice, sir is into counsel practice. काय होतं, जो माणूस ड्राफ्ट करतोय ना त्याच्या त्या फॅक्टशी खूप प्रेम जळतं. कारण मी बसलोय ना त्या फॅक्ट्स ड्राफ्ट करत 3-3 दिवस. त्यामुळे मला त्या कोर्टाला सगळं सांगायचंय. भलेही मला 4 मिनिटं मिळतात, मला सगळं सांगायचं साहेबांना की ह्याचा हा कोण आणि त्याचा तो कोण. यू मे नॉट हॅव दॅट लक्झरी ऑफ टाइम इन दी हायकोर्ट.
सो यू मस्ट हॅव दी आर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन, की कोर्टाला नक्की काय हवंय हे कळलं पाहिजे. अँड दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी सगळं लिहिलंय आणि म्हणून मी पेपरात सगळं लिहिणार असं जे म्हणतात त्यांना पेपरात वेळ कमी पडतो. करेक्ट. यू मस्ट नो व्हॉट टू लिव्ह आउट अँड व्हॉट नॉट टू लिव्ह आउट. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सरांनी मगाशी मेन्शनिंगचा उल्लेख केला. सपोज तुम्ही सकाळी 10:30ला मेन्शनिंगला चाललाय. नो माय टॉपिक आय एम टोल्ड इज ऑल्सो an art of the advocacy in the high court. त्यामुळे I am going to mingle procedure and the art, rather my own mistakes I did in the initial years of life, now I call them an art in the hindsight, but I must tell you they all were the mistakes. काय होतं जेव्हा मी तुम्ही 10:30 11ला मेन्शनिंगला जाल तेव्हा ॲज अ ज्युनियर म्हणून तुमच्या खांद्यावर पहिली जबाबदारी जी पडेल ती कदाचित मेन्शनिंगची पडेल. तू हे जाऊन मॅटर मेन्शन करून ये. आणि मेन्शनिंग इज अ ब्युटिफुल वे ऑफ लर्निंग हाऊ टू स्टँड बिफोर द कोर्ट बिकॉज दॅट गिव्स युअर कॉन्फिडन्स. तर ह्या मेन्शनिंगला जेव्हा जाल तेव्हा मेन्शनिंग मध्ये तुम्हाला 10 वर्ष खालच्या वकिलांनी चालवलेलं मॅटर हे 10 सेकंदात कोर्टाला सांगायचंय. दॅट्स दी आर्ट ऑफ मेन्शनिंग. आणि ते असं सांगायचंय की आधीच वर्कलोडल्या वैतागलेल्या जजला तुमचं मॅटर त्या 100 जणांमधनं खरोखर अर्जंट वाटलं पाहिजे. दॅट्स दी. अँड दिस इज कॉल्ड एज अन एलिव्हेटर पिच. एलिव्हेटर पिच म्हणजे it goes like this ki Ambani once met Indira Gandhi in a lift because he was not getting her appointment, and Mr. Dhirubhai Ambani, that's a real story, could pitch his idea to Indira Gandhi in the lift in 1.5 minutes. 1.5 मिनिटात त्यांच्या अख्खं बिझनेस प्रपोजल he could convey to Indira Gandhi and then he got some huge government contract. तर हे माझं अख्खं सत्यनारायणाची गोष्ट मला एका मिनिटामध्ये समप करता आणण्याची कला आहे. that's a very very crucial skill you must inculcate in the initial days of your life. And that's how the appearance for you will begin. कारण तुमच्या अपीअरन्सचा पहिला जो नारळ फुटणार आहे तो मेन्शनिंगलाच फुटणार. दॅट्स व्हेरी शुअर. सो बी रेडी फॉर दॅट मोमेंट. विक्रम आय होप वुड कव्हर मेन्शनिंग मध्ये, पण आय डोंट माइंड टेलिंग इन अ मिनिट. मेन्शनिंग आम्ही जेव्हा सकाळी 10:30ला जातो वी कॅरी अ प्रेसिपी. प्रेसिपीचा फॉर्मॅट इज नॉट अ रॉकेट सायन्स. पहिल्या 3 दिवसात तुमच्यापर्यंत हे सगळे फॉर्मॅट्स येऊन जातील. यु नो द बार इज व्हेरी ऍक्टिव्ह, द ग्रुप्स आर व्हेरी ऍक्टिव्ह, सो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मॅट्स अँड ऑल. By the way, stop the practice of asking for the drafts. You are going to be now joining a high court bar. असतो त्यामुळे ह्याचा ड्राफ्ट आहे का, तुझ्याकडे ह्याचा ड्राफ्ट आहे का, डोंट डू दॅट. अँड आय एम टेलिंग यू डोंट डू दॅट. गो टू द रूल्स. हा ड्राफ्ट नरवणकरांनी तुम्हाला पाठवला. इट्स नॉट मेड बाय मी, इट इज इन द बुक. त्यामुळे गो टू द सोर्स. करेक्ट. जर मला पाणीच घ्यायचं असेल गंगा, तर मी गंगोत्रीहून घेईन का काशीहून घेईन? गंगोत्री, राईट? दॅट्स द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ द ओरिजिन, राईट? सो प्लीज नेव्हर आस्क फॉर अ ड्राफ्ट अनलेस इट इज रिअली समथिंग की ऍडमिरॅल्टीचा मॅटर आला, जे बॉम्बेला ज्युरिस्डिक्शन ऍडमिरॅल्टीचं तुम्हाला नाहीये, पण ऍडमिरॅल्टीचा मॅटर आला. आय अंडरस्टँड, यू आस्क फॉर अ ड्राफ्ट. आयपीचा इंजंक्शनचा तुम्हाला एखादा जॉन डोचा सूट आला, आस्क फॉर अ ड्राफ्ट. पण डेली रुटीन मध्ये प्लीज डोंट हॅव दिस हॅबिट की ड्राफ्ट यू गो टू द रूट. की असा प्रश्न नक्की विचारा की ह्याचा ड्राफ्ट पुस्तकामध्ये कुठे आहे, कुठल्या रूल्स मध्ये मला हा मिळेल. आणि नंतर तुम्हाला कळेल की तुमच्यापर्यंत जो पोहोचवला गेला ड्राफ्ट म्हणून तो किती विचित्र आणि किती वाईट क्वालिटीचा होता, हे तुम्हाला तो ड्राफ्ट ओरिजिनल बघून कळेल, कारण यामध्ये डायल्युशन होत गेली. सो दॅट्स माय सेकंड, I would say the lesson I have learned a big way. Please don't go by the drafts that you are shared with. Third, when the client walks into your office as a high court client, the treatment you give to him is absolutely different from the treatment you give to him as in the trial court. म्हणजे काय? ट्रायल कोर्टामध्ये यू विन द केसेस विच आर येट टू बी आर्ग्युड. इन दी हाय कोर्ट यू हॅव टू विन द केसेस विच आर ऑलरेडी लॉस्ट. करेक्ट. त्यामुळे तुमच्याकडे येणारा व्यक्ती ही हारलेली असते मोस्टली. जिंकलेली असेल तर ही विल कम विथ द कॅव्हिएट, बट द चान्सेस आर मोर दॅट इफ यू आर अ गुड लॉयर द केसेस दॅट यू गेट वुड बी लेसर ऑन द कॅव्हिएट साइड अँड मोर ऑन धिस साइड. अँड देअरफॉर जेव्हा क्लायंट तुमच्याकडे येईल तेव्हा फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड गो फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट रेकॉर्ड. नेव्हर अंडर एस्टिमेट दॅट. वन. सेकंड, तुमच्याकडे जेव्हा डॉक्युमेंट्स डम्प केले जातील तेव्हा त्याची पिना सगळ्या काढा, स्टेपल काढा, प्रत्येकाचा डॉक्युमेंट वेगळा बनवा. व्हॉट आय एम गोइंग टू टेल यू इज अ व्हेरी व्हेरी सिम्पल स्टफ, इज अ व्हेरी व्हेरी बेसिक स्टफ, अँड आफ्टर 3-4 years you would understand the importance of why I was telling you this. डॉक्युमेंट डेट नुसार लावून घ्या फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, आणि त्याची एक शीट बनवा.
क्लायंट तुमच्याकडे आल्यानंतर तुमच्याकडे ही शीट असलीच पाहिजे विच विल हेल्प यू टिल द फायनल आर्ग्युमेंट्स. मग तुम्हाला कदाचित काउन्सिलला ब्रीफिंगला जायला लागलं, यू विल यूज दिस शीट. तुम्हाला स्वतः आर्ग्यू करायला लागलं, यू विल यूज दिस शीट. कोर्टानं क्वेरी विचारली, यू विल यूज दिस शीट. हा जो पहिला तुम्ही मूव्ही लाईक जो स्टोरी सिक्वेन्स बनवताय, दॅट इज द मोस्ट क्रुशियल पार्ट ऑफ युअर ऍडव्होकेसी. क्लायंट आल्यानंतर कधीही नेव्हर बायपास दॅट स्टेप, प्लीज. By the way, I was telling you about the board of a circulation. When you go in the morning, you mention the matter. Two things can happen. One is a circulation किंवा production. सर्क्युलेशनचा कॅप्शन बॉम्बे हायकोर्टमध्ये 900 पासून चालू होतो. सो इफ यू सी 901, 902, 903 हा सप्लिमेंटरी बोर्ड म्हणतो आम्ही, हा अर्जंट मॅटर्सचा बोर्ड असतो. प्रोडक्शन म्हणजे त्याच दिवशी दुपारी तुमचं एखादं मॅटर ठेवलं तर तुम्हाला आम्ही वी कॉल इट अ प्रोडक्शन बोर्ड. तर हायकोर्टात 4 बोर्ड्स असतात. यू कॅन बाय अँड लार्ज रिमेंबर, सो यू डोंट गेट कन्फ्युज. एक वन इज अ कॉल्ड अ डेली बोर्ड, जो सरांनी सांगितलं जो शुक्रवारी येतो, जो 1, 2, 3, 4 वगैरे असतो. दुसरा सप्लिमेंटरी बोर्ड असतो 901, 902, 903 असं असतं. फॉर एक्झाम्पल सर म्हटल्याप्रमाणे विकली बोर्ड आज बनला तर शुक्रवारी माझा मॅटर मंडेला फाईल झालं, मला प्रचंड अर्जन्सी आहे, मला कोर्टात मॅटर मूव्ह करायचंय, बोर्ड तर बनलाय. मग डिपार्टमेंट माझा बोर्डसाठी शुक्रवारचा बोर्ड तर नाही बदलू शकत. ते काय करतात, ह्या बोर्डवर दुसरा बोर्ड लावतात आणि त्याला म्हणतात सप्लिमेंटरी बोर्ड, जो 900 पासून चालू होतो. 901, 902, 903 इट गोज ऑन लाईक दिस. सकाळी जेव्हा मॅटर्स चालू होतात तेव्हा हा 900चा बोर्ड आधी कॉल आउट होतो, सप्लिमेंटरी बोर्ड कॉल आउट होतो. वर्ड ऑफ ऍडवाइस टू यू की जर तुम्ही एखाद्या मॅटर सर्क्युलेशन घेतलं असेल अँड इफ युअर मॅटर इज ऑन अ सप्लिमेंटरी बोर्ड, बी देअर ऑन द फर्स्ट कॉल. पहिल्यांदा कॉल आउट होतं तेव्हाच बी देअर. जर तुम्ही सर्क्युलेशन घेऊन सुद्धा जर कोणाला तरी पाठवलं आणि इफ यू टेल हिम की किकबॅक करा माझ्यासाठी और टेक द टाइम, द जजेस वुड लूज इंटरेस्ट इन युअर अर्जन्सी because they have given you a priority because you asked for it. And despite giving a priority, if you are telling the judge that please keep it back for me, that's not good. Third board is called as a production board, जो 500 पासून चालू होतो. प्रोडक्शन म्हणजे काय, म्हणजे मी सकाळीच फाईल केली आणि मला एवढी अर्जन्सी आहे की मला उद्यापर्यंत सुद्धा थांबता येणार नाही, ते बीएमसी वाले येऊन माझ्या दाराचे डिमॉलिशनसाठी थांबलेत, तर कोर्ट त्याच दिवशी मॅटर बोर्डावर दुपारी ठेवतो, ज्याला आपण टेकन ऑन बोर्ड इथं जे म्हणतो थोडाफार तो प्रकार आम्ही हायकोर्टात त्याला प्रोडक्शन म्हणतो, जो बोर्ड 500 पासून चालू होतो. 501, 502, 503, 504. दॅट्स कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन बोर्ड. आपल्याला 3 कळाले, पहिला डेली बोर्ड, सप्लिमेंटरी बोर्ड, प्रोडक्शन बोर्ड आणि फायनल हिअरिंग बोर्ड जो सर म्हटले, जो शक्यतो कधी निघत नाही. नाव वी आर होपफुल की कोल्हापूरला बेंच आल्यानंतर तो निघेल, जो आमचा 200 पासून चालू होतो. 201, 202. फायनल हिअरिंग म्हणजे हायकोर्टात 2 बाय अँड लार्ज स्टेज असतात, एकाला म्हणतात ऍडमिशन स्टेज, एकाला म्हणतात फायनल हिअरिंग स्टेज. ऍडमिशन म्हणजे कोर्ट तुमचं मॅटर जेव्हा सुरुवातीला घेतं आणि कोर्टाला वाटलं की हो हे ऍडमिट करण्याच्या योग्यतेचे, कोर्ट ऍडमिट करतं आणि त्याचं फायनल हिअरिंग यायला काही वर्ष लागू शकतात. सो ऑलवेज रिमेंबर, फायनल हिअरिंगचा बोर्ड हा जुना मॅटर्सचा असतो मोस्टली, म्हणजे 2004च्या मॅटर्स दिसतील तुम्हाला, त्यावर 2006च्या दिसतील, असा बोर्ड वेगळा बनतो आणि शक्यतो गुरुवारी बॉम्बे हायकोर्टामध्ये तो बोर्ड घेतात, अख्खा दिवस 200चा बोर्ड घेतात, 201, 202. इफ यू आर ब्रीफ्ड इन दोज मॅटर्स यू हॅव टू बी व्हेरी 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 डिटेल्ड इन युअर अनालिसिस. ऍडमिशनची प्रिपरेशन थोडीशी वेगळी आहे, फायनल हिअरिंगची प्रिपरेशन ही ऑल टुगेदर वेगळी आहे. सो दीज आर बाय अँड लार्ज द बोर्ड्स हाऊ दे लुक लाईक. तुम्हाला नंतर डिस्प्ले बोर्ड आज नाहीये, पण तुम्हाला ज्यावेळी येईल तेव्हा तुम्हाला कळेल, प्रत्येक कोर्ट असतो, कोड नंबर असतो अँड यू विल अंडरस्टँड हाऊ इट गोज ऑन. देन कमिंग बॅक टू द क्लायंट काउन्सिलिंग. क्लायंट जेव्हा तुमच्याकडे येतो तेव्हा हायकोर्टामध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस करणार असाल, सगळ्यात महत्वाचं त्याचं इंटेन्शन क्लायंटचं जाणून घेणं ऍज अ हायकोर्ट प्रॅक्टिशनर इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण तुमच्याकडे आता एक असं शस्त्र येणार ज्याला म्हणतात PIL, आणि वी आर द लँड ऑफ PILs, कोल्हापूर. And now you will have to have a very high filter and a very high threshold of the PILs. दिसलं चुकीचं की टाक PIL, दिसलं काहीतरी वाईट टाक PIL. And I'm telling you, I have been in this region, I belong to this region, no offense to anyone. तुमच्याकडे फ्रॉम डे 1 the clients will start pouring की साहेब आपल्याला PIL करायचं आहे, आणि हा त्यांच्या उत्साहाला लगेच पाणी टाकू नका, त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या. गेट द पेपर्स, आस्क देम टू फाईल RTI ऍप्लिकेशन्स. स्वतः तो इंटरेस्टेड आहे का बघा. इफ ही हॅज गॉट सम मॉनिटरी इंटरेस्ट, कोणासाठी ब्लॅकमेलिंगसाठी हे चाललंय का, कोणाच्या आर्म ट्विस्टिंगसाठी चाललंय का, या गोष्टींवर लक्ष द्या. कारण तुमच्या समोर जे आहे ते ब्रह्मास्त्र आहे आता जे आहे ते, त्यामुळं त्याचा वापर करताना हा विचार करून केला पाहिजे. कारण तो क्लायंट तुमचा वापर करतो, एक लक्षात घ्या. दिस इज नॉट इन अ निगेटिव्ह सेन्स. वापर करतोय म्हणजे यू आर अ लॉयर, यू आर देअर फॉर बिंग युज, राईट. A doctor is used for a surgery, a lawyer is used for arguments. That's fine. Being used is not a problem. But what I'm trying to tell you की तो निघून जाईल त्याचं PI डिसमिस करून घेऊन, पण ऍज अ लॉयर म्हणून तुमची एक फेस व्हॅल्यू त्या कोर्टापुढे क्रिएट होती. आणि हा माझा चौथा पॉइंट आहे, फेस व्हॅल्यू.
आमच्याकडे फेस व्हॅल्यूला निगेटिव्हली थोडंसं बघतात की अरे फेस व्हॅल्यू म्हणजे हा उभारला की मॅटर इश्यू मग नोटीस इश्यू होणारच वगैरे. आय एम नॉट ऑन दॅट फेस व्हॅल्यू, आय एम ऑन अ डिफरंट फेस व्हॅल्यू. माझं असं म्हणणं आहे की कोर्टातल्या पहिल्या दिवसापासून तुमची फेस व्हॅल्यू क्रिएट व्हायला चालू होते, कारण जजेस हॅव गॉट अन एलिफंटाईन मेमरी. एलिफंटाईन मेमरी म्हणजे हत्तीची स्मरणशक्ती सगळ्यात चांगली असं म्हणतात. एलिफंटाईन म्हणजे जजेसची स्मरणशक्ती ही अशी असते, यू कांट इव्हन इमॅजिन. आय डोंट नो व्हॉट गिफ्ट ऑफ गॉड दे हॅव गॉट, बट दे हॅव गॉट अ सच अ मिरॅक्युलस मेमरी की तुम्ही रिटायर झाल्यानंतर पण दे विल रिमेंबर यू बाय युअर नेम. And in some remote party they will remember ki he case. In fact, other day I met a judge, a lady judge, justice of the honorable high court, and मला त्या भेटल्या आणि त्या औरंगाबादला होत्या, नंतर मुंबईला काही काळ त्यांनी केलं आणि then she got retired. She met me in one of the party and then she asked me, नरवणकर तुम्ही ते रिमांड करून सुप्रीम कोर्टात मॅटर आणलं, त्याचं पुढे काय झालं? And I was so shocked because that remand I had got around 12 years back. म्हणजे ही 2013चं आमचं रिमांड होतं आणि त्या मॅडमकडे ते 14ला लागलेलं होतं. अँड दॅट लेडी इज आस्किंग मी दिस इन 2025. जस्ट इमॅजिन द मेमरी दॅट दीज पीपल हॅव गॉट. त्यामुळे कोर्टात तुमचा परफॉर्मन्स हा कोर्टाच्या डायस समोर चालू होत नाही, तो कोर्टातनं एंट्री केल्यापासून चालू होतो, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे मोबाईलशी फिजेट करत बसणं, पायावर पाय टाकून बसणं इन द फर्स्ट लाईन, काहीतरी चाळे करत राहणं, never do that. The judges are observing you from the dais and they are making a mental note of it. ज्यावेळी तुम्ही कोर्टापुढे उभा राहाल, ऑलवेज रिमेंबर डायसवर उभं राहून आर्ग्यू करणं हा ऍडव्होकेसीचा फक्त 1% भाग आहे. कॅन यू बिलीव्ह इट? 1 or 5 or 10% ऑफ द थिंग. तुमचं डिमिनर, तुमची फेस व्हॅल्यू, तुमचं प्रिपरेशन चेंबरमध्ये, द बॅटल्स आर लॉस्ट अँड वन बिकॉज ऑफ युअर प्रिपरेशन इन द चेंबर. चेंबरमध्ये जे तुम्ही प्रिपरेशन करताय त्याच्यावर त्या मॅटर्स जिंकणार आहेत किंवा तुम्ही हरणार आहात. त्यामुळे डोक्यात हे काढून टाका की मी कोर्टापुढे उभा राहून काहीतरी असं इंग्लिश झाडलं म्हणजे आय विल गेट अन ऑर्डर. दॅट्स नाउ हाऊ द थिंग्स आर. यू विल सी द मोस्ट हंबल लॉयर विदाउट रेझिंग हिज व्हॉइस comes and gets an order which is most difficult to get because he has earned it over the years. And that is what is we call as a face value. तर ही प्लीज माझी रिक्वेस्ट आहे तुमच्या सगळ्यांना. यू विल हॅव टू अर्न दॅट फेस व्हॅल्यू फ्रॉम डे वन, वॉट एव्हर लिटिल इट मे बी. आणि द ओनली वे, शुअर शॉर्ट वे टू गेट द फेस व्हॅल्यू आर द 3 क्वालिटीज: इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी अँड इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी टू द क्लायंट, इंटेग्रिटी टू द कोर्ट अँड इंटेग्रिटी टू द सिस्टीम. एखादी गोष्ट माहीत नाही तर माहीत नाही. तुमच्या क्लायंटने हे अपील केलेलं नव्हतं का 70 सालच्या या डिसिजनवर? इफ ही हॅज नॉट फाइल्ड अन अपील, टेल द जज, माय लॉर्ड्स, येस इट वॉज नॉट अपील फ्रॉम द डिक्री हॅज अटेंड फायनॅलिटी. Just because the answer is inconvenient to you, don't tell him, my lords, I'll take instructions, I'll revert. No, that is still dishonest. तुम्हाला कदाचित वाटेल की त्या क्षणी नाही, आता माझ्यासाठी मॅटर जिंकणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आय नीड टू जस्ट होल्ड ऑन. मी काय खोटं बोलत नाही, मी एवढंच म्हटलं की विचारून सांगतो. नो, प्लीज डोंट डू दॅट. आणि मी हे काय म्हणतो याचे परिणाम तुम्हाला काही वर्षानंतर कळतील. Okay, so please remember, integrity is the only way ahead and you will have to maintain that with the utmost sincerity, कारण yours is a new bench. You will have to earn it. You will have to earn it. Getting a bench is one thing and calling it a premier bench is another thing. I want personally a Kolhapur to be called as one of the most premier high courts of the country and one of the most glorious bar of the Maharashtra. And that's what our aim should be. The aim should not be to get a circuit bench. We have already got it. Correct? So please remember this. Now, 5th, I have around 8 things to tell you. I am on the 5th, which is a drafting. Drafting करत असताना, let every draft go through 4 stages. This is a principle by Brian Garner, who is a very renowned author, US author. He has written a beautiful book if you want to read it. It's called Winning Brief. There are 3 very good books I would advise all the young lawyers to read. First is called as A Point Made by Rose Guberman. Second is A Winning Brief by Brian Garner. And there is a Pleading Without Tears, books by Oxford Publication. ही 3 पुस्तकं जरूर वाचा before you actually get into the high court drafting. See, drafting is a drafting. It's a plaint or it anything, but I have personally loved these books. Brian Garner tells me कि every draft has to go through 4 stages. यातली पहिली stage is called as a madman stage. Second stage is called as a carpenter stage, architect stage. Third stage is called as a carpenter stage, and fourth stage is called as a judge stage. म्हणजे काय? माझ्याकडे ब्रीफ घेऊन समजा एखादा क्लायंट आला तर मॅडमॅन स्टेज, मॅडमॅन म्हणजे वेडा माणूस, ही स्टेज आहे पहिली ड्राफ्टिंगची. म्हणजे काय? त्याच्याकडनं सगळं माहिती घ्या, सगळी माहिती घ्या, प्रचंड रिसर्च करा, ज्याच्याशी त्या कॉन्सेप्टचा काही संबंध नाही त्या कॉन्सेप्टचाही अभ्यास करा. अगदी रिमोट, म्हणजे धरून चला तुमच्याकडे इस्टॉपल आहे, बर्डन ऑफ प्रूफ 101चा आहे, 115चा इस्टॉपल आहे,
91 एक्सक्लुजन ऑफ डॉक्युमेंटरी ओरल बाय डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आहे. ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला आता अभ्यासावी लागते. कृपया तेवढाच अभ्यास करून सोडू नका, त्याच्या आजूबाजूचं सगळं अभ्यास. सो डोंट गो टू द गुगल अँड डोंट डू द क्वेरी. गो टू द टेक्स्ट बुक अँड रीड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आणि जे काही तुम्हाला मिळतंय ते सगळं नोट करा. दिस इज कॉल्ड एज अ मॅडमॅन स्टेज. वाय मॅडमॅन? कारण तो वेळाच माणूस करू शकतो जे हातचं सोडून बाकी सगळं बघत बसलाय, त्याला काय म्हणतो आपण? वेळा. अँड दॅट्स वॉट ब्रियन गार्नर सेज की यू शुड बी अ मॅडमॅन इन द फर्स्ट स्टेज, की तुम्ही फक्त त्या इश्यू पुरतं बघू नका, तुम्ही त्या इश्यूच्या आजूबाजूचं सगळं बघून घ्या. त्याच्या नोट्स काढा, त्याची टिपणं काढा. ड्राफ्टिंग करत असताना रिलेव्हंट इररिलेव्हंट लेट क्लायंट नॉट डिसाइड फॉर यू व्हॉट इज रिलेव्हंट. यू विल डिसाइड व्हॉट इज रिलेव्हंट अँड व्हॉट इज इररिलेव्हंट. इफ द क्लायंट टेल्स मी साहेब मी ते आणलं नाही कारण मला वाटलं ते काय फॉर रिलेव्हंट नसेल, नो, ही इज हायडिंग इट फॉर अ पर्पज, टेक इट फ्रॉम मी. And so therefore get every single thing that a client can offer to you, and your first cross examination would be of a client. Your cross examination in the high court is of a client. Client ला किती इफेक्टिव्हली क्रॉस एक्झामिन करू शकता त्याच्यावर तुमची फेस व्हॅल्यू पुढची ठरणार आहे. जर तुमचा क्लायंटनं तुम्हाला पहिल्या मीटिंग मध्येच जर वेळ बनवलं, देन यू आर गोइंग टू बी अ फूल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. सो इंटेन्सली क्रॉस एक्झामिन द क्लायंट अबाउट व्हॉट डॉक्युमेंट्स ही हॅज अँड व्हॉट डॉक्युमेंट ही इज हायडिंग. ही मॅडमॅन स्टेज झाल्यानंतर तुमचा एक ड्राफ्ट तयार होतो. तो ड्राफ्ट कदाचित एक साधारणतः 20 पानाचा असेल, 25 पानाचा असेल. आयडियली अ ड्राफ्ट शुड नॉट बी सो लेंदी. नाउ देर इज अ on the original side we have a fashion of making the lengthy drafts. On the appellate side we have that art of brevity and we make a very short drafts. My own senior, when I took to him with it was a plaint of around 12 pages. He torn it off and he made that into a plaint of 2.5 pages. And the suit was for around the recovery of around 760 crores of Mahindra Logistics. So that's how the brevity should be. पण ही स्टेज नंतर येईल. तुमचा जो ड्राफ्ट पहिला जो बनेल तो असाच लांबडा बनेल, लेट इट बी. त्यानंतर जी स्टेज आहे ती आर्किटेक्टची. आर्किटेक्ट विल डिसाइड की मला नक्की हायकोर्टाकडनं काय हवंय. मला म्हणून मी ह्यातलं हे इररिलेव्हंट काढीन, हे इररिलेव्हंट काढीन, हा माझा आता कामाचं नाही, म्हणून तुम्ही थोडंसं बायफर्केट कराल आणि तुमच्या 20 पानाचा ड्राफ्ट आता होईल जवळजवळ 12 पानांचा आर्किटेक्ट. देन कम्स द कार्पेंटर स्टेज. आता तुम्ही त्याला बुलेटिंग कराल, नंबरिंग कराल, पॅरावाईज छान त्याला मॉडिफाय कराल, डेट वाईज मांडाल. दिस इज अन कार्पेंटर स्टेज. अँड देन कम्स अ जज स्टेज, ज्याच्यामध्ये तुम्ही केलेला ड्राफ्ट हा त्रयस्थ व्यक्तीला कसा दिसतो या नजरेतनं तुमच्या स्वतःच्या ड्राफ्टकडे बघाल. जनरली आपलं काय होतं, आपण पहिल्यांदा जजची स्टेज घेतो की अरे हा माझा ड्राफ्ट हे नको, ते नको, अरे लेटेस्ट रिमूव्ह दिस. डोंट डू दॅट. लेट युअर ड्राफ्ट बी ॲज लॉंग ॲज इट कॅन बी. नंतर त्याची काटछाट करा. अँड नाऊ सर, बाय द वे, हाऊ मच टाइम आय हॅव लेफ्ट? 15 मिनिट. ओके. लास्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट स्किल सेट is checklist. I will advise all of you to read a book by Atul Gawande called as a checklist. He has said that the airline industry is the industry that has the most least number of accidents in the entire world. म्हणजे तुम्ही विमानाचे अपघात, परवा दुर्दैवाने एअर इंडियाचा एक अपवाद वगळता तुम्ही रोड अपघात रोज भरपूर वाचत असाल, पण विमानाचे अपघात यू विल रीड once in a 10 years and once in 50 years. Why? He says in his book that the only secret for that is a checklist. चेकलिस्ट म्हणजे मी साधं एका कागदाचं, मी साधी एक डायरी घ्या आणि त्या डायरीवर चेकलिस्ट बनवा. कुठलाही पायलट जेव्हा एखादा टेक ऑफ घेण्यासाठी गाडी पार्किंग मध्ये विमान जेव्हा डिपार्क करतो, टॅक्सी करतो, आणि वेन ही गोज टू द मेन रनवे, ही फिल्स इन व्हॉट इज कॉल्ड एज अ चेकलिस्ट. He might have got 10,000 hours of practice or a flying experience. He will still fill up that checklist. की माझ्या कार्गोचं वजन किती आहे, आज फ्लाईटमध्ये किती पॅसेंजर आहेत, त्यातले प्रोहिबिटेड कॅटेगरी कोण आहे, माझा क्रू काय आहे. He will literally fill each and every checklist. Because of this checklist, Atul Gawande says that there are most less number of accidents in the industry. I will advise you to adopt that checklist, which I have personally done for myself. आता ही चेकलिस्ट कशी बनवायची? There is an art. तुमच्याकडे हायकोर्टात साधारणतः किती प्रकारचे दावे येऊ शकतात याला काही मर्यादा आहेत. काय येतील? फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट अपील येतील, सेक्शन 96 सेक्शन 100 सेकंड अपील येतील, आर्टिकल 227 सिंगल जजच्या रिट्स येतील, आर्टिकल 226 आणि 227 डिव्हिजन बेंचच्या रिट्स येतील. अजून काय येऊ शकतं? सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन ऍप्लिकेशन येऊ शकतं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर. 34 येऊ शकतं फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवॉर्ड. फाईन. अँड इट कॅन गो ऑन, वी कॅन गो ऑन लाईक दिस.
और मोटर ऍक्सिडेंट मॅटर्सची अपील येऊ शकतात, लँड ऍक्विजिशनची अपील येऊ शकतात. चेकलिस्ट कशी बनवायची, तर माझ्याकडे समजा एखादं फर्स्ट अपील आलं तर मी त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी कंपल्सरीली बघितल्या पाहिजे त्याची एक चेकलिस्ट स्वतःसाठी बनवून घ्या. वाटल्यास यू कॅन टेक अ हेल्प ऑफ अ सिनियर who has argued these kind of matters in the high court. How the checklist to be done? First is a cost title. की मी सगळ्यांना ज्यांना पार्टी करणं आवश्यक आहे त्यांना पार्टी केलं का. 5 प्रश्न असतात बघा, डब्ल्यू क्वेश्चन्स, हु, व्हाय, वेअर आणि हाऊ. या 5 प्रश्नांची उत्तर जर तुम्हाला आली तर तुमची चेकलिस्ट ही परिपूर्ण झाली. तर पहिली मी उदाहरण देतो तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल पण सेक्शन 11 घेऊया, आर्बिट्रेशन ऍक्ट. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू आर ऍक्च्युअली इन टू द प्रॅक्टिस, बट लेट मी टेक एन एक्झाम्पल ऑफ सेक्शन 11. Section 11 of the Arbitration Act tells me कि समजा if there is an appointment of an arbitrator and the parties are not agreeing on the name, you can go to High Court for appointment of an arbitrator. ही चेकलिस्ट कशी बनवायची आहे, साधं ठरवा की पार्टीज आहेत. मी आर्बिट्रेशन इन्व्होक केलंय का सेक्शन 21 नुसार, त्याचं माझं सेंटेन्स माझ्या पिटिशन मध्ये आलंय का, जस्ट सी इफ दॅट सेंटेन्स इज देअर. मी सेक्शन 11 ची नोटीस दिली आहे का, इज देअर अ रिप्लाय टू दॅट नोटीस. Have I prayed for appointment of an independent arbitrator? Is that prayer there? Is my application within limitation? So you will have a checklist ready for first appeal separately. Second appeal checklist मध्ये substantial questions of law येतील की मी substantial questions of law फ्रेम केलेत का. तर ही चेकलिस्ट तुम्हाला प्रत्येक दाव्यासाठी हायकोर्टात येणाऱ्या बनवायची. आणि इट इज व्हेरी इझी टू मेक अ चेकलिस्ट. आज तुम्हाला कदाचित ऐकताना थोडंसं जड जाईल, पण जसं तुम्ही कामं करायला चालू कराल तुम्हाला 6 ते 7 महिन्यामध्ये तुमच्याकडे अशी स्टेज येईल की तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीची चेकलिस्ट ऑटोमॅटिकली कळायला लागेल की ह्या दाव्यामध्ये माझा हा दावा माझ्या पिटिशनमध्ये हे प्लिडिंग नव्हतं म्हणून डिसमिस झालं. फॉर एक्झाम्पल रिट ऑफ मॅन्डॅमस आहे. सरांनी मगाशी रिट्सचे प्रकार सांगितले. मॅन्डॅमस म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल इथं हा माझ्या घरापाशी कचरा पडलाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 महिने हा उचलत नाहीये, म्हणून मी रिट ऑफ मॅन्डॅमस दाखल केले की कॉर्पोरेशनला डिरेक्ट करा की माझा एरिया क्लीन करा. इट्स अ रिट ऑफ मॅन्डॅमस. व्हॉट इज मॅन्डॅमस? रिट टू कंपेल समवन टू डू समथिंग इज अ मॅन्डॅमस. उदाहरण, तर माझ्या रिट ऑफ मॅन्डॅमस मध्ये मला काय हवं, तुम्ही कुठलीही जजमेंट रिपोर्टेड काढून बघा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टचं, यू विल गेट दिस इन्ग्रेडियंट्स. व्हॉट इज द इन्ग्रेडियंट? फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ लिगल राईट. म्हणजे स्वच्छ परिसर हा माझा कायदेशीर हक्क आहे. कुठे मिळणार तुम्हाला तो? आर्टिकल 21. करेक्ट. सो पहिला टिक केला तुम्ही रिट ऑफ मॅन्डॅमस साठी की आय हॅव टू एस्टॅब्लिश अँड प्लीड माय लिगल राईट. रिट ऑफ मॅन्डॅमसची चेकलिस्ट मी तुम्हाला सांगतोय फॉर एक्झाम्पल. सेकंड, व्हायोलेशन ऑफ दॅट राईट. इट हॅज टू बी व्हायोलेटेड, राईट. व्हॉट इज अ व्हायोलेशन? दॅट देर इज अ गार्बेज लाईंग अराउंड माय होम. दॅट्स अ व्हायोलेशन. यू गेट द सेकंड टिक. दॅट्स अ कॉज ऑफ ऍक्शन फॉर यू. करेक्ट. थर्ड काय असणार आहे? रिप्रेझेंटेशन टू द गव्हर्नमेंट. I cannot directly run to the High Court. I have to write to the Kolhapur Municipal Corporation that please clear my garbage around the home. That is what is called as a representation to the government. Correct? Chautho, government failing to act on the representation. That's again a cause of action. And then you ask for a writ of mandamus. यातली एक जरी स्टेज तुम्ही कदाचित ओमिट केली तर my junior friends will experience, the High Court will ask you, Mr. First show me where have you written a representation. Why? Go back to them. I will direct them to decide your writ petition as a representation. They will send you back to the corporation. Your client will be upset with you. ते आपण रिट करून फायदा काय जर मला तुम्ही परत कॉर्पोरेशन कडेच पाठवलं तर. करेक्ट. तुम्ही एक गोष्ट मिस केली तर हा प्रॉब्लेम होतो. समजा तुम्ही रिप्रेझेंटेशन केलं असेल, कदाचित हायकोर्ट विचारेल व्हॉट इज युअर लिगल राईट. जस्ट बिकॉज यू मेक अ रिप्रेझेंटेशन डझंट मीन दॅट यू गेट अ राईट टू गेट इट डिसाइडेड. त्यामुळे यातली कुठलीही चेकलिस्ट मधली गोष्ट तुम्ही डोंट ट्राय टू मिस आउट. Scrupulously follow each and every single thing in the checklist. And the last topic, as sir had, I think, good mention about it, is the mannerism of the lawyer, which is very, very important. How you treat your senior, how you treat the judge. Like if you have read Before Memory Fails of Justice Nariman, he had said that judges love the title. If you call a judge in the High Court Your Honor, he would not stop you. But something that will happen in the order. And this is irreversible damage. And this is not inflated ego. This is a legitimate ego. They are there for a purpose. They are occupying that chair because of certain virtues that they are very difficult to imbibe. They are not there, like a politician sitting on a chair. They have earned it with the years of practice and years of efforts. जेव्हा सर मगाशी म्हटले की आलेल्या सिनियरला उठून चेअर देणं
is not because of an empty formality. मला वाटतं मी नाही उभारलो तर लोक काय म्हणतील. Don't get up because of that feeling. Understand how many years of practice that gentleman has into. You have to be mentally conscious of that. मग तुम्हाला सांगावं नाही लागणार की अरे मनाला स्वतःच्या की उठ म्हणून. You will automatically get up from your seat. If you are standing in the mentioning line, whenever आमच्याकडे असं बऱ्याचदा होतं की आमचं सिरियल नंबर 901 ला कुठेतरी मॅटर लागलंय, मला तिथं पोहोचायचंच आहे पुढच्या 10 मिनिटात. त्यामुळे मी मेन्शनिंगला सकाळी 10लाच येऊन बसलोय, कारण नंतर ती लाईन वाढत जाते मारुती शेफ्टी सारखी. नाव यू विल स्टार्ट एक्सपिरियन्सिंग दॅट. म्हणून मला पहिलं मी जिथे सकाळी 10ला येऊन बसलोय, पण एक्झॅक्टली 10:30ला जज साहेब यायच्या अगोदर 2 मिनिटं 3 सिनियर ऍडव्होकेट्स वॉक इन हु वॉन्ट टू मेन्शन द मॅटर. सॉरी, तुम्ही 10ला जरी आला असाल, स्टेप बॅक अँड गिव्ह देम अ प्रायोरिटी. तुमचं 901चं मॅटर गेलं. You may think, "Arey, this is this not injustice to the client?" No, make an alternate arrangement there. Keep someone there, asking to ask for a kickback. But there is no option to the respect. You will have to step back and give them the priority, come what may the consequence. And believe my words. Don't do it because it will earn your brownie points. Judges are watching this from there. A lady is standing, you must get up and give her a seat. A basic mannerism. If you are entering in the courtroom, keep the door open for the one who is now entering into the courtroom. Papers कधी टाकू नका. Matter dismiss झाली, don't flap your iPad which will make a noise or papers. Don't give that look to a judge. If you lose soberly. Because that's just one of the day in your career. Next day you are going to be there before the same judge. Let me warn you, this is not a district court जिथं काही दिवसानंतर ते इकडे जातील, इकडचे नंदुरबारचे इथे येतील. These people are going to be there for you now in the times to come. जो काही तुमचा खेळ असेल हा काही जजेस पुढेच सगळा होणार आहे. त्यामुळे बी व्हेरी कॉशियस ऑफ द फेस व्हॅल्यू यू मेंटेन बिफोर these people. Don't raise your voice. Gone the days when you used to bang on the table and talk loudly. Those skill set, as Lord Cockburn used to say, reserve your tears for the juries. So don't show your tears to a judge. Don't make the client stand behind you just to earn some sympathy. Don't do that. The judges are very seasoned judges. If you are caught doing it, then that's the end of the story. आणि म्हणून मी सगळ्यांना एक शेवटचा वर्ड ऑफ ऍडवाइस असा देईन. We have a bench. Absolutely we have a bench. पण याची एक पंढरी मुंबईला सुद्धा आहे. नेव्हर फॉरगेट दॅट. आणि या क्षेत्रातले अनेक विठ्ठल हे तिथे आहेत. सो whenever you get a chance, travel to Mumbai, travel to Supreme Court just to warn these legions in action. तो जो फील तुम्हाला तिथं येईल, तो तुम्हाला फील इथं यायला अजून काही कालावधी जाईल. ट्राय टू लर्न फ्रॉम द लिजन्स. इट्स अ डिफरंट फिलिंग, बिलीव्ह मी. आणि जर तुम्हाला ह्यांच्या जर संगतीनं जर तुमच्यावर फरक पडला, हाऊ दे टॉक टू अ जज, हाऊ दे पुट अप अ पॉइंट, हाऊ दे लूज, how they differ, how they argue, how they even create a conflict. ह्या प्रत्येक गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकण्यासारख्या आहेत. सो whenever, and by the way, the Supreme Court has now started the live broadcast of its proceedings. I don't think there can be any greater incentive for the juniors, or there can be any greater university for you guys to now in the comfort of your home, you can see Sibbal arguing, you can see Siddharth Luthra arguing, you can see n number of people arguing. Try to imbibe the greatness of these people and just stand next to them, just be next to them. A greatness will fall upon you. It's like a shadow that falls upon you, a greatness will fall upon you. Just have a patience. Have a patience, don't take shortcuts. पहिल्याच दिवशी तुमच्याकडे हायकोर्टाची ब्रीफ घेऊन कोणीही येणार नाहीये. Don't try to take a shortcut. आजही सकाळी 7:30ला, आणि आय एम व्हेरी शुअर इनफॅक्ट माय मे बी द लेझिएस्ट हिअर, मी सकाळी अजूनही 7:30लाच माझ्या ऑफिसला येतो. मी सकाळी 11लाच माझं ऑफिस बंद करतो. आता थोडं 15 वर्षानंतर वगैरे यू कॅन हॅव दिस 7:30चं 8 चालू शकतं, और 11चं 9 चालू शकतं, पण आय एम स्टील द फर्स्ट वन. रफिक दादांच्या चेंबरची किल्ली ही माझ्याकडे असायची, माझ्या क्लर्ककडे नसायची. ओपन ही मी करायचो, लॉकही मी करायचो. सो अँड दॅट्स दी हार्डवर्क यू नीड टू पुट, अँड द थिंग्स विल कम युअर वे. So don't try to find the shortcuts. The things will happen. It will take time, but it will certainly happen. All the very best for the new bench, and I wish all of you a most grand success. Only one: keep studying, keep learning every single day.
promise yourself you will read one reported judgment of the High Court on the Supreme Court and you will argue that out in the front of the mirror. तुम्हाला लढाईसाठी ऍक्च्युली जेव्हा पाकिस्तानच माझ्यावर बॉम्ब टाकेल तेव्हाच मी हातामध्ये बंदूक घेऊन उतरेन असं जर आपला जवान म्हटला असता, इमॅजिन व्हॉट वुड बी द प्लाइट ऑफ द सोल्जर. त्यामुळे डोंट वेट फॉर अ क्लायंट टू कम टू यू विथ अ सम व्हेरी हेवी ब्रीफ. तुमच्या समोर एक ऑल एम आर मध्ये जजमेंट आहे, त्यातली एक जजमेंट वाचा. त्या जजमेंट फॅक्ट्स वाचता येतात, सोपे, लॉ करू शकतो. पिटिशनर डिस्पॉन्डंट चूज करा तुमच्यामध्ये. तुम्ही कोणाची केस चालवेन, मला कोण छान वाटलं, आरशासमोर उभं राहून आर्ग्यू करा अर्धा तास, तुम्हाला कोण बघतंय. करेक्ट. इफ यू डू दॅट, इफ यू डू इट ऑन एव्हरी डे बेसिस, Malcolm Caldwell tells me after 10,000 hours of practice, I get to the stage of an atomicity. Then you become a master. So you will have to do it for 10,000 hours is what Malcolm Caldwell tells me. Let us at least begin from the beginning. Okay. Thank you so much. All the very best to you, all of you. Thank you, sir, for giving us such an insightful and realistic perspective. Your tips and examples have given us a clear idea of what it really takes to stand and argue before the High Court. Yeah, now we have the last speaker of the day. In fact, we thought maybe we'll be doing some injustice to him by making him the third speaker because they all are institutions by themselves, not to undermine anybody. We had mentioned, and this for Advocate Vikram Valavalkar I would like to reiterate, because initially in his introduction we had mentioned he's a third generation lawyer, but he told me please remove this, maybe because he wants to say that generations of lawyers do not make any difference. Here Advocate Abhijit is there, he's also second or third generation. I am also third generation, but let me also tell you that those who have, like Valavalkars, are called institution in Bombay High Court. He belongs to that institution. Even in his biodata he says his father is his senior. Now there are pros and cons of it. I'll not go into that, but what happens is in this profession, just because your father was a lawyer, you cannot survive for long. Maybe you will get a beginning, but if you don't perform, you will perish. So it doesn't happen that because your father is also a good lawyer, you will be a good lawyer. And secondly, in fact, if you are son of a lawyer, the expectations of you from you by client are very high. So not to undermine this, and he has proved himself to be belonging to that institution of Valavalkars. Well, he is LLM from Maharashtra. He did his LLM from Maharashtra National Law University, Mumbai. Before that, he passed his LLB from Bombay University, Government Law College, a prestigious institution as we all know, with Bachelor of Arts from Mumbai University, Ruia College. He's a gold medalist of Ruia College for graduation in political science. He has also completed several other academic courses, which include postgraduate certificate in human rights, diploma in cyber laws, postgraduate diploma in human rights from National Law School of University, Bangalore. He is working as associate, as I said, in the office of Senior Advocate Shri N.V. Valavalkar. He has been handling matters mainly on civil appellate side of Bombay High Court, which includes drafting and appointing in first appeals, second appeals, appeals from orders, drafting and arguing of writ petitions in several matters involving constitutional, administrative, education, and other such issues like Mumbai Municipal Corporation, other municipal corporations, MMRDA, universities, Protection of Human Rights Act, RTI Act, MRTP, BPMC, Maharashtra Public Universities Act, and so on and so forth, on civil as well as original side. Besides High Court, he has appeared in several matters in various other fora like city civil and sessions court, small causes court, consumer forum, Maharashtra Revenue Tribunal, Open Commission, appeals revision before the state arbitrators. In fact, recently when I met in the High Court, he was also arguing a matter before the NCLT, which is a new forum under IBC, as you may be knowing. He has worked as lecturer in New College, teaching Civil Procedure Code in the Constitution of India. He is counsel on the panel of Navi Mumbai Municipal Corporation for High Court, counsel on panel B of Brihan Mumbai Municipal Corporation, counsel on the panel of Sangli Urban Cooperative Bank, working as lecturer
in Advocate Balasaheb Patil College of Law in Bombay, counsel on panel of the Sangli Miraj and Kupar City Municipal Corporation, counsel on the panel of Shivaji University Kolhapur, counsel on the panel of MMRDA, counsel on the panel of Mumbai University for High Court. His other experience includes that he has worked as in the research wing of State Human Rights Commission Mumbai, has been a faculty member in 2-day workshop on human rights awareness. He was nominated by the Vice Chancellor as a legal expert for fee fixation committee of the SNDT University. His additional experience, he has done projects on right to education, presented papers on fundamental rights, he has attended international conferences in the Parliament of European Union in Belgium. His interests are work for blind students, slum children, tribals, and elocution and poetry. He is very fluent, interestingly, not only in English, Hindi, and Marathi, but also Sanskrit. So we have another eminent personality, Advocate Vikram Malawalkar. Please welcome Advocate Vikram Malawalkar. Drafting skills, legal research, and argumentation in High Court. Sir, we are eager to hear you. Thank you. नमस्कार. ज्यांच्यामुळे या देशामध्ये न्याय, नीती आणि धर्म टिकून राहिले असे छत्रपती शिवाजी महाराज, आणि त्याच्यानंतर आपण आपल्याला जे संविधान दिलं ते संविधान करते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आणि त्या संविधान समितीचे सदस्य असलेले, आज मलाही सकाळी माहिती कळली आणि खूप अभिमान वाटला की ज्या देशभक्त डॉक्टर रत्नापण्णा कुंभारांनी संविधान समितीचे सदस्य असून नंतर इथे लॉ कॉलेज कशा तऱ्हेने परिश्रमाने उभं केलं आपल्याला डॉक्टर पाटील सरांनी सांगितलं. खूप अभिमान वाटला मला, आणि गौरवाची गोष्ट आहे की अशा संस्थेने आज आम्हाला आमंत्रित केलं आणि इथे संधी दिली की आपल्या समोर 4 अनुभवाच्या गोष्टी, जसं युवराज म्हणाला की एक्सपर्टीज पेक्षा अनुभव, जो अनुभव आम्ही घेतलाय, ज्या मिस्टेक्स आम्ही केल्यात त्यातून काहीतरी सांगण्याची संधी मला दिली, याच्याबद्दल मी आपल्या संस्थेचाही आभारी आहे, शहाजी लॉ कॉलेजचाही आभारी आहे. अशा तऱ्हेने शेवटच्या वक्त्याचं काम हे म्हटलं तर फार कठीण आणि म्हटलं तर फार सोपं. कठीण एवढ्याचसाठी की सगळं आतापर्यंत बरंचसं सांगून झालंय, मी आता आणखी त्याच्यात काय सांगणार, या दृष्टीने कठीण. आणि सोपंही त्याचसाठी की आतापर्यंत जवळपास सगळं सांगून झालंय, त्यामुळे आता फक्त त्याची उजळणी करणं माझ्या हातात आहे, त्यामुळे सोपं आहे. मिस्टर Narvankar said about or mentioned about a skill set of peeping into notes of your opponent to know what his strategy is. That skill set also includes to let your opponent peep into your notes and to let him see only what you want him to see. So he saw the first page of my notes. There are 3 pages, but I will not take much time, and I will really curtail it short. Not more than 30 minutes I will take. कारण माझा जो टॉपिक आहे that is trifurcated into 3 topics. First is drafting skills before the High Court. Then second is legal research techniques, and third is oral argumentation in the High Court. Senior सपकाळ सरांनी पण बराचसा पोर्शन त्यातला कव्हर केलेला आहे, युवराज सरांनी थोडा केलेला आहे, आणि उरलेल्यातला आता मी बऱ्यापैकी त्याच्यावर थ्रस्ट देणार आहे. कॉमन पॉइंट्स थोडेसे येतील, सो प्लीज फॉरगिव्ह मी फॉर दॅट. फर्स्ट, ड्राफ्टिंग स्किल्स बिफोर द हायकोर्ट. त्याच्यामध्ये परत एक सब पॉइंट मी घेणार आहे, की प्रिन्सिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. ॲज 3 important books were suggested by Mr. Narvankar. In addition to that, what you should have is 4 pillars of drafting. First is clarity, second is precision, third is brevity, and fourth is structure. मराठीत आपण म्हणायला गेलो तर फर्स्ट क्लॅरिटी म्हणजे स्पष्टता. जे आपल्याला म्हणायचंय ते स्पष्टपणे कुठलाही आडपडदा न ठेवता कोर्टासमोर म्हटलं पाहिजे, कारण इफ यू डोंट से इट, ॲज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स वी नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ नॉट प्लीडिंग इन इट, नॉट हॅव्हिंग अ प्लीडिंग इन युअर प्लीडिंग्स. एव्हिडन्स कॅनॉट गो बियॉन्ड प्लीडिंग्स वर आपल्याला पुढे त्याचे सगळे परिणाम माहिती आहेत. त्यामुळे क्लॅरिटी किंवा स्पष्टता हा सगळ्यात पहिला मुद्दा ड्राफ्टिंगचा. सेकंड इज प्रिसिजन म्हणजे अचूकपणा.
फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा आपण अमाऊंट्स मेन्शन करत असतो, क्लेम्स असतील, इन्शुरन्स असतील किंवा एरियर्स असतील, अमाऊंट शुड बी नेसेसरीली स्पेसिफाईड इन नंबर्स ॲज वेल ॲज इन वर्ड्स. CPC मध्ये प्रोव्हिजनच आहे, पण रिटला आपण तेवढी ती सिरियसली घेत नाही. सेकंड इज ऍड्रेसेस ऑफ पार्टीज. थर्ड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जसं ऑर्डर 7 रूल 3 मध्ये. ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर, ज्याला आपण म्हणतो क्लॅरिटीने आल्या पाहिजेत, प्रिसिजनने आल्या पाहिजेत. सर्व्हिस मॅटर्स मध्ये बरेचदा आता तुम्ही रिट सर्व्हिसचे चालवाल, ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटीचे असतील किंवा बाकीचे असतील, त्याच्यामध्ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कधी आहे, प्रमोशनची डेट काय आहे, डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी असेल तर शोकॉज नोटीसची डेट काय, ह्या सगळ्या डेट्स खूप महत्वाच्या असतात आणि त्या मेन्शन केल्या गेल्या पाहिजेत आपल्या पिटिशनमध्ये ड्राफ्टिंगच्या वेळेला. सेकंड पॉइंट असा आहे की मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द क्लायंट अँड नॉट द डॉक्युमेंट्स. डॉक्युमेंट्स कम लेटर ऑर सेकंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट अँड प्रायमरी अँड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द क्लायंट. जसं युवराज सर म्हणाल की यू हॅव टू क्रॉस एक्झामिन द क्लायंट फर्स्ट, की नक्की काय त्याची केस आहे, तो सांगत असलेल्या पेक्षा सुद्धा काही गोष्टी असतात. सो दॅट प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द क्लायंट. आमचे गुरु अनेकदा गमतीने म्हणत असतात की इंग्लिशमध्ये असं म्हणतात टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शाफ. आपण जसं गिरणीमध्ये धान्य वेगळं करतो, तुसापासून तूस वेगळं काढतो, धान्य वेगळं काढतो, तर आमचे सिनियर गमतीने सांगत असत की ट्राय टू सेग्रिगेट द स्क्रॅप. म्हणजे काय, तर जसं आपण भंगारवाल्याच्या दुकानात गेल्यानंतर जो भंगार गोळा करून आणणारा त्याचा माणूस आहे, तो सगळं पोतं ओततो आणि मग तो त्यातनं हेरतो की तांब्याच्या गोष्टी किती आहेत, लोखंडाच्या किती आहेत, काचेच्या वस्तू किती आहेत, सटर फटर किती आहेत, प्लास्टिकच्या उगाच घातलेल्या किती आहेत, कचरा किती आहे, आणि मग तो त्याचं मूल्य ठरवतो. त्यानुसार क्लायंटला आपण सांगितलं पाहिजे पक्षकाराला की तुझ्याकडे जे काही कागदपत्र असतील ह्या कामाशी रिलेटेड सगळे आण. तू ठरवू नको काय लागणार आहे हायकोर्टात जायला आणि अपील करायला, काय महत्वाचं नाहीये. तू सगळं आण आणि मग आपण त्यातून ठरवायचं की काय आपल्याला नक्की किती महत्वाचं आहे. जसं चेकलिस्ट त्यांनी सांगितली की ती बनवायची की कुठली डॉक्युमेंट्स आहेत जी आवश्यक आहेत आणि कुठली इम्पॉर्टंट आहेत. तिसरं आहे की हायकोर्ट एक्सपेक्ट्स कन्साइज, लिगली साऊंड अँड ऑनेस्ट प्लीडिंग्स. कुठेही त्याच्यामध्ये सप्रेशन किंवा डिझॉनेस्टी असता कामा नये. तुम्ही जरी जाणीवपूर्वक किंवा बुद्ध्या एखादा उल्लेख टाळला नसेल तरी सुद्धा वेन इट कम्स टू आर्ग्युइंग अँड वेन देर इज अन अपोनेंट हु इज गोइंग टू शो दॅट काइंड ऑफ absence of a pleading will ultimately result into concluding that you have suppressed it deliberately. त्यामुळे तुम्ही जरी ते केलं नसलं तरी आपल्याला उलट एक स्टेप पुढे जाऊन ही काळजी घेतली पाहिजे की सगळं आपण मेन्शन केलं पाहिजे आणि सप्रेशन असता कामा नये. चौथी महत्वाची गोष्ट ड्राफ्टिंग मधली अशी आहे की नो ॲब्रिव्हिएशन्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ मेन्शनिंग दॅट पर्टिक्युलर ॲब्रिव्हिएशन, हाऊस एव्हर कॉमन इज दॅट. जसं आता BTL ऍक्ट आहे, MLRC, आपल्या सगळ्यांना कळतंय की कुठल्या ऍक्टचा मी उल्लेख करतोय, पण तरी सुद्धा when that abbreviation is coming for the first time in your pleading, maybe in the first paragraph or wherever, you have to mention it in full title, and then into bracket you may say that for short hereinafter BT and AL Act 1940 or MLRC code किंवा MLRC. पहिल्यांदाच तुम्ही जर शॉर्टकट वापरायला सुरुवात केली तर दॅट इज नॉट गुड ड्राफ्टिंग. कॉमन ऍक्ट असतं, उदाहरणार्थ IT ऍक्ट. आता IT ऍक्ट म्हटल्यानंतर एखादा म्हणेल इन्कम टॅक्स ऍक्ट आणि दुसरा म्हणेल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट. त्यामुळे शॉर्टकट जे शॉर्ट फॉर्म्स असतात ते पहिल्यांदा वापरू नये. फिफ्थ सब पॉइंट इन दिस ड्राफ्टिंग इज गो इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इव्हेंट्स. कुठपासून काय काय घडलंय हे क्रोनॉलॉजिकली आलं पाहिजे. यू शुड नॉट जम्बल अप द फॅक्ट्स. सुरुवातीपासून कधी जॉईन केलं, जॉईनिंग डेट पासून किंवा त्याच्या क्वालिफिकेशन्स नेसेसरी असतील तर कधी त्याने MPhil केलं, PhD केलं, तिथपासून ते जॉईनिंग अपॉइंटमेंट पासून मग ट्रान्सफर्स असतील, व्हॉट एव्हर. गो इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, दॅट इज द इझिएस्ट वे ऑफ ड्राफ्टिंग. आमचे गुरु गमतीने एक इंग्लिश मधला राईम सांगत असत जे ऍक्च्युअली नर्सरी राईम आहे, बट दॅट इज बेस्ट गाईड फॉर ड्राफ्टिंग इन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर. दॅट राईम गोज लाईक दिस: Solomon Grundy, born on a Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, worse on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. This is the end of Solomon Grundy. अशा तऱ्हेने आपलं पिटिशन असला पाहिजे.
कधी काय झालं. Most of the times you will find it easier to begin your paragraph with on so and so date this happened. प्रत्येक पॅराग्राफ जेव्हा आपण मेन्शन करतो तेव्हा त्याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट हे एक्झिबिट केलं पाहिजे जर असेल तर. सो आय कम टू द सेकंड मेन पॉइंट नाव. स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड पिटिशन ऑर ऍप्लिकेशन विच इज मोर ऑर लेस कॅनव्हास्ड अँड कव्हर्ड बाय मिस्टर नरवणकर. पहिला मुद्दा आहे टायटल अँड कॉस्ट टायटल. त्यांनी सांगितलं, त्याच्याबद्दल मी जास्ती परत रिपीट करत नाही. इंडेक्स असला पाहिजे रिट पिटिशनला आणि सिनॉप्सिस असला पाहिजे. सिनॉप्सिस मध्ये लिस्ट ऑफ डेट्स अँड इव्हेंट्स असले पाहिजेत. तिसरं त्याच्यामध्ये ज्युरिस्डिक्शनचं स्टेटमेंट असलं पाहिजे. सपकाळ सरांनी आपल्याला सांगितलं की 226 आहे का 227 आहे का 228 आहे का सेक्शन 100 आहे सेकंड अपील, त्याचं मेन्शनिंग आपल्या ह्याच्यात असलं पाहिजे की कुठच्या आधारावर आपण हे दाखल करतोय प्रोसिडिंग. त्याच्यानंतर ग्राउंड्स ऑफ चॅलेंज आणि ग्राउंड्स ऑफ अपील हे नेसेसरीली असलेच पाहिजेत पिटिशनमध्ये, जे आपण कदाचित प्लेंटमध्ये वेगळे असे घेत नाही. ग्राउंड्स ऑफ चॅलेंज आपले काय किंवा ग्राउंड्स ऑफ आपलं कॉज ऑफ ऍक्शन आपण एका पॅराग्राफमध्ये म्हणतो दिस इज द कॉज ऑफ ऍक्शन, दाव्यास कारण की. पण जी ग्राउंड्स असतात विशेषतः अपिलात येताना किंवा रिट करताना, ती ग्राउंड्स ऑफ चॅलेंज ऑर ग्राउंड्स ऑफ अपील फॉर्म नेसेसरी पार्ट ऑफ अ पिटिशन. थर्ड इज इंटरिम रिलीफ क्लॉज. What prejudice is going to cause you if that interim injunction or relief is not granted to you. ते पण कव्हर झालेलं आहे, मी जास्ती त्याच्यावर पुढे सांगत नाही. डिले अँड लॅचेस हा एक महत्वाचा पार्ट आहे. डिले अँड लॅचेस आर टू डिफरंट कन्सेप्ट. विलंब किंवा डिले ज्याला आपण म्हणतो तो जेव्हा स्पेसिफाय केलेला असतो स्टॅच्यूटमध्ये की 10 दिवसात दाखल करायचंय, 30 दिवसात दाखल करायचंय, 3 महिन्यात दाखल, 90 दिवसात दाखल करायचंय, दॅट इज डिले. But laches is something more. Laches is when a particular day or time is not fixed. For example, writ petition करण्यासाठी टाइम फिक्स केलेला नाहीये, पण ज्या गोष्टीसाठी मी येतोय ती गोष्ट गेली 15 वर्ष घडतेय किंवा 15 वर्षापासून अस्तित्वात आहे आणि अचानक मी आज येतोय, किंवा एखादी ऑर्डर मी चॅलेंज करतोय 227च्या खाली ज्याला टाइम स्पेसिफाय नाही केलेला, पण मी 1.5 वर्षानंतर आलो आणि आता मी इंटरिमसाठी सकाळी मेन्शनिंगला उभा राहून म्हणतोय की मी आज काल फाईल केलंय, आज ऐका. ऑर्डर कधीची आहे? 1.5 वर्षापूर्वीची. देर आर लॅचेस इन फायलिंग द पिटिशन. सो ह्या कन्सेप्टचा थोडा नंतर अभ्यास जास्ती केला पाहिजे. लास्ट टू थिंग्स आर, वन इज प्रेयर क्लॉज. वी ऑल नो, सरांनी पण त्याच्याबद्दल सांगितलं की नॉर्मली प्रेयर्स कशा असतात, रेकॉर्ड बी कॉल्ड फॉर, आणि त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत. एक तर यू फॉलो धिस ऍक्टिव्ह voice or passive voice. This honorable court be pleased. Call for record and proceedings to grant me interim injunction, to grant any other relief वगैरे, किंवा this honorable court record and proceedings be called for, this prayer be granted. मग ते प्रत्येक ह्याच्यात बी येईल. अदरवाइज बी प्लीज पहिलं झालं तर मग 2 ने. बरेचदा दोन्ही प्रकारच्या प्रेयर्स मिक्सअप केलेले दिसतात, कारण जसं युवराज सरांनी सांगितलं की आपल्यापर्यंत डायल्यूट होत आलेले जे ड्राफ्ट्स असतात त्या ड्राफ्ट्समध्ये मिस्टेक्स असतात. देन इट बिकम्स व्हेरी क्लमझी. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली जेव्हा वेळ कमी असतो तेव्हा जजेस फर्स्ट गो टू द प्रेयर क्लॉज, व्हॉट ऍक्च्युअली यू वॉन्ट, त्याच्यानंतर मग कथा काय झालंय, पूर्वी काय घडलंय, पण तुम्हाला आत्ता काय हवंय, अँटिसिपेटरी बेल हवाय का, काय हवंय, रिलीज हवाय, एक्झामिनेशनला बसायचं आहे, डिमॉलिशन पासून. सो प्रेयर क्लॉज इज द हार्ट ऑफ द मॅटर. प्रेयर क्लॉजवर खूप बारकाईने लक्ष देऊन, कारण तो बरेचदा पहिल्यांदा वाचला जातो. लास्ट इज व्हेरिफिकेशन. व्हेरिफिकेशनला खूप आपण हलक्यात घेतो. व्हेरिफिकेशनचा जो क्लॉज असतो त्याला, व्हेरिफिकेशन मध्ये 2 गोष्टी असतात. एक तर तो जो डिपोनंट आहे, जो व्हेरिफिकेशन ते करतोय त्या पर्टिक्युलर पिटिशनचं किंवा अपिलाला व्हेरिफिकेशन नाही, इंटरिम ऍप्लिकेशनचं, त्याने त्यातल्या कुठल्या पॅराग्राफ्स आर बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज अँड पर्सनल इन्फॉर्मेशन अँड लिगल ऍडवाइस हे म्हटले पाहिजे. बरेचदा ते ब्लँकच सोडलेले असतात आणि त्याच्यानंतर जे पर्टिक्युलर जजेस असतात दोज विल पॉइंट इट आउट अँड इट विल अननेसेसरीली डिले युअर मॅटर. फर्स्ट यू क्युअर दॅट डिफेक्ट, देन आर्ग्यू ऑन मेरिट्स. मग ते उगाच दिलेली तारीख असते ती पुढे जाते. सो थिंक ऑफ दॅट ऑल्सो, दॅट व्हेरिफिकेशन क्लॉज शुड बी importantly drafted. Third main point is common drafts in High Court. I am not going in this point because it is already covered. Fourth important point is do's and don'ts. I'll quickly run through and then we will go to second main point of the lecture, legal research. Do's and don'ts. First is
Do's support your main averments with a document or legal provision. For example, appointment letter. जसं मी म्हटलं की whenever you are describing a particular thing or event, त्याच पॅराग्राफमध्ये त्याच पॅराच्या शेवटी that document has to be annexed, exhibited, not in that sense of exhibition of a document as we follow in suits, but it has to be exhibited means a copy has to be annexed to that particular petition at that stage, that particular paragraph. What happens if you don't have a document but you know the contents? Then you describe and say that I crave leave to refer to and rely upon that document whenever it is made available or as directed by the court, or whenever I like. It is not important at this stage or it is not available. Sometimes it so happens that in a hurry you file petition आणि मग bulky documents असतात, ती documents कधी कधी skip करावी लागतात जाणीवपूर्वक, because you have 7 respondents, 8 respondents, त्या सगळ्यांना सर्व्हिस करायची आहे. 200 पानी डॉक्युमेंट आहे एखादं, दुसरं 60 पानी आहे. So it unnecessarily runs into those. So you may prepare a separate compilation, keep it ready, reduce the page numbers of your petition, but then mention it. Don't suppress it. Mention it that I am not annexing it. I crave leave to refer to it later on. That is one thing. Do it. Third point in do's is anticipate and address maintainability issues. त्याच्यावर पण सपकाळ सरांनी थोडं सांगितलं आपलं की ऑल्टरनेटिव्ह इक्वली एफिकेशियस रेमेडी जर असेल तर युअर पिटिशन विल बी डिसमिस्ड ॲट द थ्रेशोल्ड. फर्स्ट हिअरिंगलाच पहिल्या 3-4 मिनिटांमध्ये whenever it is pointed out that there is appellate forum, tribunal or remedies provided. जसं सूट डिसाईड झाल्यानंतर आपण डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये रेग्युलर सिव्हिल अपील करण्याऐवजी समजा हायकोर्टात आलो तर काय होईल? इट विल बी डिसमिस्ड. लाईक दॅट ओनली if there is appellate remedy provided which is equally efficacious your petition. So anticipate and address. कधी कधी appellate remedy असून सुद्धा जसं मिनिस्टरच्या रिव्हिजन ऍप्लिकेशन्स बद्दल सरांनी सांगितलं की कशा तऱ्हेने ती डिसाईड होतात हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर त्याच्यामध्ये बरेचदा कधी कधी असं होतं की हिअरिंग न देताच एखादं मॅटर डिसाईड केलेलं असतं प्रांतांनी आणि त्याच्यावर अपील प्रोव्हाइड केलेलं असतं, आयदर कलेक्टरकडे असेल किंवा मिनिस्टरकडे असेल ॲज पर MLRC किंवा BTA. तर डायरेक्ट रिट पिटिशन मध्ये हायकोर्टात आपण दाखल करू शकतो ऑन दिस ग्राउंड की फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस हॅज बीन व्हायोलेटेड. ऐकण्याची संधीच दिली नाही, रोजनाम्यामध्ये खाडाखोड करून प्रिपोन करून डेट घेतली आहे. अशा तऱ्हेची ग्रेव्ह मॅटर्स असतील तर हायकोर्ट मे एंटरटेन सच रिट पिटिशन्स अँड अलाव set aside those orders and send it back to that authority which has done such kinds of violations of fundamental principles of natural justice. It may happen. So ते एक आहे. Third is if the order is passed is without jurisdiction. What we say is quorum non juris. So petitions are filed claiming that there is no authority in that particular person who had passed that order. In contempt petitions, fourth point, in contempt petitions, join parties by their individual names. So if a particular contempt is committed by, for example, say an officer of a municipal corporation, don't join that municipal corporation only. Don't say municipal commissioner of that corporation. Join by name, Mr. So and so. Because contempt is a personal thing. त्यामुळे contempt मध्ये it is not sufficient to name an institute, organization or a corporation. You have to mention by name a particular person who has committed that contempt. Fifth is copy the title of the lower proceedings. अपील करत असताना खालचा जो दाव्याचा जो टायटलचा भाग आहे तो जसाच्या तसा आपल्याला ठेवायला लागतो, त्याच्यामध्ये बदल केलेले चालत नाही. सो कीप इट ॲज इट इज. Now let us come to don'ts. There are a few which I'll quickly run through. First is don't use in drafting overly emotional language or verbosity. Second is avoid irrelevant facts or repetitive content. बरेचदा आपण बघतो की तेच पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या शब्दांमध्ये मांडणी केलेली असते. आपल्याला निबंध लिहायची आवड होती ती शाळेपुरता मर्यादित होती. पिटिशन करत असताना त्याच गोष्टी परत रूपकं वापरून अलंकार वापरून लिहायची आवश्यकता नसते. थर्ड इज डू नॉट एक्सीड ग्राउंड्स अननेसेसरीली. तुमच्याकडे जे कधी कधी आता स्पेसिमेन येतील किंवा ड्राफ्ट असेल तर तुम्ही बघाल की देअर आर ग्राउंड्स A, B, C, D.
एवढी ग्राउंड्स खरोखरच गरजेचे आहेत का ए बी सी डी ई एफ जी 8, 10, 12 त्याच्या पलीकडे ग्राउंड्स जेव्हा जातात तेव्हा जज इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू दोज ग्राउंड्स. त्यामुळे कर्टेल द नंबर ऑफ ग्राउंड्स ऑन विच यू आर चॅलेंजिंग अ पर्टिक्युलर डिसिजन ऑर ऑर्डर. Fifth is don't suppress material facts or documents that I have taken. Do not exceed prayers unless essential. Number of prayers also or reliefs which you are seeking should be limited. 6. Don't annex illegible documents. जी डॉक्युमेंट्स वाचता येत नाहीत तुम्हाला स्वतःला ती एक्झिबिट करू नका. ती टाईप करून घ्या आणि अलॉंग विथ दॅट ओरिजिनल डॉक्युमेंट प्लीज annex a typed copy. On appellate side, it is not really speaking made necessary or compelling circumstances, but on original side they have a great thrust on this and which is very necessary. की जे डॉक्युमेंट वाचताच येणार नाहीये जजला, जे नीट दिसत नाहीये, जे ज्याच्यात खाडाखोड आहेत, असं डॉक्युमेंट अनेक्स करायचं नाही. केलं तर त्याच्याबरोबर टाईप कॉपी जोडायची. Second main point of this topic of this lecture. Now let us come to legal research techniques. First is importance of strong legal research. We know that judges expect precedents and precedent based submissions. Second is enhance your credibility for success. ओव्हररूल झालेली जजमेंट्स तुम्ही दिलीत तर जसं सर म्हणाले की फेस व्हॅल्यू ही तुमची टार्निश होते अदर साईडने दाखवल्यानंतर, भले तुम्ही डेलिबरेटली केलं नसेल, बट टेक केअर that you don't cite overruled judgments. Second sub point is tools and resources. We all know the tools which are available freely on the net. SCC hai, Manupatra. Don't cite judgments directly from live law, bar and bench. Their coverage is huge. Their updates are quickly accessible, but still don't print from the screen and just cite that judgment. If it is not yet reported, go to that particular court's website and try to download that judgment and then cite. पण त्याच्यावर कुठेतरी लाईव्ह लॉ आहे, त्याच्यावर मागे वॉटरमार्क आहे बार अँड बेंचचा आणि ते तुम्ही साईट करता. इट इज नॉट, इट डझंट लुक गुड बिफोर द हायकोर्ट. Accepted citations mainly are SCC, AR, Maharashtra Law Journal, BCR, that is Bombay Cases Reporter, all MR, all Maharashtra Reporter, are basically more or less those are accepted citations. आपल्या लायब्ररीमध्ये त्याचं किंवा बार नंतर सबस्क्रिप्शन गेलेच, पाटील सर आहेतच इकडे. रिसर्च वर्कफ्लो मध्ये थर्ड पॉइंट, रीड फॅक्ट्स केअरफुली, आयडेंटिफाय लीगल इश्यूज, क्वेश्चन्स, अँड थर्ड, सर्च फॉर बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स. चौथं महत्वाची गोष्ट ज्याचा परत युवराज सरांनी उल्लेख केला की 6 महिन्यात तुम्हाला हे कळेल, पण त्याच्यासाठी यू विल हॅव टू मेंटेन अ डायरी ऑर अ रजिस्टर where these key judgments which you are citing and for which you have put in some efforts in searching, you mention it in a diary. जेव्हा तशा प्रकारची सिमिलर केस येणार आहे दुसरी, then your time taken to search it again will be saved. So maintain a diary or register because common issues येत राहतात बरेचदा. Fourth is organizing your research that I have taken. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस करताना जो जाणवतो तो असा आहे की इफ आय एम गोइंग टू साइट 4 जजमेंट्स, आय मेक अ पॉइंट, साइट दिस जजमेंट, असोसिएटला दिलं त्यांनी जजला दिलं. सेकंड पॉइंट, अगेन आय साइट अ जजमेंट, अदर साइडला दिलं, असोसिएटला वर दिलं. 1-2 जजमेंट्स पुरता ठीक आहे. जेव्हा 4, 5, 6 जजमेंट्स आहेत ऑन डिफरंट पॉइंट्स, तेव्हा सारख्या अशा तऱ्हेने कॉपीज फ्लॅश करणं ह्याच्यापेक्षा मेक अ कंपायलेशन, प्रिपेअर an index which is very simple. एकदा टेबल बनवल्यानंतर वर्ड मध्ये you have to just enter the data as per the case. काय असलं पाहिजे? सिरियल नंबर, टायटल ऑफ द पार्टीज, थर्ड इज इट्स सायटेशन, 2003 SCC पेज 107 सायटेशन, रेशो, नक्की ते जजमेंट दाखवून तुम्हाला काय म्हणायचंय तो रेशो सुद्धा थर्ड 4th कॉलम मध्ये. त्याच्यानंतर पॅराग्राफ नंबर, बिकॉज जजमेंट मे रन इनटू 25 पेजेस और 18 पेजेस. आपल्याला रिलेव्हंट पॅरा जो आपण वाचून दाखवणार आहोत तो कुठचा पॅराग्राफ आहे? पॅराग्राफ 17 आहे किंवा लास्टचे 2 पॅराग्राफ आहेत ज्याच्यात अल्टिमेटली काहीतरी म्हटलेलं आहे रेशो डेसिडेंटली. अँड फोर्थ इज पेज नंबर, आयदर पेज नंबर ऑफ दॅट जजमेंट और इफ कंटिन्युअस पेजिनेशन केलेलं असेल तर दॅट पेज नंबर. हे जर तुम्ही कंपायलेशन करून दिलं तर इट बिकम्स व्हेरी इझी फॉर द जज टू रन थ्रू.
बरेचदा असं होतं की जजला वेळ नसतो, ते म्हणतात यू जस्ट गिव्ह दॅट कंपायलेशन, आय विल गो थ्रू, रिझर्व फॉर जजमेंट आणि क्लोज फॉर ऑर्डर्स. कारण आर्ग्युमेंट झालेली असतात, परत जजमेंट साईड करायला कोर्ट वेळ देत नाही. अशा वेळेला जर हा इंडेक्स नसेल तर ती 4 जजमेंट्स दिल्यानंतर खूप त्रास होतो. कारण जज काय पूर्ण तुमचं 30 पानी जजमेंट वाचत बसणार नाही, जरी हेड नोट्स असतील तरी. लास्ट पॉइंट इन दिस इज डोंट रीड फ्रॉम हेड नोट्स. Most of the or many of the times you will find that these head notes are deceptive. Whatever is stated in the head note is nowhere in the judgment. कारण त्या पण कोणीतरी बनवलेल्या असतात. टू अर इज ह्युमन. त्यामुळे त्या हेड नोट्स मध्ये कधी कधी चूक असते. सिमिलर केस लॉ मधल्या कॉपी केल्या असतात, पण त्याच्यात जे म्हटलेलं आहे ते बरेचदा मेन जजमेंट मध्ये असलं पाहिजे. त्यामुळे हेड नोट्स वाचणं इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ प्रॉपर थिंग बिफोर द हायकोर्ट. Read from the paragraph itself. Now we come to the last part of the lecture, the oral argumentation in the High Court. ज्याच्यापैकी बराचसा पार्ट आता कव्हर झालेला आहे, त्यामुळे अगदी शॉर्ट मध्ये मी तो कन्साइजली मांडणार आहे. फर्स्ट इज नोईंग द बेंच अँड द ब्रीफ. Knowing only facts or your case is not sufficient. Knowing the bench, knowing the judge is also important. ह्याच्यामध्ये मला काय म्हणायचं आहे, द मिनिंग ऑफ दिस इज स्टडी द जजेस बॅकग्राऊंड अँड रिसेंट जजमेंट्स. उदाहरणार्थ बेल ऍप्लिकेशनचं कामकाज मी फार केलं नव्हतं, पण माझ्याकडे जेव्हा बेल ऍप्लिकेशन आल्यानंतर ते ज्या जज समोर चालवायचं आहे त्या जजची त्या तऱ्हेची आधीची जजमेंट्स कशी आहेत त्या प्रकारच्या ऑफेन्सेस मधली, ही आता इझिली अवेलेबल असतात. यू कॅन मीट युअर फ्रेंड्स, यू कॅन आस्क युअर फ्रेंड्स की त्याच्यात जो प्रॅक्टिस करतो. एखादं सेकंड अपील चालवायचं असेल तर ते ऍडमिशनला त्या जजचा व्ह्यू कसा आहे साधारण हे आपल्याला कळतं जजमेंट्स बघून किंवा त्या कोर्टात बसून. त्यामुळे सुरुवातीला तुमचं मॅटर ज्या जज समोर आहे तो जज त्या तऱ्हेची मॅटर्स कशा तऱ्हेने एंटरटेन करतो हे बघणं सुद्धा गरजेचं. दॅट इज पार्ट ऑफ स्टडी. his temperament, his style of entertaining matter, his experience of the assignment, functioning of the court in taking up different boards and matters, allocation of days, urgent hearings, ते सगळं झालेलं आहे कवर. Know your brief means facts, law and precedents. Third sub point in this is know your client. जसं know your judge and know your brief, तसं know your client also. Keep the client present when an important hearing is going to take place. When immediate instructions are required in the matter, for example, in a case concerning deposit of huge amount, and court is going to ask you to deposit some percentage of that amount, which is claimed by a bank or a financial institution, you can't make statement on your own that yes, I'll deposit 40%. You have to have instructions by keeping the client present in the court. Then time to vacate premises. बरेचदा जागा खाली करायची ऑर्डर होणार आहे, आपल्याला जास्ती वेळ मागायचा आहे, कोर्ट मध्ये बार्गेनिंग होणार आहे, आपण 6 महिने मागतो, कोर्ट 3 महिने देणार आहे. त्यावेळेला ते मान्य करणं किंवा मेरिटवर चालवणं आर 2 ऑप्शन्स अँड लिव्ह इट टू द कोर्ट देन. बट फॉर सच थिंग्स यू हॅव टू मेक द क्लायंट रिमेन प्रेझेंट इन द कोर्ट. Otherwise, what will happen if the client is not present? Full argument takes place. Court asks you, ठीक है, you are not ready for vacating in 3 months. How much time you want? अशा वेळेला जर मी म्हटलं की मी इन्स्ट्रक्शन्स घेतो तर तो दिवस वाया गेला. मागे कधी कधी ठेवतात की तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स घेऊन या, 1 तासभर मागे ठेवतो, फोन करा किंवा काय करा. अन्यथा काय होतं, ऍडजस्टमेंट मिळते, लगेच नेक्स्ट डेला मिळत नाही, कारण आता इथे सगळे मॅटर्स आल्यानंतर जजेसची संख्या त्या प्रपोर्शन मध्ये कमी असणार आहे. सो इथे सुद्धा बरेचदा आपल्याला झगडावं लागणार आहे तारखा मिळवायला. सो पुढे गेल्यानंतर त्या दिवशी ते निघेल की नाही माहित नाही, त्या दिवशी तोच जज असेल की नाही माहित नाही, मग परत आर्ग्यू करा, परत कन्व्हिन्स करा. सो अननेसेसरीली हातातोंडाशी आलेला घास बरेचदा जातो क्लायंट केवळ प्रेझेंट नसल्यामुळे. सो अवॉइड दॅट. फोर्थ इज कॅरी स्टॅच्यूट बुक्स विथ यू. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, आयदर फ्रॉम ऑफिस ऑर फ्रॉम लायब्ररी. बरेचदा असं असतं की जे कॉमन लॉज असतात, जसं सीपीसी आहे, सीआरपीसी आहे, बीएनएसएस आहे, हे अवेलेबल असतात, कोर्टाकडे असतात, तुमच्याकडे असतात, मित्रांकडे असतात किंवा लायब्ररीत असतात. पण जेव्हा रेअर ऍक्ट्स आहेत, उदाहरणार्थ यूडीसीपीआर आता वापरायला लागेल तुम्हाला,
युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स आहेत, किंवा कधीतरी शिवाजी युनिव्हर्सिटी स्टॅच्यूट्स आहेत. प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचे स्वतःचे स्टॅच्यूट्स आहेत. आता युनिफाईड स्टॅच्यूट्स स्टेट गव्हर्नमेंटने काढलेले आहेत, किंवा ऑक्ट्रॉय रूल्स आहेत कॉर्पोरेशनचे, सर्व्हिस रूल्स असतात वेगवेगळे. हे रूल्स जर तुम्ही कॅरी नाही केले तर यू कांट आर्ग्यू बाय जस्ट कोटिंग अ प्रोव्हिजन इन युअर पिटिशन. तुम्ही कॉपी पेस्ट केले प्रोव्हिजन, पण तुम्ही पुस्तकच नाही नेलं तर आजूबाजूला बघता येणार नाही आपल्याला एक्सेप्शन्स काय आहेत, प्रोव्हिजन्स काय. त्यामुळे कॅरी सच statutes along with adequate copies of the same for perusal of the judge also. If it is a division bench, you have to carry 2 copies at least for the judge's perusal, कारण ते त्यांच्याकडे मिळणार नाहीच आहे पुस्तक. तुम्हाला त्यातून प्रोव्हिजन कोट करायचे, सो तुम्हाला ते पुस्तक आवश्यक आहे कॅरी करणं. देन वी कम लास्ट ओनली 3 पॉइंट्स आर रिमेनिंग. स्ट्रक्चर ऑफ ओरल आर्ग्युमेंट. Start with brief introduction of the matter. Second is state what is being challenged or sought from the court. Third is explain key facts, grounds, precedents. आणि fourth, conclude with your prayer and relief sought. अशा तऱ्हेने ब्रीफ जर आपलं आर्ग्युमेंट ठेवलं तर बरेचदा कोर्टाला ऑर्डर पास करताना सोपं जातं. थर्ड इज टेक्निक ऑफ परस्युएजन. बी इन द कोर्टरूम वेल बिफोर द मॅटर इज कॉल्ड आउट. युवराज सरांनी मग सांगितलं की आधीपासून बसणं किंवा ऑब्झर्व करणं वेन युअर मॅटर इज नॉट देअर. स्टील इन्स्टेड ऑफ बिंग इन कॅन्टीन, बी इन द कोर्टरूम. जस्ट ऑब्झर्व. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑफ लर्निंग. जसं आपण प्रायमरी सोर्स आता बघतो इन्फॉर्मेशन, तसं प्रायमरी सोर्स ऑफ लर्निंग इज द कोर्टरूम. Such workshops are appendage or additional for additional benefit of learning, but most important learning place is the courtroom. It helps you in acclimatizing with the environment of the courtroom and temperament of the judge in that session. कधी कधी जज प्रचंड चिडलेला असतो, आधीच्या कोणीतरी काहीतरी सप्रेशन केलेलं असतं, चिडवलेलं असतं, कंटेम्प्च्युअस काहीतरी केलेलं असतं. अशा वेळेला दे हॅव द स्किल to immediately calm down, cool down, and entertain next petitioner or next matter as if nothing has happened. But still he is a human being. It is there in his back of the mind की काहीतरी झालेलं आहे गडबड. अशा वेळेला जर तुमचं इम्पॉर्टंट मॅटर असेल तर हाऊ टू हँडल इट हे मी सांगून नाही होणार, ते तुम्हाला प्रत्यक्ष कोर्टरूम मध्ये बसल्यानंतर कळेल की वेन एव्हर सच थिंग हॅज हॅपन्ड हाऊ टू हँडल इट. त्यामुळे आधीपासून थोडंसं बसणं, काय चाललंय त्या दिवशी, कसा बोर्ड चाललाय हे बघणं सुद्धा गरजेचं असतं. केवळ तुमच्या मॅटरला तुम्ही धावत गेलात तर तेवढा फायदा होत नाही. देन बी रिस्पेक्टफुल. इट इज नॉर्मली ॲज दे से दॅट वी कॉल युअर ऑनर हिअर or in district courts or taluka courts, but in high court you must say my lord or my lady if it's a lady judge. It's your lordship or your ladyship. Many times you make this mistake calling my lordship. It is his lordship or my lord, not my lordship or my ladyship. So that also you will understand by hearing the matters. Third is use precedents when required. That is done. Fourth, maintain eye contact and avoid excessive reading. बरेचदा आपण तयारी करून जातो, जसं वक्तृत्व स्पर्धेला इफ यू रिमेंबर इन स्कूल्स जेव्हा आपण सुरुवात करतो तेव्हा आपण पाठ करून जातो किंवा वाचतो, आणि मग आपल्याला कळतं की खरं वक्तृत्व चांगलं कधी होतं जेव्हा आपण पाठ न करता जातो आणि आपण तयारी केलेली असते पण आपण मोकळेपणाने बोलतो, समोर संवाद साधतो, तेव्हा ते परिणामकारक होतं. त्याचप्रमाणे डोंट रीड एक्सेसिव्हली, आर्ग्यू. Fifth is when judges are discussing amongst themselves. If it is a division bench, if judges are discussing, you have to stop. बरेचदा मी असं बघतो की जजेस बोलतायत तरी सुद्धा आर्ग्यू करत चाललाय. तसं होता का म्हणे, when they are talking amongst themselves, they are discussing or whatever, you have to stop. When a judge is reading, not what you are reading, but while you are arguing, he is reading, you have to pause, take a pause. Then he may say, no, go on. Then you go on, but seek his consent for arguing further. त्याच्यानंतर whenever a judge is asking to your opponent some question, then also you should not intervene in between.
you must take a pause, because the judge is asking him, he is answering, he or she is answering to the query of the court. Then you should not interrupt unless there is a misstatement or misguiding. Then after that is concluded, you can say that no, this is wrong and this has not happened, or this has happened. But in between, don't stop or try to intervene, then the judge will get irritated. Know when to stop. Like, it is necessary to know what to argue, it is necessary to, or more necessary to know what not to argue. So learn that also. And then we come to the last point, handling questions from the bench. Don't argue with the judge. Argue your case, your opponent is sitting besides you or next to you. The judge is not your opponent. Howsoever hard questions he is putting to you, he is not your opponent. Don't directly address your opponent also. Address the judge. So direct dialogue कधी कधी सुरू होतो भांडणात्मक, तसा होता कामा नये. Second is respond clearly and directly. Third is, if unsure of a particular question or query, seek time. Say, I will check and assist, but don't try to be adventurous. When you don't know an answer to a query, it will ultimately to the detriment of your client, answering something which you don't know. Or if it turns wrong, either pointed out by your opponent or found by the judge, then again your image is that you don't know and you are just trying to take a chance with the bench. Fourth is, never cross the boundary of respect and maintain the decorum of the court. Fifth, do not identify yourself with the client. As sir pointed out, maintain some distance from the client. Though you are mouthpiece for the client, you are an officer of the court first. So don't identify. त्याचं पोझिशन जाणार आहे म्हणजे तुमचं जाणार आहे असं तुम्हाला तयारी करताना फील झालं पाहिजे, तर तुम्ही प्रामाणिकपणे तयारी कराल. पण शेवटी जेव्हा जज आता डिसाईड करतो आणि म्हणतोय की नाही तुम्हाला खाली करावंच लागेल 2 महिन्यात, तेव्हा हकांतांडव करायचं, बिकॉज यू हॅव आर्ग्यूड टू अप टू फुल वॉट एव्हर यू हॅव स्टडीड ऑर प्रिपेअर्ड. आता ह्याच्या पुढे आर्ग्यू करणं नाही. सो डोंट आयडेंटिफाय, डोंट बिकम एम्पथाइज करणं वेगळं, पण कोर्टासमोर आर्ग्यू करताना ही सीमा आपण पाळली पाहिजे. अँड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज दॅट, जसं मगाशी म्हटलं की दे हॅव एलिफंटाईन मेमरी, व्हेरी शार्प मेमरी, आणि काही काही इम्प्रेशन्स डीप रुटेड राहतात कोर्टाच्या मनामध्ये. तर ज्युनियर ॲडव्होकेट्स असिस्टिंग देअर सिनियर्स हे सुद्धा बघितलं जातं. आतापर्यंत आपण ह्या सगळ्या सेशनमध्ये बघितलं की आपण कसं आर्ग्यू करायचंय किंवा आपण काय करायचंय. बट देर आर स्टुडंट्स हू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस हू विल बी जॉईनिंग द बार, किंवा ज्युनियर्स हू विल बी स्टार्टिंग देअर करिअर विथ अ सिनियर, or they must be assisting their seniors. Senior is going to argue the matter. You are standing behind him or sitting besides him, assisting him. जजचं लक्ष तुमच्याकडे सुद्धा असतं. डोंट फील की आपल्याकडे जज बघत नाहीये. समोरच्याला, तुमच्या सिनियरच्या अपोनंटला एखादा अडचणीचा प्रश्न विचारला, तो नॉनप्लस झाला, तेव्हा हसणं, किंवा तेव्हा तुम्हाला तुमच्या सिनियर बद्दल अभिमान वाटतो, आदर वाटतोय, पण तो दाखवण्याची जागा ही अशा प्रकारे दाखवण्याची जागा कोर्ट नाही. संध्याकाळी चहा पिताना म्हणा सिनियरला की सर मस्त तुम्ही त्याची पार वाट लावली, किंवा जे काय म्हणायचे ते, की तुम्ही त्याला गुंडाळलं, व्हॉट एव्हर, किंवा जजला तुम्ही पूर्ण जे काय तुम्हाला कौतुक करायचं, पण नॉट इन फ्रंट ऑफ द जज, स्माइलिंग ऑर नॉडिंग ऑलवेज. जज आपल्या बाजूने म्हणत असल्यावर काही जण सवय असते मान हलवून असेंडेज, जणू काही त्यामुळे जज आणखी तुमच्या फेवरमध्ये येणार आहे. दिस इज ऑल्सो रॉंग. सो डोंट थिंक की आय एम नॉट आर्ग्युइंग म्हणजे मला नुसतं आता बघायचं, ऑब्झर्व करायचं असं नाही. तुमच्या ज्या खाणाखुणा आहेत, तुमचे जे चाललेले व्यवहार आहेत, ते जज बारकाईने बघत असतात आणि ते तुम्हाला तुमच्या सिनियर बरोबर कनेक्ट करत असतात की हा यांचा ज्युनियर आहे. पुढच्या वेळेला तुम्ही जेव्हा मॅटर घेऊन येता, त्या सिनियरचं नाव असतं, वकालतनामा किंवा व्हॉट एव्हर, किंवा तुमचा चेहरा बघितल्यावर त्याला लगेच ते आठवतं की हे असं तऱ्हेचं याचं वर्तन राहिलेलं आहे. सो प्लीज कीप दॅट ऑल्सो इन माइंड. even after you get an order, even when you lose, your demeanor should be calm, composed and constant. हरल्यानंतर सुद्धा आणि जिंकण्याचा उन्माद असता कामा नये आणि अपयशाने आपली उमेद खचून जाता कामा नये.
कारण सर म्हणाल्याप्रमाणे हे एक मॅटर आहे, उद्याचा दिवस आहे ना, उद्या वेगळं मॅटर आहे. सो ट्राय टू डिटॅच युअर सेल्फ फ्रॉम अ मॅटर वेन एव्हर इट गेट्स डिस्पोज्ड ऑफ. We all know about the pendency of the matters. As it was said की 2004-2005 ची अपील आत्ता फायनली रिंगला येत आहेत. I have handled in last 2 months a second appeal of 1989, finally argued and heard and disposed of. 89 चं सेकंड अपील म्हणजे विचार करा, फर्स्ट अपील कधी झालं असेल, दावा कधीचा असेल. सो पार्टीज आर नो मोर. Advocates who had filed that particular case are no more. Judges who had admitted the matter are no more. They all have passed away. Still the matter is there. त्यामुळे ते एक मॅटर झालं की यू हॅव टू डिटॅच युअर सेल्फ फ्रॉम अ पर्टिक्युलर मॅटर. जसं गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात 38व्या श्लोकात म्हटलंय, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय. अशा तऱ्हेने जर तुम्ही युद्धाला उभे राहिलात तर तुम्हाला त्या युद्धाचं पाप लागत नाही, काय व्हायचं ते होईल. त्यामुळे सुख दुःख आणि लाभ अलाभ जय पराजय याच्यापासून मोकळं राहिलं पाहिजे आपण, एस्पेशली वेन यू लूज. आणि जेव्हा जिंकता तेव्हा तर जास्ती तुमची जबाबदारी वाढते की तुम्ही अदर साईडला, बिकॉज आय हॅव सीन मॅटर्स की ज्याच्यामध्ये जिंकल्यानंतर आमचे गुरु सांगत असत की अदरवाईज ते मॅटर संपणार होतं तसंच, जिंकलेलो आम्ही, पण त्यांनी गावात जाऊन फटाके फोडले. फटाके फोडल्यानंतर अदर साईडचा, आता तो मानाचा प्रश्न झाला, ते सुप्रीम कोर्टात गेले, पैसे जमा करून गेले आणि सुप्रीम कोर्टाने ती ऑर्डर स्टे केली जी चांगली मिळालेली. शांतपणे जर ते यश स्वीकारलं असतं तर प्रकरण चिडीला गेलं नसतं. अशा तऱ्हेची अनेक उदाहरणं बघायला मिळतात. त्यामुळे कुठेही आपल्या डोक्यात ही हवा जाता कामा नये. लास्ट पॉइंट इज की जेव्हा आपल्याला परफॉर्मन्स द्यायचा आहे त्याच्या आधी आपली तयारी पूर्ण असली पाहिजे. मेन्शनिंग पासून सुरुवात करायची वगैरे आपल्याला सांगितलं, आणि त्यांनी त्यांच्या स्वतः सिनियरचं उदाहरण दिलं नरवणकर सरांनी की त्यांच्या स्वतःचे सिनियर जे आज खूप मोठे रिनाऊंड सिनियर आहेत, जे माझ्या वडिलांना लेक्चरर होते कॉलेजमध्ये, त्यांना 8व्या वर्षी अपिअरन्स मिळाला पहिल्यांदा हायकोर्ट समोर. हे आपण सगळ्यांनीच डोक्यात ठेवलं पाहिजे. पण असा अपिअरन्स जेव्हा आपल्याला मिळेल तेव्हा त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी आपली तयारी आतापासून सुरू झाली पाहिजे. पूर्वी जशी शास्त्रीय संगीताची घराणी असत ट्रेनिंग देण्याची, तसंच वकिली क्षेत्र सुद्धा आहे, त्या सिनियरची लिगसी असते आणि त्या तऱ्हेचा ठसा तो पुढे कॅरी होत गेलेला असतो. तर पूर्वी ह्या शास्त्रीय संगीताच्या घराण्यांमध्ये पब्लिक परफॉर्मन्स देण्यासाठी गुरुची अनुमती घ्यायला लागायची. आता ज्या आपण कॉम्पिटिशन्स बघतो सारेगमा आणि वगैरेच्या, की लहान लहान वयामध्ये ती मुलं परफॉर्म करायला जातात, तसं पूर्वी अलाउड नव्हतं. गुरुला जेव्हा वाटेल की आता ह्याची तयारी झाली आणि तो म्हणेल की आता तू स्टेजवर जा, त्यावेळेला पहिल्यांदा तो शिष्य व्यासपीठावर जायचा. स्पर्धा आली आहे, बक्षीस लावलंय, आता मी जातो, असं नसायचं. ते डोक्यात ठेवलं पाहिजे की आपला सिनियर जेव्हा आपल्याला सांगेल की आता तू हे मॅटर आर्ग्यू कर, तेव्हा केलं पाहिजे. आपण घाई करता उपयोग नाही, हे लक्षात ठेवा. लास्ट फक्त एक कोटेशन मी वाचून आजचं हे संपवतो. ते कोटेशन खूप सुंदर आहे, मला खूप आवडतं. संपूर्ण हा पेशा आपण कसा कॅरी केला पाहिजे याचं सम अँड सबस्टन्स त्या कोटेशन मध्ये आहे. कोणाचं ते दुर्दैवाने मला माहित नाही, पण तुम्ही वाचलं, मला आवडलं. सो कंडक्ट युअर सेल्फ that even if you lose a case, you do not lose your client. So conduct yourself that even if you lose a case, you do not lose your client. Someday, you may have to lose your case as well as your client. But so conduct yourself that you do not lose the judge. Now, last part is more important. And lastly, someday you may have to lose all the three. But so conduct yourself that you do not lose your conscience. That is important. Thank you. Thank you so much, sir, for taking us beyond theoretical knowledge and giving us practical wisdom that comes only from years of courtroom experience. Now we open the floor for interactive question and answer session. I request Honorable Speaker V.D. Sankpal sir, Honorable Speaker Yuvraj Narvankar sir, and Honorable Speaker from Manavalkar sir to come on the stage for the same.
I request all the participants if they have any queries. They they can might be in please- writing or they can be oral. They can also be in मराठी. हे तिघे उत्तम मराठी जाणतात त्यामुळे काही काळजी करू नका. आता इंग्लिशमध्येच विचारला पाहिजे असं नाही. फक्त रिलेव्हंट प्रश्न विचारा हायकोर्ट प्रॅक्टिसशी रिलेटेड. फार काहीतरी कुठल्या तरी कायद्यातले प्रश्न किंवा पर्सनल प्रश्न कुणी कृपया विचारू नका. आपल्याला एक अर्धा तासाचा वेळ आहे जास्तीत जास्त, तेव्हा ज्यांचे कुणाचे काही प्रश्न असतील ते अवश्य विचारा. माईक जरा देता आला तर. raise your आणि hand, या the इथे mic पण will माईक come द्या. to you. प्रश्न कोणाला येते त्यांनी जर आधी सांगितलं तरी चालेल. आणि तुम्ही प्रश्न कुणाला विचारताय त्यांचंही नाव घ्या, म्हणजे दे मे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट. पण हा For the questions, two questions which are more of an academic nature. Please, if possible, clarify in 2 lines or 3 lines for my students as to the difference between the bench and the circuit bench. That is one. And second thing is it possible to start the career directly from the High Court? These two academic questions need to be answered for the students. Anyone? Let me take the second question first because that's also my area of interest. Should we directly or can it be directly started in the High Court? It can be. काही हरकत नसते. फक्त काय होतं मी म्हटल्याप्रमाणे की तुमचे इसेन्शियल ट्रायलचे स्किल्स होन होत नाहीत. You don't hone your skills which can be acquired only during the trial. So all the greatest advocates that you will see, they have been a trial lawyers at some point of time. You take Jetmalan, you take KK Venugopal, you take any name, including my own senior. तर माझं सल्ला पर्सनली असा असेल की you should start from the trial court, at least learn a craft for 3 to 4 years. To be very frank, काय होतं, for example, if I'm arguing a matter, comes a query from the High Court, just tell me this, was this confronted to a witness? You would be like, what do I confront him with? Confronting a witness, a trial court lawyer will know section 140 of the Evidence Act, 145 of the Evidence Act. When you have to confront a lawyer, you will know Tahsildar Singh says what, how to get a omission and a contradiction exhibited. तर ह्या क्वेरीज आन्सर करायला तुमची ट्रायल कोर्टावर कमांड जर असेल ना ट्रायल कोर्टवर, तर आय वुड 100% ऍडवाइज यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट. सर तुम्हाला सर्किट बेंच or do you want to add to this? Circuit bench, that's my knowledge. Ki under the State Reorganization Act, the circuit bench, it's something that is a prerogative of the Chief Justice. For a proper Khandapit, there has to be a elaborate process that has to follow. And to be very frank, now I don't mind telling you ki circuit bench generally असा अशा स्वरूपाचं असतं की they will hold up the sessions till you dispose of the pending cases. And then, there it might be rolled in again. But considering the pendency that we have and considering now the filing that will really scale up, this is as good as a Khandapit, which is obviously, I think, would follow in the coming time. With the circuit bench, the periodic sitting, correct. The periodic sitting and the permanent sitting is what will theoretically distinguish them too. But in essence, what Kolhapur has got is something down the line is going to translate into a Khandapit. Permanent. Khandapitच आहे. Correct. असंच नोटिफिकेशन जे आहे ते औरंगाबाद बेंचचे पण सर्किट बेंच म्हणूनच निघालं होतं. माझ्या दृष्टीने इट मेक्स नो डिफरन्स. म्हणजे जर कोणाला अशी शंका असेल की आता सर्किट बेंच आहे आणि हे परमनंट खंडपीठ होईल का नाही, असं काही होणार नाही. इट वुड बी अ बेंच ऑफ अ बॉम्बे हायकोर्ट. जे चीफ जस्टिसला अथॉरिटी आहे सर्किट बेंचचं नोटिफिकेशन इश्यू करायचं, ते त्यांनी इश्यू केलेलं आहे. त्याच्यामुळे ही सुद्धा शंका जी आहे की सर्किट बेंचचं पुढे काय होणार आहे, काही होणार नाही. दिस वुड बी परमनंट बेंच फॉर एव्हर. आणि दुसरा जो सरांनी आता सांगितला, तर मी असं आहे, मी ट्रायल कोर्टात गेलो नाही म्हणजे प्रॅक्टिस सुरू करायला. म्हणजे 2 प्रकार आहेत. त्यांनी सांगितलं तर तहसीलदार सिंगचा रेफरन्स घेतला. म्हणजे जे क्रिमिनलमध्ये प्रॅक्टिस करतात त्यांनाच माहिती आहे तहसीलदार सिंगचं जजमेंटचं महत्व काय. तर जे क्रिमिनलमध्ये प्रॅक्टिस करतात, जे सिव्हिलमध्ये प्रॅक्टिस करतात, ज्यांना क्रॉस कशी घ्यायची ते माहिती आहे, काय विचारायचं काय नाही विचारायचं हे माहिती आहे. पण
दुसरा जो प्रकार आहे की ज्यांना हायकोर्टात रिट पिटिशन मध्येच प्रॅक्टिस करायची आहे, ज्यांना फक्त रिट पिटिशन मध्ये प्रॅक्टिस करायची, 482 ला प्रॅक्टिस करायची, त्यांना ह्या गोष्टीचं नॉलेज नसलं तरी चालू शकतं असं माझं प्राथमिक मत आहे. याचा अर्थ असा नाही की माहिती असूच नाही. पण दोन गोष्टी आहेत. अपेलेट साईडला काम करणं म्हणजे अपेलेट साईड ऑफ हायकोर्ट नाही म्हणत मी. क्रिमिनल अपील चालवणाऱ्याला तहसीलदार सिंग माहिती पाहिजेच. कारण त्यांनी ट्रायलचा अनुभव घेतलेला पाहिजेच. ट्रायलमध्ये काय कुठं ओमिशन्स आहेत, कुठं कॉन्ट्राडिक्शन्स आहेत, म्हणजे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ओमिशन, व्हॉट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, हे सगळं माहिती असणं हे गरजेचं आहे जो क्रिमिनल अपील चालवतो. सिव्हिल अपील चालवणाऱ्यांना सुद्धा एव्हिडन्स ऍक्ट माहिती पाहिजे. परंतु रिट पिटिशन मध्ये ज्याला प्रॅक्टिस करायची त्याला कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन कपल्ड विथ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याला एव्हिडन्स ऍक्टचं नॉलेज थोडं कमी असलं तरी चालू शकतं असं माझं प्रामाणिक मत आहे. मी 1989 ज्यावेळेस डायरेक्ट हायकोर्टात गेलो तर त्यावेळेस आमचे सिनियर फक्त हायकोर्टातच त्यांनी पण सुरू केलेली होती. म्हणजे त्यांनाही असं काही नव्हतं की त्यांनी ट्रायल कोर्टात काम केलेलं. मी पण ट्रायल कोर्टात काम नाही केलं. त्याच्यानंतर मी प्रॉसिक्युटर झालो हायकोर्टात, पब्लिक प्रॉसिक्युटर. आय वर्क देअर फॉर 8 इयर्स. आणि ज्यावेळेस मी सगळं सोडलं म्हणजे परत प्रायव्हेट प्रॅक्टिसला आलो 2004 त्याच्यानंतर मी ही एक्झरसाइज केली जी सरांनी सांगितली की आय स्टार्टेड गोइंग टू ट्रायल कोर्ट, कंडक्टिंग सेशन ट्रायल, कंडक्टिंग अ मॅटर इन अ कोऑपरेटिव्ह कोर्ट, टेकिंग एव्हिडन्स. हे सगळं मी केलं. पण ह्या दोन गोष्टी असू शकतात. ज्याला अपेलेट साईडचं काम करायचं त्याला हे इसेन्शियल आहे. ज्याला एक्सक्लुझिव्हली रिटवरती फोकस करायचं त्याला फार इसेन्शियल आहे असं मला वाटत नाही. थोडं फक्त ऍड करतो की मी पण सुरुवातीला सर म्हणाले त्याच तऱ्हेने प्रॅक्टिस सुरू केली, डायरेक्ट हायकोर्टमध्ये सुरू केली. आणि नंतर काही वर्षांनी माझ्या लक्षात आलं की हे चुकलं. आधी ट्रायल कोर्टात थोडी करायला हवी होती. त्यामुळे म्हणून मी आता प्रामाणिकपणे मुद्दाम फ्रँकली जरी दोघांनी सांगितलं असतं तरी मी ऍड करतोय की ट्रायल कोर्टाचा एक्सपिरियन्स हा असायलाच हवा असं माझं प्रामाणिक आणि प्रांजळ मत आहे. भले कुठल्याही प्रकारची प्रॅक्टिस आपण करायची असली तरी सुद्धा कोविड नंतर एक लक्षात आलं की फारसे चॉईसेस आपल्याला नसतात. आपल्याला ज्या तऱ्हेची कामं येतात त्या तऱ्हेची घ्यावी लागतात किंवा घेतली पाहिजेत, केवळ चव चाखण्यासाठी का होईना. स्टुडंट्सना माझं सांगणं आहे की क्रिमिनल मी करणारच नाही असं म्हणू नये. इनिशियल डेजमध्ये सगळ्या प्रकारची कामं जी येतील, ज्या संधी उपलब्ध होतील त्या चोखाळून त्या वाटा आपण चालून बघाव्यात. मग आपल्याला लक्षात आलं की नाही मला हे नाही आवडत, तर तो पदार्थ तुम्ही परत नका घेऊ. पण मुळात पंक्तीलाच पदार्थ न घेतल्याने जे नुकसान होतं ते आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या चांगल्या पदार्थाला आपण मुकू शकतो. त्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या संधी येणार आहेत आणि त्यावेळेला ट्रायल कोर्टचा एक्सपिरियन्स असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की जरी रिट एक्सक्लुझिव्ह प्रॅक्टिस आपली असली किंवा आपण बाय चॉईस ती केली तरी सुद्धा प्लिडिंग्सचे जे फंडामेंटल्स आहेत, जसं आपण आता बघितले ऑर्डर 6, 7, 8 आणि पुढे सगळे असतील, ते सगळे हे मूळ ट्रायलमध्ये घासून पुसून पक्के होतात. नाहीतर ती आपली बाजू कायम कच्ची राहून जाते. शेवटी पिटिशन पण ड्राफ्टिंगच आहे, जसं सर मगाशी म्हणाले की ते पण ड्राफ्टिंगच आहे शेवटी. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी आहे. पण सूट ड्राफ्ट करत प्लेन ड्राफ्ट करत असताना जरी फरक असला पिटिशन मध्ये तरी जे फंडामेंटल्स आहेत ते आपले तिथे पक्के होत जातात. कशा तऱ्हेने एव्हिडन्स शिफ्टिंग करावं, मार्शलिंग कसं करावं. रिट पिटिशन मध्ये उद्या समजा 1000 पानी आपल्याकडे कागद आले तर आपल्याला त्याचं कसं मार्शलिंग करायचं ही तयारी तुमची सूटमध्ये होते, दाव्यामध्ये. त्यामुळे ते थोडं नॉलेज पहिलं 1-1.5 वर्ष आपल्याला गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आपण जर प्रेझेंट जजेसचे किंवा फॉर्मर जजेसचे बायोडेटा बघितले हायकोर्टच्या वेबसाईटवर टाकलेले तर त्यातल्या बऱ्याच जणांनी सुरुवात ट्रायल कोर्ट पासून केलेली आहे. 1-1.5-2 वर्ष ट्रायल कोर्टात केल्यानंतर मग ते हायकोर्टात प्रॅक्टिस करायला आलेले आहेत. आपण थोडं मला असं वाटतं की ट्रायल कोर्टाचा एक्सपिरियन्स गरजेचा आहे असं मला वाटतं. सायमल्टेनियसली असेल, काही दिवस हायकोर्टात आपण जाऊन बसू आणि मग ट्रायल कोर्टात जाऊ वगैरे ते बघायला लागेल. पण तो मी तिथे फिरकणारच नाही आणि डायरेक्ट मी हायकोर्टात करेन, हे थोडंसं धाडसाचं ठरेल असं मला वाटतं. Hello. Special leave to appeal. Right? Red side is special leave to appeal. So when you lose in High Court, you want to go to the Supreme Court, you need permission of the High Court or you can directly go to Supreme Court. Sir has asked about a special leave to appeal when we lose in the High Court. There are two kinds of leave that you can get. One is a leave from the High Court itself. The High Court used to certify in the old times. I have not seen High Court nowadays doing it. The High Court can certify it. This is a fit case where you should go to the Supreme Court because this has to be settled once for all.
maybe in the older time that neutrality was there, to say ki you go to the Supreme Court, taste my judgment. That and अजूनही there is a provision where you can seek a leave from the High Court itself for going to the Supreme Court. But recently, subject to correction by sir, I have not seen a High Court granting a leave to appeal to the Supreme Court. We invoke Article 136 of the Constitution of India, which is called as a special leave to appeal, which is a discretion of the Supreme Court of India to see if the judgment really requires the interference by us. And once that leave is granted by the Supreme Court, it gets converted into a civil appeal, appeal in bracket civil. So SLP becomes a appeal in bracket civil when the Supreme Court grants it. If the High Court grants it, it directly goes as an appeal, civil appeal. Then there is no SLP or diary number. But as of now, let me tell you, the High Court appeal has now become more of an archaic practice. We don't see maybe it's our fault as a bar. We are not invoking that provision very often. But I don't know how that would be dealt with or how it would be responded. आम्ही एवढंच फक्त म्हणतो, if the judgment goes against us, that kindly stay the judgment for 6 weeks. We want to try our luck in the Supreme Court. That's the only thing we tell the High Court about the Supreme Court. We never really do this adventure of asking the High Court, should we just challenge this in the Supreme Court? Yeah. मी पण माझ्या 35 इयर्सच्या प्रॅक्टिसमध्ये हायकोर्टाने लीव्ह ग्रांट केली असं नाही बघितलं. पूर्वी अशी सिस्टीम असू शकेल, तर त्यावेळेस असा असेल कदाचित की सुप्रीम कोर्टाचं एखादं जजमेंट जे आपण अथॉरिटी म्हणून असं नसेल, वेगवेगळ्या हायकोर्टाचा वेगवेगळा व्ह्यू असेल आणि त्या बॅकग्राऊंडवरती जर सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट नसेल, तर थ्रूआउट इंडियामध्ये हाऊ टू गव्हर्न दॅट सिच्युएशन असं जर एखाद्या जजला वाटलं, तर त्यांनी स्वतःचं जजमेंट लिहून कदाचित असं सांगितलं असेल की आय विल ग्रांट लिव्ह यू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट आणि लेट देअर बी अ अथॉरिटेटिव्ह प्रोनाउन्समेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, अशी सिच्युएशन असेल. आर्टिकल 226 आणि 227 खाली आपण ज्यावेळेस रिट पिटिशन करतो, तर धिस बिंग अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्युरिडिक्शन ऑफ हायकोर्ट, देर इज नो फर्दर अपील प्रोव्हाइडेड. आणि म्हणून हायकोर्टाने रिट पिटिशन मध्ये जे डिसाईड केलं त्याचा आपण सुप्रीम कोर्टात जाऊन स्पेशल लिव्ह पिटिशन करतो. ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाला असं वाटतं की दिस इज अ केस वेअर वी शुड कन्सिडर समथिंग, तर ते त्या स्पेशल लिव्ह ऍप्लिकेशन ग्रांट करतात आणि देन इट इज रजिस्टर्ड एज अपील. देअरफॉर since there is no appeal under article 226 and 227, judgment cannot be challenged in appeal. It is only for Supreme Court to grant leave. Once leave is granted, it would be registered as appeal, and thereafter there would be judgment in appeal that would hold the field. That is the position. One thing for the sake of academic, the High Court grants it under Article 134 capital A and the Supreme Court does it under Article 136. That's the only difference. हायकोर्टाची आपण लीव्ह अगेन्स्ट ऍक्टिव्हिटी हायकोर्ट लिव्ह टू अपील ला लिव्ह टू अपील जे आहे ती तो 170. तसं नाही आहे. ते बरोबर. लिव्ह टू अपील जिथं क्रिमिनल मध्ये जे आहे ना अपीलच होत नाही, तिथं आपण 378 खाली लिव्ह ऑफ देन इट इज रजिस्टर्ड. सुप्रीम कोर्ट म्हटलं सर, तेही नाही, त्याची गरज नाही. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट त्याची गरज नाही. तर माझे 3 प्रश्न होते. सध्या मी क्रिमिनल प्रॅक्टिस करतोय. मला कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक आहे, मी 2 पुस्तकं शॉर्टलिस्ट केलेली आहेत. डीडी कोर्स मला एचएम सुरवडी त्यापैकी कुठलं पुस्तक घेऊ, कारण ते डीडी कोर्स पुस्तक बघितले ते 16 व्हॉल्यूम मध्ये आहे. तर दोन्हीपैकी कुठलं पुस्तक रेफर करायचं, म्हणजे कुठलं पुस्तक तुम्ही कधी दुसरी गोष्ट आहे की आता 5 टाईपच्या रिट आहेत, म्हणजे त्या 5 टाईपच्या रिट मध्ये आपण पर्सनल मध्ये कसं वापरू शकतो, म्हणजे हेबर्स कॉर्पस आहे, सेन्सुरी आहे, प्रोहिबिशन आहे, क्युअरंट आहे, अमेंडमेंट ह्या ज्या रिट आहेत ना, त्या रिट आपण पर्सनल पार्टी जे आपले अक्षर आलं त्यामध्ये कशा पद्धतीने आपण युज करू शकतोय. आणि समजा आता प्रत्येक ट्रायल कोर्ट मध्ये आपल्याला हायकोर्ट मध्ये प्रॅक्टिस करताना प्रत्येक मेजर आणि प्रत्येक मायनर लॉ जे आहे त्याचा खरंच माहिती असणं गरजेचं आहे का? काय केस झाले तेवढ्यापुरता आपण स्टडी केला तेवढं सफिशियंट नाही का? पूर्ण ह्याचा मेन जो खरंच असतो तो आपल्याला बाहेर असतो, म्हणजे काही विचारात आपण सांगू शकतो. तसं हायकोर्ट मध्ये तर खरंच माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि मला एक सेवंटीला विनंती करावी होती, काल मी ठाकरेंना भेटायला गेलो होतो उद्या हायकोर्टचे लॉर्डशिप येणार आहे कोल्हापूरमध्ये, आणि त्यांचं साताऱ्यामध्ये इस्लामपूर लॉ कॉलेजमध्ये कार्यक्रम आहे. ते एक लेक्चर द्यायला इच्छुक आहे. द बॉम्बे हायकोर्ट कोर्ट ऍप्लेट साईट रूल 1980. मला वाटतं सर्वांना ही खूप महत्वाचं आहे, म्हणजे हायकोर्टमध्ये जे मॅन्युअल आहे कशा पद्धतीने
आणि त्यांना उद्या वेळेला आज त्यांच्या सगळ्यांमध्ये सुरू आपण समजून असले तर मला जसं कॉन्स्टिट्यूशनचं तुम्ही म्हणालात, तसं गीतेवरती सुद्धा अनेक कॉमेंट्रीज अनेकांनी लिहिल्या भाष्यकारांनी. बट द बेस्ट बुक ऑन गीता इज द गीता इटसेल्फ. तसं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वरती बेस्ट बुक कुठचं असेल तर ते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ. वन. सेकंडली, तुम्ही ज्या कॉमेंट्रीज म्हणालात डीडी पासूनचे 16 व्हॉल्युम्स, डीडी पासूनच शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हे एका व्हॉल्युम मध्ये पण आहे, कॉमेंट्री आहे. आणि स्टुडंट्स एडिशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अशी पण एक छोटी आहे, डीडी पासूनचीच आहे. पण मी एक तिसरं पुस्तक तुम्हाला सुचवेन, एच.एम. सिरवईंचं पुस्तक जे आहे ते 3 व्हॉल्युम मध्ये, एक त्याचं अपेंडिक्स आहे छोटं 2 व्हॉल्युम्स, आणि पण ते तुम्हाला जर वाचायचं असेल तर तुम्हाला लिजर आणि वेळ काढून, म्हणजे मी असं ऐकलंय की स्वतः सिरवईंनी ते पुस्तक लिहिण्यासाठी काही वर्ष पूर्ण प्रॅक्टिस थांबवली होती, सुट्टी घेतली होती कोर्टापासून आणि रिसर्च करून ते पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्यामुळे ते तर अप्रतिम आहेच, पण त्याच्याही पेक्षा MP जैनचं एक कॉमेंट्री आहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियावरती, ती सुद्धा चांगली आहे आणि दॅट कॅन बी युज्ड ॲज फॉर डे टू डे. म्हणजे आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा रीट आहे किंवा ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर अधिक जाणून घ्यायचं असेल तर MP जैन कॉमेंट्री इज ऑल्सो कन्सिडर टू बी अ गुड कॉमेंट्री. तर प्रश्न असा आहे की बसू वाचायचा की शिरवाई वाचायचा. खरं तर असं आहे, कॉन्स्टिट्यूशन वरती कोणतंही पुस्तक हातात पडलं ना ते वाचायला पाहिजे. कारण बसूंनी पण कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन जे केलंय सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावरती त्यांचे व्ह्यूज आहेत. शिरवाईंना पण जे केलंय त्यांचे व्ह्यूज आहेत. आताही नवीन नवीन पुस्तकं येतात, ते वाचायला काही हरकत नाही. म्हणजे आता ठीक आहे, आता खूप सोपं आहे, म्हणजे नवीन जनरेशनला खूप सोपं आहे, कारण आता जजमेंटच्या सुप्रीम कोर्टाच्या वगैरे CD मिळतं. ज्यावेळेस आम्ही प्रॅक्टिस सुरू केली किंवा सगळे जे सिनियर मंडळी त्यांनी प्रॅक्टिस सुरू केली तर कॉम्प्युटरही नव्हतं, लॅपटॉपही नव्हतं आणि सर्च जे सॉफ्टवेअर आहेत ते पण नव्हतं. तर मग आम्ही कसं करायचं, ती पहिली कॉमेंट्री काढायची, ती कोणाची असली, म्हणजे AIRचं सुद्धा एक खूप मोठं कंपायलेशन आहे की ते प्रत्येक सब्जेक्टवरती AIR मॅन्युअल म्हणून त्यांनी एक कंपायलेशन काढलेलं आहे. तर ते आमच्याकडे असायचं, लायब्ररीत असायचं. आमच्याकडे म्हणजे आमच्याकडे नव्हतंच पर्सनली, पण लायब्ररीत असायचं. आर्टिकल 226 बघायचं. त्याच्यानंतर आपल्याला पिटिशन मॅन्डॅमस मध्ये करायचं, तर त्यावेळेस मॅन्डॅमसही समजत नव्हता. तर आपलं नेचर काय आहे, समजा टर्मिनेशन ऑफ सर्व्हिस आहे, मग हे कोणत्या कॅटेगरीत बसतं ते शोधायचं त्या मॅन्युअल मधून, आणि त्याच्यानंतर सगळे रेफरन्स जे आहेत तर ते आधी मॅन्युअल मधले पॅरेग्राफ वाचायचे, त्याचे सगळे जजमेंट रेफरन्स मध्ये वाचायचे आणि मग पिटिशन बनवायचे. अशी ती प्रोसेस होती. तर मग आता आपल्याला काय सुटेबल आहे ते सगळं आपल्याला वैयक्तिक ठरवावं लागेल. पण असं आहे की शिरवाई वाचलं तरी काही अडचण नाही आणि बसू वाचलं तरी काही अडचण नाही, दोन्ही वाचले तर फायद्याचीच. मॅन्डॅमस कधी मागायचा, हेबियस कॉर्पस कधी मागायचं, हे त्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या पुस्तकात जरी नसलं, त्याच्यात फक्त एवढंच लिहिलंय की 226 मध्ये की दीज आर 5 प्रिरोगेटिव्ह रिट्स. अपार्ट फ्रॉम दीज रिट्स देर आर सेव्हरल रिट्स. म्हणजे असं माझं वैयक्तिक म्हणणं आहे, इंग्लंडमध्ये पण तशीच परिस्थिती आहे आणि आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनला अभिप्रेत आहे की नॉट ओनली 5 रिट्स आर टू बी इश्यूड. सिमिलर ऑर्डर, सिमिलर डायरेक्शन्स कॅन बी इश्यूड इन द नेचर ऑफ दीज 5 टाइप्स ऑफ रिट. मग ते आपल्याला कुठं बसवायचं, दॅट इज द स्किल ऑफ अ ड्राफ्ट्समन. त्याच्यामुळं आपल्याला ते ड्राफ्ट करताना आपल्याला काय मागायचं हे जर आपल्याला ठरवता आलं तर आपण मग कोणतीही कॉमेंट्री वाचली तरी ती फायद्याची होऊ शकते, असं मला तरी वाटतं. एक शब्द लक्षात ठेवा, म्हणजे कदाचित हा स्लिपरी स्लोप असतो. रिट इज नॉट अ सबस्टिट्यूट फॉर अ सूट. बऱ्याच जण माझ्याकडे असे खूप जण येतात की आपल्याला रिट करता येईल का. त्यांना वाटतं सिव्हिल कोर्टाची स्टॅम्प ड्युटी वाचेल, सिव्हिल कोर्टाचा वेळ वाचेल, सिव्हिल कोर्टाचा खर्च वाचेल, रिट आणि फास्टर होईल आणि हायकोर्टात होईल. प्लीज रिमेंबर, रिट कॅन बी फाईड अगेन्स्ट आर्टिकल 12 एनटीटी. आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन सांगतं की व्हॉट इज अ स्टेट. रिट कॅन बी फाईड ओनली अगेन्स्ट अ स्टेट ऑर इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी ऑफ अ स्टेट, किंवा प्रायव्हेट बॉडीच्या अगेन्स्ट करता येतं, प्रोव्हाइडेड द प्रायव्हेट बॉडीज डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन्स. बेंगलोर वॉटर सप्लाय वगैरे ही सगळी जजमेंट्स आहेत. पहिल्यांदा ह्या रिटचा स्कोप टू अंडरस्टँड. आय एम हॅपी यू रेज दिस क्वेरी. मॅन्डॅमस
cannot be against the private party. Habeas corpus can be against a private party. जर माझ्या घरातला कोणीतरी उचलून दिला, I can file a writ of habeas corpus seeking direction. Again, मी तिथे पोलीस अथॉरिटीला पार्टी करतोय, अगेन अ स्टेट इज कमिंग इन टू पिक्चर. Certiorari is against an order of the authority. Okay. Pro warranto is always against the public office, constitutional office, a public office. Again, a public body comes, correct? And prohibition is against, again, an authority which is deciding a matter. त्यामुळे सगळ्यामध्ये कॉमन थ्रेड तुम्हाला दिसेल की इट इज अगेन्स्ट द स्टेट. अँड बुकच्या बाबतीत सरांनी सांगितलं ते बरोबर आहे. एनी बुक यू टेक, इट्स ओनली, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सिरवई जर तुम्ही वाचलं तर बेनामी ट्रान्झॅक्शन प्रोहिबिशन ऍक्ट बद्दल सिरवईनी जे लिहून ठेवलंय कॉन्स्टिट्युशनच्या पुस्तकामध्ये, असं सुंदर बेनामी ट्रान्झॅक्शनच्या ऍक्टच्या पुस्तकामध्ये पण लिहिलं नाही, एवढं सुंदर सिरवईनी विवेचन केलंय बेनामी ट्रान्झॅक्शन ऍक्टचं कॉन्स्टिट्युशनच्या पुस्तकामध्ये. त्यामुळे अशा प्रत्येक पुस्तकाची सौंदर्य स्थळ आहेत. त्यामुळं हा चांगला किंवा हा वाईट असं नाही करता येणार. मी ऍडवाइस असं करेन, सरांनी आणि विक्रम सरांनी पर्टिक्युलरली बरोबर सांगितलं, छोट्या कॉमेंट्री पासून चालू करा. एकदम जर तुम्ही आता समरादित्य पॉलची 12 व्हॉल्युम्स आहेत ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्ही जर एकदम असे ओव्हरवेल्मिंग अंगावर घेतलं तर तुम्हाला पहिल्या काळामध्येच थोडंसं नैराश्य येईल. सो स्टार्ट विथ द स्मॉलर स्टफ अँड देन यू गो ऑन ऍडव्हान्स रिडिंग. फक्त एक ऍडिशन करतो, म्हणजे आर्टिकल 226 खालच्या रीटच्या संदर्भात सरांनी सांगितलं की रीट्स कॅन बी इश्यूड ओनली अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑर इट्स अथॉरिटी ऑर इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी. 227चं रीट म्हणजे डोंट कन्फ्यूज विथ दिस. अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन, दोन भावांचा पार्टिशनचा सूट अँड दर इज अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन इज फाइल्ड अँड इट इज रिजेक्टेड. त्याचं 115 CPC खाली काही रिव्हिजन होत नाही. देन व्हॉट इज रेमेडी? आम्ही हायकोर्टात प्रॅक्टिस करणारे आम्ही सांगतो की दर इज ओनली वन रेमेडी, यू हॅव टू चॅलेंज दी ऑर्डर बाय फायलिंग अ रिट पिटिशन. सरांनी सांगितलं की इन्स्ट्रुमेंटॅलिटीचं रिट पिटिशन होतं, पण आर्टिकल 227चं रिट पिटिशन जे आहे ते आपण ज्युडिशियल सुपरिटेंडन्स ऑफ हायकोर्ट इन्वोक करतो. खालच्या कोर्टाने केलेली ऑर्डर करेक्ट आहे का नाही ते इन्वोक करतो. म्हणून असं अमेंडमेंटचं प्रायव्हेट पार्टी मधलं सुद्धा रिट पिटिशन होतं. म्हणजे डोंट कन्फ्यूज विथ दिस की 227 आता समजा लेबर कोर्टाची ऑर्डर आहे, इट इज बिटवीन कंपनी आणि लेबर, तर रिट पिटिशन तुम्ही ओरिजिनल साईडला 226चं रिट पिटिशन फाईल केलं तर दॅट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज कंपनी इज नॉट स्टेट विदिन द मिनिंग ऑफ आर्टिकल 12. पण जर समजा खाली लेबर कोर्टाने डिसाईड केलं, इंडस्ट्रियल कोर्टाने डिसाईड केलं, अँड देन यू हॅव टू असेल दी जजमेंट ऑफ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट. नाउ दिस इज द लिटिगेशन बिटवीन टू प्रायव्हेट पार्टी. तरी पण 227चं रिट पिटिशन होतं आर्टिकल 227 खाली. त्याच्यामुळे दोन गोष्टी लक्षात घ्या की वेदर नेचर ऑफ रिट पिटिशन इज अंडर आर्टिकल 226. इफ इट इज अंडर 226, नो रिट विल lie against प्रायव्हेट पार्टी. इफ इट इज अ रिट अंडर आर्टिकल 227, इट मे lie. म्हणजे कन्फ्युजन करू नका, सरांनी सांगितलं ते करेक्टच आहे. फक्त मी एक ऍडिशन केलं की 227च्या रीटच्या बाबतीत असं होऊ शकतं की देर मे बी. आणि सरांचं बरोबर आहे, दोन्हीचा फरक फक्त लक्षात ठेवायचा. तुम्हाला एक गोल्डन पॉईंट सांगतो. 227 जर तुम्हाला इन्व्होक करायचं असेल तर 227 साठी तुम्हाला ऑर्डर लागते. म्हणजे एक बाय अँड लार्ज सांगतो, कुठल्या तरी अथॉरिटीची, कुठल्या तरी ट्रायब्युनलची, कुठल्या तरी कोर्टाची ऑर्डर लागते. देन यू गो इन 227. 227 रिट्स गो टू द सिंगल जज ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट. 226 जे आपण बोललो, रिट ऑफ मॅन्डॅमस, प्रोहिबिशन, क्यो वॉरंटो, हिबियस कॉर्पस, या डिव्हिजन बेंचच्या पॉवर्स आहेत अंडर द अपीलेट सेट रूल्स. ह्या दोन जजेसकडे जातात आणि त्यासाठी मात्र ती स्टेट असावी लागते. सो गणित सोपं आहे असं मांडलं. ऑर्डर, नो अदर रेमेडी, गो इन अ रिट, सिंगल जज, 227. इन्व्होकेशन ऑफ अ रिट, 5 रिट्स, 226, डिव्हिजन बेंच, इट हॅज टू बी अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. साधारणतः हे बाय अँड लार्ज लक्षात ठेवा. While drafting a second appeal, is it necessary that he mention facts of the case? The second appeal is purely as a question of law. Do we need to mention the facts in our drafting? No, So only questions. If you peruse drafts of second appeal, you will find that there is one paragraph that being aggrieved from judgment and decree passed by this court on this day dated so and so, the appellant prefers the appeal on following substantial questions of law. एवढाच एक पॅरा. यू नीड नॉट, काही जण करतात, देर इज नो ऑब्जेक्शन टू दॅट टेकन, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज अपील इज ऑन द ग्राउंड्स, ओनली ऑन द ग्राउंड्स इट हॅज टू बी प्रिफर्ड. कारण ज्या फॅक्ट्स आहेत त्या येणारच आहेत. बिकॉज देर आर 5 इसेन्शियल डॉक्युमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ऑन रेकॉर्ड ॲट द टाइम ऑफ फायलिंग ऑफ सेकंड अपील. जजमेंट अँड डिक्री ऑफ ट्रायल कोर्ट, अपील मेमो बिफोर द अपेलेट कोर्ट खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समोर केलेला, अँड जजमेंट अँड डिक्री ऑफ द अपील कोर्ट, हे 5 डॉक्युमेंट्सच लागतात. सो त्या डिक्रीमध्ये प्लेंट कव्हर होते.
त्यामुळे प्लेंट येणार आहे. अँड बाकीचं जे तुम्हाला सगळं रिलाय अपॉन करायचं आहे, रिटर्न स्टेटमेंट आहे, एव्हिडन्स आहे, बाकी डॉक्युमेंट्स आहेत, मेक अ सेपरेट कंपायलेशन. अँड दॅट बिकॉज द रजिस्ट्री इटसेल्फ विल नॉट accept युअर अपील इफ यू try to annex other documents. Only 5 documents are essential. त्याच्या certified copies लागतात. So whenever those certified copies are available, you can file appeal only on this first introductory paragraph, that being aggrieved by so and so, you are filing this appeal on following questions, and then questions. काही वेळेला असंही करतात, क्वेश्चन्स वेगळे करतात आणि ग्राउंड्स ऑफ अपील वेगळे करतात. अशी पण एक फॅशन आहे की ज्याच्यामध्ये सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन्स वेगळे फ्रेम केलेले असतात आणि ग्राउंड्स ऑफ अपील आणखी असतात. बट आय डोंट थिंक दॅट इज नेसेसरी. त्यात अजून एक आहे, एक लक्षात घ्या, फक्त एवढं घ्या. सेकंड अपिलामध्ये फॅक्ट्स का नसतात? कारण सेकंड अपिलाला व्हेरिफिकेशन नसतं. जेव्हा तुम्ही फॅक्ट सांगता की ह्या तारखेला हे झालं, त्यावेळी त्या तारखेला ते झालं असं म्हणणारा व्यक्ती लागतो. कोण? मी नाही, क्लायंट. जर व्हेरिफिकेशनच नसेल तर सेकंड अपिलामध्ये फॅक्ट्स असूच शकत नाही. त्यामुळं प्रेयर पण नसते अपिलाला. ऑलवेज रिमेंबर, थोडंसं इकडे फरक पडतो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणि हायकोर्टामध्ये. अपिलाला प्रेयर नसतात. अपिलामध्ये तुम्ही सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टाकता आणि तिकडं थांबता, कन्क्लुडिंग पॅराग्राफ टाकता की कोर्ट फी एवढी एवढी, लिमिटेशन एवढं एवढं, नो कॅव्हिएट वगैरे वगैरे, आणि यू स्टॉप देअर. फॅक्ट्स टाकायचा ऑकेजन कुठे येतो? तुम्ही इंटेरिम ऍप्लिकेशन जेव्हा अपिलात दाखल करता. म्हणजे माझं सेकंड अपील आहे, माझ्या अगेन्स्ट डिमॉलिशनची ऑर्डर झाली, मी सेकंड अपील केलं, मी फक्त सबस्टॅन्शियल क्वेश्चन्स ऑफ लॉ टाकले, तेवढं माझं भागणार नाही. मधल्या काळात माझं डिमॉलिशन थांबलं पाहिजे म्हणून मी स्टे ऍप्लिकेशन दाखल करताना मी म्हणतो इंटेरिम ऍप्लिकेशन. सो इट इज आय ए इन सेकंड अपील, इंटेरिम ऍप्लिकेशन इन सेकंड अपील. आणि ह्या आय ए मध्ये मात्र मला सगळे फॅक्ट्स टाकायचे आहेत, पण आय एला व्हेरिफिकेशन आहे ना. सो तुम्हाला ज्या फॅक्ट्स टाकायच्या आहेत त्या तुम्हाला आय ए मध्ये टाकायच्या आहेत, जे सेकंड अपीलला तुम्हाला दाखल करायचे. पण सेकंड अपील इटसेल्फ मध्ये फर्स्ट अपील घ्या किंवा सेकंड अपील घ्या, इट विल ओनली हॅव द ग्राउंड्स, इट विल नॉट हॅव अ व्हेरिफिकेशन, इट विल नॉट हॅव अ प्रेयर. हॅलो, माझं नाव विशाल आहे, मी सेकंड इयरचा स्टुडंट आहे. हॅलो हॅलो माझं नाव विशाल साळुंखे, मी सेकंड इयरचा स्टुडंट आहे. एक शंका अशी होती की आपण जेव्हा फर्स्ट पीआयल करतो, त्या फर्स्ट पीआयल मध्ये काही वेळेला न्याय भेटत नाही, बरोबर? मग तोच माझं इंटेन्शन क्लिअर आहे, तर एखाद्या व्यक्तीला परत दुसऱ्या व्यक्तीकडून तो पीआयल त्या इंटेन्शन आपण दाखल करू शकतो का? पहिला प्रश्न, पहिल्याने दाखल केलं त्याचं इंटेन्शन काय होतं, आणि दुसऱ्या डिसमिस झाल्यानंतर दुसऱ्याला पुढे केलं आणि दुसरं पीआयल दाखल केलं तर त्याचं इंटेन्शन काय? आणि व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ जस्टिस? न्याय भेटला नाही म्हणजे काय? व्हॉट एव्हर इज जजमेंट विच इज गिव्हन इज अ जस्टिस. इफ यू आर अग्रीड, टेक मॅटर टू द हायर कोर्ट. पण असं सेकंड रिपीटेड लिटिगेशन कोर्टापुढे आणणंच इज डिसऑनेस्टी आहे. त्याच्यामुळे तुमचा प्रश्न, आणि इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इफ कोर्ट इज नॉट सॅटिस्फाईड इन अ फर्स्ट पीआयल की हा काहीतरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा पार्ट आहे, जर कोर्ट सॅटिस्फाय नाही झालं, कोर्टाला जर डाऊट आला की हे काहीतरी पब्लिसिटीचं इंटरेस्ट आहे किंवा याच्यात काही ब्लॅकमेलिंगचा बिझनेस आहे, पीआयलच एंटरटेन नाही केलं, तर हाऊ सेकंड पीआयल ऑन सेम कॉज ऑफ ऍक्शन ऍट द इन्स्टन्स ऑफ सम थर्ड पार्टी इज मेंटेनेबल? कारण पीआयला जसं लोकल स्टँडी नाही आहे, मग पहिला आला डिसमिस झालं तरी दुसरा आला तरी डिसमिस होणार आहे. Only thing की court would impose heavy cost on a second litigant, knowing fully well की PIL is dismissed. कारण PIL मध्ये लोकल स्टँडीपेक्षा कॉज बघितली जाते. मग कॉज पहिल्या पिटिशन मध्ये तीच, सेकंड पिटिशन मध्ये तीच, तर सेम रिझल्ट वुड बी देअर. त्याच्यामुळे असं होत नाही आणि असं झालं पण नाही पाहिजे. आणि जज पहिल्या पिटिशन मध्ये चुकली तर ती ऑर्डर आहे ना, सुप्रीम कोर्टात जाऊन करेक्ट केली पाहिजे, नॉट बिफोर दी सेम कोर्ट. अजून एक आहे त्यामध्ये, सरांनी बरोबर सांगितलं, अजून एक लक्षात घे. जर पहिलं डिसमिसल हे फक्त बोनाफाईड्स वर झालं असेल की यू आर नॉट द रिअली पब्लिक स्पिरिटेड इंडिव्हिज्युअल, तर जर तू सेकंड पीआयल घेऊन गेलास आणि इफ यू डिस्क्लोज की द फर्स्ट पीआयल वॉज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ हिज क्रेडेन्शियल्स नॉट ऑन द मेरिट्स, देन यू मे हॅव अ चान्स टू आर्ग्यू दॅट, बट यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर इन दॅट. दोन गोष्टी होतील. रेस ज्युडिकेटा आपण म्हणू शकतो पण तो अप्लाय होणार नाही कारण पार्टीज आर डिफरंट. बट देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अन इश्यू इस्टॉपल, which is a genre of section 115 of the act, the Indian Evidence Act. Now issue estoppel लागू होईल की हा issue has been adjudicated on merits, you cannot re-argue that. If it has been on merits,
पण जर फक्त बोनाफाईड्सवर ते थ्रो केलं असेल तर मे बी देर इज अ चान्स दॅट द हायकोर्ट माइट एंटरटेन द सेकंड PIL प्रोव्हाइडेड you really establish your bona fides. And since you mentioned of PIL, make a note of PIL rules which were drafted at the instance of Justice Chandrachud, which are called as a Bombay High Court PIL rules. तुम्हाला त्या PIL rules नुसार ड्राफ्टिंग करावं लागतं. तुम्हाला रेग्युलर ड्राफ्ट PIL ला चालत नाही. आणि तो ड्राफ्ट हा अत्यंत स्ट्रिक्ट आणि ज्याला आपण म्हणतो यासाठीच बनवलाय, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगावं लागतं माझा सोर्स ऑफ डॉक्युमेंट काय, मी कॉस्ट भरायला तयार आहे, कॉस्ट भरायची माझी तयारी आहे, डिसमिस झालं तर हे परिणाम माझे राहतील, मी कुठल्याही ब्लॅकमेलिंगसाठी करत नाही, असे त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी आहेत त्या टाकून मग तुम्हाला PIL करावी लागते. जर तुम्ही तो फॉर्म नाही फॉलो केला, फर्स्ट डेलाच द हायकोर्ट विल मेक यू विथड्रॉ युअर PIL अँड फाईल इट अफ्रेश फॉलोइंग ऑल दोज रूल्स. आणि हायकोर्ट माइट आस्क यू टू डिपॉझिट सर्टन कॉस्ट टू शो युअर बोनाफाईड्स. हे आजकाल खूप चालू आहे. बॉम्बे हायकोर्ट इज आस्किंग द पार्टीज टू डिपॉझिट सर्टन अमाऊंट, अगदी 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख जस्ट टू शो युअर बोनाफाईड्स. हेही होऊ शकतं, पण जर खरोखर पब्लिक इंटरेस्ट असेल तर हायकोर्ट माइट कन्सिडर दॅट. माझा तिघाचा एक प्रश्न आहे. मी ऍडव्होकेट सतीश पटेल, आपल्या शहाजी लॉ कॉलेजला 80 ते 83 सालामध्ये लॉ पूर्ण केलेला आहे. मी कराडमध्ये प्रॅक्टिस करतो. तरी वडिलांची वकिली आहे. वडील स्वतः सैनिकांना वकील, मी वकील, माझा मुलगा यात्रा वकील आहे. आणि आई सुद्धा ग्राहक न्यायालयाचे न्यायाधीश होत्या पहिल्या सातारच्या. अशा पार्श्वभूमीत मी आता 42 वर्षाचा अनुभव घेतो. ट्रायल कोर्टाचा आहे, अपील कोर्ट कराडला आहे. परंतु तिथले जे प्लिडिंगचे असतात, जे अपिलेट कोर्ट विशेष करून सगळे मराठीमध्ये असतात. अपील मेमो पासून सगळे डॉक्युमेंट हे मराठीत चालतात, इंग्लिशही चालतात, मराठीत चालतात. एस्पेशली 90% हे अपील साईडला हे मराठीमध्ये असते. तर अशा परिस्थितीत हायकोर्टला असेल त्या मराठीचं ट्रान्सलेशन करून द्यावं लागतं का? हायकोर्टाला मराठी आर्ग्युमेंट मी करतो असं म्हणलं तर ते ऐकून घेतील का? आणि दुसरा प्रश्न आहे, हायकोर्टाने एखादा मराठी जजमेंट दिलेला आहे का? एवढं मराठीत जजमेंट दिलं हायकोर्टाने असं पाहण्यात नाही. त्याचं कारण असं आहे की ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ हायकोर्ट जी आहे आपल्याकडं ती इंग्लिश आहे. म्हणजे अजून असं काही झालं नाही, पार्लमेंटने कायदा केला नाही. काही ठिकाणी चालतं, आपण ऑनलाईन बघतो, युपीला वगैरे हिंदीत आर्ग्युमेंट्स वगैरे चालतात. आपल्याकडं मराठीत आर्ग्युमेंट ऐकत नाही. आणि दुसरी गोष्ट ट्रान्सलेशनचा विषय आहे. आता असं गृहीत धरा की तुमच्या कोल्हापूरला कर्नाटकाचे जज येऊन बसले, म्हणजे त्यांची बॉम्बे हायकोर्टात ट्रान्सफर झाली आणि ते जर समजा इथं येऊन बसले, तर तुमचे मराठीचं समजा 138चं अपील आहे, खाली चाललंय निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट खाली जजनी, कारण मराठीत जजमेंट लिहिलं तर त्यांना पॉईंट जास्त मिळतात असं म्हणतात. आता ते 138चं जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने कन्फर्म केलं आणि आपण हायकोर्टात गेलो. मग आता तिथं जर समजा कर्नाटकाचा जज आला तर तुम्ही आर्ग्युमेंट मराठीत करणार का इंग्लिशमध्ये? आणि ट्रान्सलेशन हायकोर्ट अपेलेट साइड रूल्स मध्ये असं आहे की यू हॅव टू गिव्ह अन अंडरटेकिंग इन इच पिटिशन की ॲज अँड वेन रिक्वायर्ड आय विल फर्निश दी ट्रान्सलेशन ऑफ ऑल मराठी डॉक्युमेंट. त्याचं कारणच असं आहे की नोबडी नोज की तुम्हाला मॅटर कोणापुढे आर्ग्युमेंट करायचं. आता बरेचसे बॉम्बेत जे जजेस आहेत ते त्यांना मराठीचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे काही ओरिजिनल साईडला जे मराठीचा रिअल प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी मराठी शिकले नाहीत, मराठीतून बघितलं नाही, तर त्यांच्यासाठी इट इज अ इसेन्शियल पार्ट. आणि म्हणून हायकोर्ट अपेलेट साईड रूल्समध्ये तरतूद अशी आहे की यू हॅव टू गिव्ह अन इंग्लिश ट्रान्सलेशन, इट इज कंपल्सरी. आपल्याकडचे जे जजेस आहेत ते रिलॅक्स करतात, पण वेन एव्हर ऑकेजन अरायझेस यू हॅव टू फर्निश ट्रान्सलेशन, देर इज नो अल्टरनेट. जजमेंट असेल तरी पण द्यावं लागेल. आणि काही तुमचं मराठीतल्या प्लिडिंग असलेलं पिटिशन हायकोर्टात एक्सेप्ट करत नाही इंग्लिशमध्ये. म्हणजे हायकोर्टाचे जे रूल्स आहेत ना, त्याचं मार्जिन किती पाहिजे, पेपर कोणत्या क्वालिटीचा पाहिजे, त्याचे कशी साईज पाहिजे, इथपर्यंत आहे. म्हणजे यांचं जर ओरिजिनल साईडला गेलं तर इलेक्शन पिटिशन जे दाखल होतात, म्हणजे भविष्यात तुमच्याकडे इथं इलेक्शन पिटिशन दाखल होतीलच, कारण हायकोर्ट इज अ इलेक्शन ट्रायब्युनल फॉर पार्लमेंटरी इलेक्शन आणि असेंब्ली इलेक्शन. तर तिथं तर असं आहे की दोरा कोणता लावायचा शिवायला त्याचे पण रूल्स आहेत. हिरवा दोरा पाहिजे, त्याचं मार्जिन किती, म्हणजे हे स्ट्रिक्टली रूल्स जर फॉलो नाही केले तर ऑफिसच ऑब्जेक्शन मध्ये मॅटर लागतं. आणि इलेक्शन पिटिशन सारखं मॅटर ऑब्जेक्शन मध्ये जर राहिलं तर ते तसंच डिसमिस होतं. तर ते रूल्स जे आहेत ते आपल्याला फॉलो करावंच लागतील, त्याला काही ऑप्शन नाही. जजेस कधी कधी देतात, ठीक आहे तुमचा अर्जंट मॅटर आहे, ट्रान्सलेशन इज नॉट इसेन्शियल, तुम्ही मॅटर मेन्शन केलं सकाळी आणि सरांनी जसं सांगितलं की दुपारी कधी कधी प्रोडक्शन बोर्डला घेतात, कॉपीज एलिजिबल नाही आहेत, पण अर्जन्सी अशी आहे, ट्रान्सलेशन नाही आहे, कोर्ट करतं कन्सिडर, नाही असं नाही.
पण ज्या कोर्टाला समजा तुमची मराठी समजतच नाही तर त्यांनी का कन्सिडर करा. आणि रूल्स असेल तर ते जजेस वुड इन्सिस्ट यू हॅव टू फॉलो द रूल. म्हणजे आता हे प्रश्न तुम्ही विचारला तर आता सुप्रीम कोर्टात काय करतील. मराठी डॉक्युमेंट आहेत हायकोर्टापर्यंत वापरलेले, सुप्रीम कोर्टात तर ट्रान्सलेशन दाखल करतो. तेच रूल्स आपल्याकडे आहेत. तर त्याच्यामुळं देर इज नो गो बाय. वी हॅव टू फॉलो द रूल्स. ट्रान्सलेशन इसेन्शियल. एकच भाषेबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आग्रही मतं असतात, त्यामुळे थोडं जोडतो मी, की दुर्दैवाने असं म्हणायला लागेल, आज हायकोर्टाची ऑफिशियल लँग्वेज इंग्लिश आहे. दुर्दैवाने म्हणायला लागेल, कारण आपल्या देशामध्ये आपल्या ज्या भाषा आहेत त्याच्यात होणं हे अपेक्षित आहे, अजून झालेलं नाहीये. पुढे मागे ते होईल, व्हायला पाहिजे, आणि त्याबद्दल आपण सगळ्यांनी आग्रही असलं पाहिजे. आज जर तुम्ही बॉम्बे हायकोर्टची वेबसाईट बघितली तर त्यावर न्याय निर्णय अशी एक मराठी टॅब दिसेल आपल्याला, आणि त्याच्यावर काही निकाल हे जाणीवपूर्वक आता मराठीत भाषांतरित करून अपलोड करायला सुरुवात झालेली आहे. कारण शेवटी अल्टिमेटली आपल्याला स्थानिय भाषांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे हे सगळ्यांना समजतंय. दुसरी गोष्ट, कोल्हापूर बेंच निर्माण होण्यामागचं जे कारण आहे की शेवटचा या शृंखलेतला जो घटक आहे, पक्षकार किंवा जो लिटिगंट आहे, त्याच्यापर्यंत न्याय मिळावा, जलद गतीने मिळावा, ही जी अपेक्षा म्हणून बेंचची निर्मिती आहे. तर भाषेचं सुद्धा त्याच्यामध्ये योगदान आहे, की जर झालेला निर्णय हा त्याच्या भाषेत नसेल आणि त्याला वाचून ते अगम्य होणार असेल तर उपयोग काय अशा न्याय निर्णयाचा. तुम्ही त्याला समजावून सांगाल पण त्याला ते वाचता येणार नाहीये. जेव्हा त्याला मराठी वाचता येतंय पण त्याला इंग्लिश कळत नाहीये, ते ही एक थोडीशी दुःखाची आणि खेदाची बाब अजून आहे. पण सर म्हणाल तसं जोपर्यंत ते नियमात आहे तोपर्यंत आपल्याला ते फॉलो केलं पाहिजे. पुढे मागे ते बदलण्याचा प्रयत्न सर्वांनी केला पाहिजे. दुसरा एक मुद्दा असा आहे की मुंबई हायकोर्टातले बरेचसे जजेस ही बॅकग्राऊंड जाणून बरेचदा मराठीमध्ये प्रोत्साहन देतात, की तुम्ही ठीक आहे, तुमची तयारी असेल तर तुम्ही थोडंसं मराठीमध्ये आधार घेऊन आर्ग्यू करा. इथे ते होण्याची शक्यता मला अधिक वाटते. आज मुंबईमध्ये सुद्धा हे चालतं, की बरेचदा जज मराठीत प्रश्न विचारून त्याला ईज करणं आपण जे म्हणतो, किंवा कम्फर्ट लेवल त्या ज्युनियरची वाढवणं हे करतो. इथे आल्यानंतर तर अशा जजेसची म्हणजे ही मेंटॅलिटी असणार आहे, की अधिक आपण प्रोत्साहन देऊन मॅटर मेरिटवर चालवावं रादर दॅन इन्सिस्टिंग ऑन अ लँग्वेज. एक. आणि तिसरं आणि शेवटचं असं आहे, की सर म्हणाले तसं बाहेरून आलेला जज असेल तर आपण समजू शकतो, कर्नाटकहून आलाय किंवा दुसऱ्या प्रांतातून आलेला. पण जो महाराष्ट्रातच जन्मलाय, महाराष्ट्रातच वाढलाय, त्याला मराठी येत नाही आणि त्याच्यासाठी ट्रान्सलेशनचा भुर्दंड हा लिटिगंटवर टाकणं हे कुठेतरी चुकीचं आणि अन्यायकारक आहे, अशी माझी स्वतःची समजूत आहे. एक पारशी जज होते जे काही वर्षांपूर्वी रिटायर झाले. ओरिजिनल साईडची त्यांची प्रॅक्टिस होती आणि ते सिंगल जज म्हणूनही बसवते. अपेलेट साईडची पण काही मॅटर्स घेतली. ते जज मराठी डॉक्युमेंट्स वाचणं इन्सिस्ट करायचे. जरी ट्रान्सलेशन असलं तरी ते म्हणायचे, वी विल सी द ट्रान्सलेशन लेटर, फर्स्ट यू रीड द मराठी डॉक्युमेंट, आय नो मराठी. एकदा त्यांच्यासमोर असं झालं की एका वकिलाने सांगितलं की मला मराठी येत नाही, मी इंग्लिशमध्ये आर्ग्यू किंवा वाचेन आणि आर्ग्यू करेन. ते म्हणाले, नाही, ती तुम्ही किती कालावधीपासून राहता मुंबईत. आणि ते टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये बातमी छापून आली किंवा पारशी जज इन्सिस्ट ऑन रिडिंग मराठी डॉक्युमेंट्स फर्स्ट. त्यामुळे असे सुद्धा उदाहरणं आहेत. प्रयत्न आपला हाच असला पाहिजे की आपल्या भाषांना प्रोत्साहन देण्याचं. पुढे मागे ते होईल. आता न्यायनिर्णय जे आहे ते त्याचसाठी आहे की एक सुरुवात केलेली आहे, हळूहळू होईल. फक्त प्रश्न कुठे येणार आहे, जेव्हा पूर्वीचे जे प्रेसिडेंट्स आपण वापरतो, प्रिव्ही काउन्सिल पासून ते सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, त्यावेळेला थोडी अडचणीचं ते होईल. पण आर्ग्युमेंट्स आणि प्रत्यक्ष न्यायनिर्णय हे मराठीत लिहायला मला वाटत नाही की फार अडचण, प्रयत्न केला तरी होईल. सर बोलतील, फक्त मी सांगतो, विक्रम सर बोलले म्हणून. मराठी आपल्याला वाटतं एवढं सोपं नाहीये. विशेष अनुतोष अधिनियम काय सांगा? स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट आहे. पूर्व न्याय म्हणजे रेस ज्युडिकेटा. तुम्हाला अशा अजून 10 मराठी. व्यपगत होणे म्हणजे काय? लॅप्स होणे. तर बोलणं सोपं आहे. आपल्याला जर खरोखर असा येईल, मी सांगतो, वादीचा दावा खोडसाळपणाचा मध्ये जी मजा आहे ती इंग्लिशमध्ये नाही. किंवा ते तदंगभूत म्हणतो, त्या नक्की काय काय इन्क्लूड होतं माहित नाही, पण खूप काय काय इन्क्लूड झाल्यासारखं वाटतं. ते खरं आहे. आय अग्री. सरांनी सांगितलं की आता एक वेबसाईट आहे आणि इंग्लिशचं जे ट्रान्सलेशन आहे, ट्रान्सलेटेड जजमेंट तुम्हाला पाहायला मिळते. खरंच वाचा तुम्ही. म्हणजे मला कधी कधी योग येतो की 138च्या ज्या प्रोसिडिंग्स आहेत ना, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्टच्या, त्याचं जजमेंट वाचायचं योग आहे.
म्हणजे मला तर असं वाटतं मला मराठीच येत नाही. आणि तुम्हाला सगळ्यांना सुद्धा असं वाटेल की आपण मराठी शिकलोच नाही किंवा आपली बोली भाषाच नाही. अपेक्षित असं आहे की मराठी बोली भाषेत जजमेंट असावं आणि बोली भाषेत म्हणजे याचा अर्थ ती सरकारी भाषा आहे त्याच्यात नाही. गव्हर्नमेंट रिझोल्युशन काढतात ना, वरचा पॅरेग्राफ खालच्याशी मेळ खात नाही आणि शेवटच्या पॅरेग्राफ मध्ये वरच्या 2 पॅरेग्राफ काय म्हणलं हे कळत नाही. ज्यावेळेस आपण एखादं ट्रान्सलेटेड मराठीचं पुस्तक वाचतो कायद्याचं, तर त्यावेळेस आपण म्हणतो नको आपण इंग्लिश बघू. का म्हणतो? कारण ती मराठी भाषा जी आहे ना, ती आपली बोली भाषा नाही. ती मराठी ऑफिशियल लँग्वेज आहे जी आपल्याला समजत नाही. म्हणजे मला असं वाटतं की फार 10% लोकांना समजत असेल की ज्यांचा भाषेचा अभ्यास आहे, ज्यांना म्हणजे मराठीतले ते वृत्त, छंद वगैरे ते कळतात, त्यांना समजत असेल. बाकीच्यांना सर्वसामान्य माणसाला ही भाषा समजत नाही. त्याच्यामुळे माझा असा अट्टहास आहे की तुम्ही ते मराठीतले जे जजमेंट आहेत वेबसाईटचे त्याच्यावरती जा, ते वाचा आणि नंतर हा निर्णय घ्या की कोर्टात मराठी भाषा असावी का नसावी. कारण माझं असं म्हणणं आहे की आम्हाला मराठी येत होती गावाकडची, त्यावेळेस मराठी कोणी आमच्याशी बोलत नव्हतं, सगळे इंग्लिशमध्ये बोलायचे. आम्ही थोडीफार इंग्लिश सुरू केली, आता म्हणतात की नाही मराठी बोला. बरं, आम्ही मराठीत बोलायला तयार आहे, ते म्हणतात ही तुमची मराठी नाही, ही गावाकडची मराठी आहे. मग आता करायचं काय नेमकं? नाही, कोल्हापूरची मराठी जर बोलायला घेतलं ना, तर कोल्हापूरचा माणूस म्हणतो रांडेच्या म्हणजे ही शिवी नाही. आणि आमच्याकडचा माणूस म्हणतो मला शिवी दिली त्यांनी. हा भाषेचा जर फरक झाला तर म्हणजे इथला जर कोणी रांडेच्या म्हणला खांद्यावर हात टाकून, तर ते प्रेमानेच बोलतो, त्याच्यात काही म्हणजे वाह्यात नाहीये. हा भाषेपेक्षा जो आहे ना, हा समजूतदारपणा असायला पाहिजे. म्हणजे एवढा गोंधळ ह्या मराठीमुळे होऊ शकतो तर इंग्लिशमध्ये होत नाही, हा माझी धारणा आहे. त्याच्यामुळे ज्यांचा कोणाचा अट्टहास आहे की आता हे सगळं मराठीत करा आणि 25-50 वर्षानंतर परत मूळ येईल की आता हे परत इंग्रजीत करा कारण आम्हाला समजत नाही. म्हणजे तुमच्या बेंचच्या बाबतीत फार पूर्वी असं झालं, म्हणजे मी सांगायला नाही पाहिजे पण सांगतो तुम्हाला. एक पुण्याचे वकील औरंगाबादला एक मॅटर आर्ग्यू करायला आले, इलेक्शन पिटिशन. खूप चांगले नामवंत वकील आहेत पुण्याचे. कारण मॅक्झिमम वेळेस आम्ही कसं आहे, आम्ही ट्रायल कोर्टात फार प्रॅक्टिस केलेली नाही. आम्ही जरी सांगितलं की आम्ही गेलो सेशन ट्रायल कंडक्ट केल्या वगैरे, फार लिमिटेड केल्या. इलेक्शन पिटिशन कंडक्ट करायला आम्हाला क्रॉस एक्झामिनेशनला वकील पाहिजे. आम्ही पुण्यातून ते वकील नेले आणि त्यावेळेस हा विषय तुमचा कोल्हापूर बेंचचा चालू होता. ही गोष्ट 5 वर्षापूर्वीची, आत्ताची नाही. तर विषय निघाल्यानंतर आम्ही म्हणलं की कोल्हापूर बेंचला द्यायला पाहिजे. त्याचं कारण म्हणजे आमचा स्वार्थ आहे. कारण औरंगाबाद बेंच ज्यावेळेस तुमचा 18 तारखेला बेंच सुरू होईल ना, तर औरंगाबाद बेंच हे प्रिन्सिपल बेंच करावं अशी आमची मागणी राहील. त्याचं कारण असं आहे त्याचं कारण असं आहे की मॅक्झिमम लिटिगेशन, मॅक्झिमम डिस्ट्रिक्ट हे औरंगाबादला असतील. कोल्हापूर तुमचं 6 जिल्ह्याचं, मुंबईत राहिलेलं, नागपूरचं आणि सगळं बेंच मोठा असेल. तर ते म्हणले काय बोलता तुम्ही? आता ते त्यांच्या पुणेरी भाषेत मला सांगत होते. तुम्हाला माहिती नाही म्हणे, मी कोल्हापूरला गेलो आणि तिथं 2 वकिलांचे भांडणं सुरू झाले म्हणे कोर्टात. जज समोर बसलेले म्हणे जर बेंच केलं तर त्यांना हे वाटणारच नाही की आपण हायकोर्टात आर्ग्यू करतो. ते म्हणतील की आपण ट्रायल कोर्टातच करू. त्याच्यापेक्षा जजला आर्ग्युमेंट करण्यापेक्षा आपण दोघातच ठरवूत ना. अशी परिस्थिती तुमच्या कोल्हापूरच्या वकिलांची ऑलरेडी लोकांनी निर्माण केली. आता ते पुण्याला त्यांना बेंच पाहिजे होतं, त्यामुळे ते बोलत असतील, त्यांचा काहीतरी पूर्वग्रह दूषित असेल. तर हे इम्प्रेशन आहे तुमच्या भाषेचं, तुमच्या वागण्याचं. पण मला काय म्हणायचं की बोलण्यापेक्षा, भाषेपेक्षा माणसाच्या मनाचं इंटेन्शन काय आहे, तो शब्द काय वापरतो त्याच्यापेक्षा त्यांनी खांद्यावर हात ठेवून बोललाय ना, तो काय शिवीगाळीच्या भाषेने बोलला नाही ना, हे महत्वाचं आहे. मराठी जी आहे, मराठीत हे सगळं व्हावं असं मला प्रामाणिकपणे वाटत नाही. कोणाला आक्षेप असेल तरी मला त्याचं काही नाही, कारण मी मराठी शिकलोच नाही असं मला आजही वाटतं, किंवा माझी बोली भाषा मराठी आहे असं मला वाटत नाही. मी फक्त मराठीचे पेपर्स परीक्षा पास होण्यापुरते लिहिलेत. त्याच्यामुळे मराठी जी अपेक्षित आहे, ज्या लोकांना अपेक्षित आहे आणि ज्यांना ते घडवायचंय त्यांना ही मराठी नकोय बोली भाषेत. तर त्याच्यामुळे आता ते वाद चालू आहेत, मराठी पाहिजे, हे पाहिजे, राजकारण, पॉलिटिक्स.
गावाकडच्या माणसाला त्याच्या 138च्या मॅटर मधलं जजमेंट झालेलं हे का आहे त्याला समजलं पाहिजे, पक्षकाराला समजलं पाहिजे. आता त्याला तुम्ही द्या त्याचं 138चं जजमेंट वाचायला किंवा हायकोर्टात जजमेंट झालेलं ट्रान्सलेटेड जजमेंट द्या त्याला, तर तुमच्याकडे येईल वकील साहेब तुम्ही मला हे समजून सांगा म्हणाल. आणि ही वेळ येऊ नये म्हणून जे आहे तेच बरं चाललंय. आणि मी कोल्हापूरचा आहे म्हणून तुम्हाला सांगेन, हा स्वार्थ आहे की आपलं बेंच हे खरोखर प्रीमियर बेंच होणं ही आपली जबाबदारी आहे. कदाचित तुम्हाला काही जण आता भेटतील, काय होत नाही रे कर मराठीत, भिड तू, काय होत नसतं, कळल्याशी कारण. माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, 1 वर्ष लागेल, 1.5 वर्ष लागेल, 2 वर्ष लागेल, टाइम्स ऑफ इंडिया 2 रुपयाचा घेऊन रोज वाचून इंग्लिश शिकणं हे अवघड खरंच नसतं. आणि हे मी तुम्हाला सांगतोय ज्याला इंग्लिश पण मराठीतनं शिकवलं गेलंय शाळेत. मी सांगायची गरज नाही, कोल्हापूरची तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. त्यामुळं असं काही समजू नका. आणि दुसरी गोष्ट, प्रॅक्टिस करताना मी कोणत्या लेवलला करेन हे आपण ठरवायचं असतं. हायकोर्ट दिसायला हायकोर्ट असतं, हायकोर्टामध्ये अनेक विश्व असतात. दिसायला ती बिल्डिंग एक दिसते, एक खूप प्रीमियर विश्व असतं, एक ऑर्डिनरी असतं, एक मेडिओकर असतं. तर आपल्याला त्या प्रीमियर लीगचा भाग बनायचा आहे. त्यामुळं आणि तुम्हाला सोपी युक्ती सांगतो, मेक शॉर्ट सेंटेन्सेस. शेक्सपिरियन इंग्लिश बोलायची गरज नाहीये. मला आय एम फॉर द पिटिशनर, फुल स्टॉप. Impugned order is passed by the district judge 1 at Kolhapur on so and so, full stop. Whereas I am seeking reversal of the decree dated so and so, full stop. Whereas my grounds of appeal are as follows. First, bar of res judicata, bar of limitation, because the cause of action arose in 1972. The suit is filed in 1976. त्याच्यात काय लागलं इंग्लिशचं स्किल मला? छोटी सुंदर सोपी वाक्य करा आणि तोडा. त्याला अँड आणि बट लावताची शेपट वाढवू नका. ज्यावेळी तुम्ही अँड आणि बट लावता त्यावेळी तुमच्यासाठी ते स्ट्रक्चरली अवघड बनतं. सो डोंट डू दॅट. But stage will come when you will start forming those sentences, but don't rush into it. If you do that, then the language will take a hit. त्यामुळे आणि म्हणून माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, यू आर द फ्लॅग बेरर्स ऑफ द न्यू बेंच, डोंट डायल्यूट द क्वालिटी. दॅट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम नॉट सेइंग लँग्वेज कॅन नेव्हर डायल्यूट, बट आय एम टॉकिंग ऑफ युअर पर्सनल एक्सलन्स. मी तुम्हाला वकील म्हणून सांगतोय. तुम्हाला जेव्हा तुम्ही आर्ग्यू कराल तेव्हा छान वाटलं पाहिजे स्वतःबद्दल, त्यासाठी सांगतोय. बाकी जजेस आमचे एवढे छान आहेत सगळे की विल अंडरस्टँड की दे आर सो अकोमोडेटिंग, आणि नवीन बेंचला आल्यामुळे तर आय थिंक दे विल बी इन दी मूड टू अकोमोडेट. But don't misunderstand. Don't let your quality of advocacy get hit by that. Just kind advice to you as a colleague and as a friend and as a person from Kolhapur. Hello, sir. Good afternoon to Sadaya, sirs, and everyone. I have 2 questions. I'm thankful for giving a good knowledge of drafting cases in High Court, and it was mentioned that the prayer or the pledge is the heart of the case. So please elaborate this sentence. How does pledge impacts on the order of the judge and how to draft this pledge? The second question is प्लेज की प्रेयर? Prayer. And second question is it necessary after all judgments the petition initially filed is always a divorce decree? These 2 questions, please elaborate. दुसरं कळलं नाही. No, तुमचा दुसरा प्रश्न नाही कळला. In second question, is the judgment, one is divorce, one is decree. Decree. Yeah, Difference decree. between them. Because it is have a difference between judgment and decree, because it is said that judgment cannot be challenged and decree can be challenged. So I wanted to know the difference between the two. It is given in section 2. It is defined. Order 20 Judgment and decree are separately defined in section 2 of CPC. Read with order 20. मी बघितली, I read with order 20. Decree. And always a petition or it is freshly drafted after the judgment. As rightly said, it is definition is already there. But for common understanding, judgment is entire case, discussion of evidence, analysis of a court, and then final verdict. On the basis of a judgment, what can be executed is a decree. And therefore, decree is sum and substance of the judgment. If a judgment is to be implemented, judgment cannot be implemented unless there is a decree, because there are so many observations made, analysis made, and therefore what is precise is a decree. What can be executed is a decree. And therefore normally we say what can be challenged, judgment cannot be challenged, decree can be challenged. It is only for the challenge. But
factual aspect is this: when we challenge the decree, we challenge all reasonings of the judgment. How the judgment is illegal, how the evidence is not appreciated, because there is nothing to challenge in the decree. Decree is only what is to be executed. Suppose there is a partition decree, it is a formal expression of a judgment, and therefore, when we challenge being agreed by judgment and decree dated so and so, we challenge the judgment as well as the decree. Decree can be set aside. If a decree is set aside, because decree is a formal expression of a judgment, judgment gets set aside. View of that judge gets set aside. Whatever appreciation of evidence which is there in the judgment, that gets upset because there is a new finding recorded by the appellate court. Now, this is for common understanding without going into much technicality. आपण आता थोड्या वेळापूर्वी जजेस येणार आहेत, तर आपल्या इथं स्वरूप काय असेल? सिंगल बेंच असेल, डिव्हिजन बेंच असेल, त्यांचे रोटेशन असेल काय? हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा की इंटरलॉक्युटरी ऑर्डर मध्ये आपण फॅक्ट्स बेंचेस ठेवावे लागेल. आता तुमच्याकडे जजेस येणार तर परमनंटच येणार. तुमच्याकडे जजेस येणार तर परमनंटच येणार. म्हणजे सर्किट बेंच असं मला तर वाटत नाही की 8 दिवस कोल्हापूरला चाललं आणि बाकीचे 3 आठवडे मुंबईला चाललं, असं सर्किट बेंच नाहीये तुमच्याकडे. माझ्या दृष्टीनं दो नोटिफिकेशन स्पीक्स अबाउट सर्किट बेंच, इट इज अ परमनंट बेंच. म्हणजे महिन्यातले सगळे दिवस ते बेंच इथंच चालणार. जजेस येणार, आता ते कोण येणार ते आम्ही नाही सांगू शकत. फक्त एवढंच आहे, नाही सांगतो ना तुम्हाला, कॉन्स्टिट्यूशन असं आहे की तुमच्याकडे आले म्हणजे आमची असेसमेंट सांगतो बाहेरची वरंड्यातली, की तुमच्याकडे 2 डिव्हिजन बेंच येतील, एक क्रिमिनलला असेल, एक सिव्हिलला असेल. तुमच्याकडे 2 सिंगल जज बसतील, एक सिव्हिलला बसेल, एक क्रिमिनलला बसेल. क्रिमिनलची असाइनमेंट असलेला सिंगल जज जो आहे तो क्रिमिनलचे बेल ऍप्लिकेशन घेईल, अँटिसिपेटरी बेल घेईल, रेग्युलर बेल घेईल, 482 चे क्रिमिनल ऍप्लिकेशन घेईल, 227 रिट पिटिशन्स घेईल कोणत्याही क्रिमिनलचे. डिव्हिजन बेंचला जे सिव्हिलला जजमेंट बसतील त्यांना असाइनमेंट डिव्हिजन बेंचचे 226 मॅटर्स घेतील. प्लस त्यांच्याकडे जर समजा फर्स्ट अपील जे हायकोर्टात दाखल होतात त्यांचा असाइनमेंट असेल फर्स्ट अपीलाची, त्यांच्याकडे फॅमिली कोर्टचे जे अपील आहेत डिव्हिजन बेंचला जे जातात ते फॅमिली कोर्टचे अपील घेतील. क्रिमिनलला जे बसणारे जजेस आहेत ते 482 चे क्वॉशिंग, क्रिमिनलचे डिव्हिजन बेंच ते क्वॉशिंगचे मॅटर घेतील 482 रेड विथ 226 चे. त्याच्यानंतर क्रिमिनल अपील ज्याच्यात खालच्या कोर्टाने 302 खाली शिक्षा दिलेली त्याचे जे अपील आहेत ते सगळं हायकोर्ट अपेलेट साईड रूल्स प्रमाणे डिफाईन होईल. पण तुमच्याकडे 2 प्रकारचे म्हणजे 4 प्रकारचे जजेस असतील, 2 डिव्हिजन बेंच असतील आणि 2 सिंगल जज ऍटलिस्ट. हे सुरुवातीला तुमची सुरुवात व्हायला पाहिजे. रोटेशन ते दर 2 महिन्याला, 2.5 महिन्याला, 3 महिन्याला चीफ जस्टिस त्याचं रोटेशन चेंज करतील. मुंबईला जातील. कोण कुठं बसायचं. तुमच्याकडे परमनंट जजेस येतील जे तुमच्या 6 जिल्ह्यात ज्यांनी कामं केलेले आहेत आधीचे किंवा 6 जिल्ह्याशी अटॅचमेंट असलेले, त्यांनी ऑलरेडी कन्सेंट देऊन ठेवलेले आहेत, तर ते येतील तुम्हाला. काही पब्लिक प्रॉसिक्युटर पण ऑलरेडी रेडीमेड जे आहेत, तर ते पब्लिक प्रॉसिक्युटरही तुम्हाला येणारच आहेत बाहेरून. कारण इथं नेमणं लगेच शक्य होणार नाही, कारण बाहेर मुंबईचे काही येतील, काही औरंगाबादचे येतील, तर प्रॉसिक्युटर सुद्धा अपॉइंट ऑलरेडी ते इकडे ट्रान्सफर होतील. वन लास्ट क्वेश्चन, कारण ना आपण आणखी पाहिजे तर सगळ्यांचं कॉमन आहे की आपल्याला फायद्याचे कोणतंही तंत्रज्ञान नाही ऐका ना, कोणतंही तंत्रज्ञान हे फायद्याचंच आहे. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलं म्हणजे इट इज अ सबस्टिट्यूट फॉर ह्युमन ब्रेन, असं होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे म्हणजे आता हे डॉक्टरांचे फील्डही तसंच आहे, अनालिसिस करतात आणि ओपिनियन, पण तसं नाही. डॉक्टर जे असेसमेंट करतात ना, दॅट इज मटेरियल. म्हणजे आपण त्याचा कसा उपयोग करायचा, आता मी बघितलं, म्हणजे मी एकदा ट्राय केला. मी केलं एक पिटिशन ड्राफ्ट माझ्या पद्धतीने, मी टाकलं ते ऍपमध्ये की याचं सुंदर बनवून द्या मला. मग त्यांनी त्यांचे शब्द हे ते ग्राउंड सेट आउट केलेत. त्याच्यात काही त्यांनी आपले हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट पण इनकॉर्पोरेट केले. त्याच्यानंतर मी सांगितलं की नाव देर इज अ ड्राफ्ट प्रिपेअर्ड, यू ड्राफ्ट रिप्लाय फॉर मी. त्यांनी रिप्लाय पण ड्राफ्ट केला आणि देन मी आय सेड की ड्राफ्ट जजमेंट फॉर मी. त्यांनी मला जजमेंट पण काढून दिली. पण ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मी जो ड्राफ्ट केलेला होता
आणि मी तो AI मध्ये टाकला आणि मला जो ड्राफ्ट आला, तर त्यात बरेचसे जे जजमेंट्स आहेत मी ते काढून पाहिले की हे जजमेंट्स आहेत का, अस्तित्वात नाहीत. जजमेंट अस्तित्वात नाहीत. म्हणजे आता गुगलमध्ये समजा तुम्हाला एखाद्या माणसाची बदनामी करायची, तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन जशी फीड करत जाता, दुसऱ्याने बघितलं तर तो माणूस बदनाम दिसतो, तो तेवढा बदनाम नसतो. पण आपण गुगलला जशी फीडिंग करतो, तसंच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आहे, जे फीडिंग करतात, तर त्या फीडिंग प्रमाणे मग त्याचा रिझल्ट तसाच येईल. मग आपण आपलं ब्रेन कधी वापरायचा हा प्रश्न आहे ना. तर त्याच्यामुळे देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर आवर ब्रेन. मदत घ्या. जसं पूर्वी टाईपरायटरवरती टायपिंग करायची म्हणजे आमच्या सुरुवातीच्या याच्यात, आता आपण कॉम्प्युटरवरती जातो. आता पहिला आम्ही मॅन्युअली सर्च करायचो जजमेंट, आता आपण थोडं हे करतो. जसं सरांनी सांगितलं की डोंट गो बाय हेड नोट्स. हेड नोट मिसलिडिंग असतात, कारण त्या कोणीतरी प्रिपेअर करून त्याच्यात टाकलेल्या असतात. तर यू शुड गो टू द जजमेंट इटसेल्फ. हे सगळं जे आहे त्याचा उपयोग घेऊ शकता, पण टोटल 100% त्याच्यावरती जर राहिलं तर फार प्रॉब्लेम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर 2-3 फक्त क्वेरीज कोणीतरी पाठवल्यात. सॉरी, हे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ज्यांनी विचारलं तुम्हाला सांगतो, कृपया ChatGPT वापरू नका सुरुवातीच्या काळामध्ये. सर वॉज ॲब्सोल्युटली राईट. अशी जजमेंट्स ते दाखवतं विच डू नॉट एक्झिस्ट. बट आय एम नॉट ऑन दॅट. ज्यावेळी तुम्ही तुमचं ड्राफ्टिंग स्किल्स सुरुवातीच्या काळामध्ये डेलिगेट कराल ChatGPTला, तर त्या कधीच ग्रो होणार नाहीत. आय एम टेलिंग यू. कारण त्याची भाषा इतकी सुंदर असते की तुम्हाला ते टेम्पटेशन त्यानंतर आवरणार नाही. यू वुड ऑलवेज वॉन्ट, तुम्ही मग काहीतरी काय कराल, एखाद्या घाणेरड्या इंग्लिशमध्ये ड्राफ्ट बनवाल अँड देन यू विल पुट दॅट देअर. आणि दॅट हॅबिट वन्स यू गेट, देन देर इज नो कमिंग बॅक. सो आय वुड रिक्वेस्ट अँड अपील टू ऑल ऑफ यू की काही जोपर्यंत तुमचं बेसिकवर कमांड येत नाही तोपर्यंत शक्यतो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करू नका. अदरवाईज आय एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट आर्टिफिशियल. आय डोंट थिंक एनी वन कॅन एव्हर टेक अ प्लेस ऑफ अ सीझन्ड लॉयर. वकील आणि न्हावी आर द टू प्रोफेशन्स विच कॅन नेव्हर बी रिप्लेस्ड बाय दी AI. मुंबई हायकोर्टाच्या एका खंडपीठातील केस दुसऱ्या खंडपीठामध्ये ट्रान्सफर होते काय? बिकॉज औरंगाबाद खंडपीठाच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये गुन्हा झाला, पण आरोपी कोल्हापूर सर्किट बेंच आत नाही. असं कुठल्याही खंडपीठाच्या केसेस टेक्निकली ट्रान्सफर नाही होणार, सब्जेक्ट टू व्हॉट सर हॅज टू से. कसं होतं की अशा, आता पहिला दुसरा प्रश्न जो आहे ना तो मी आधी सांगतो, कारण हा गुन्ह्याच्या संदर्भातला आहे. म्हणजे औरंगाबादच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये एखादा गुन्हा घडला तर ते कोल्हापूरचा माणूस आहे तर ते कोल्हापूरला मॅटर चालेल का? अजिबात चालणार नाही. कारण त्याचं ज्युरिस्डिक्शन हे CRPC डिसाईड करतं, वेअर ऑफेन्स हॅज टेकन प्लेस, कॉज ऑफ ऍक्शन इज दॅट. म्हणजे औरंगाबादच्या माणसाने कोल्हापूरला गुन्हा केला तर त्याला औरंगाबादला ट्रायल नाही होत, त्याची कोल्हापूरलाच ट्रायल होईल. इट इज अ ज्युरिस्डिक्शन विच इज डिसाइडेड अंडर CRPC, वेअर ऑफेन्स हॅज टेकन प्लेस ऑर सम पार्टली कॉज ऑफ ऍक्शन हॅज टेकन. आणि दुसरा वरचा जो प्रश्न आहे की मुंबई हायकोर्टाच्या एका खंडपीठातील केसेस दुसऱ्या खंडपीठामध्ये ट्रान्सफर होता काय? हे ट्रान्सफर करणं इज अ टोटली ज्युरिस्डिक्शन ऑफ अ चीफ जस्टिस. असं होतं. समजा आता कोल्हापूरला 100 केसेस दाखल झाल्या एका पॉईंटवरती, नागपूरला केसेस 100 दाखल झाल्या, औरंगाबादला दाखल झाल्या, मुंबईलाही दाखल झाल्या. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट ॲट व्हेरियस प्लेसेस. म्हणून चीफ जस्टिस काय करतात, एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर काढतात आणि ऑल सच मॅटर्स आर क्लब टुगेदर. म्हणजे समजा आता मराठा रिझर्वेशनचं मॅटर आहे, बॉम्बेला क्लब झालं. आमच्याकडं एक TETचं मॅटर आहे. TET म्हणजे एज्युकेशन मधली जी आहे, तर ती बोगस TET झाली. नागपूरला मॅटर झाले, मुंबईला मॅटर झाले, औरंगाबादला मॅटर झाले. अँड देन गव्हर्नमेंट मूव टू दी चीफ जस्टिस की क्लब ऑल द मॅटर्स. आणि त्यांनी एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास केली आणि सगळे मॅटर क्लब करून औरंगाबादला ठेवले. त्याच्यामुळं नागपूरचे मॅटर ट्रान्सफर झाले, बॉम्बेचे मॅटर ट्रान्सफर झाले. आता ते बॉम्बेचे जे काउन्सिल आहेत ते आर्ग्यू करून औरंगाबादला करतात. तर असं होऊ शकतं की एकाच पॉइंटवरती वेगवेगळ्या बेंचेसवरती जर मॅटर्स झाले, तर टू हॅव अ कॉमन जजमेंट मॅटर्स कॅन बी ट्रान्सफर्ड, बट इट इज अ सोल प्रिरोगेटिव्ह ऑफ अ चीफ जस्टिस. On behalf of management, I'm very many of the people must have left out. But I have already insisted, Shah sir, ki we are not going to stop here. Every month, this kind of workshop is going to be conducted, and people who have left out will be given the privilege in that particular workshop. Sir, what a beautiful day! What a gathering, and just a beautiful occasion to get together in this kind of a way. Yura sir said ki a kid with an umbrella as तसंच काहीतरी आहे सेम सर.
This is the very first workshop conducted by the institution after a long wait and long cherished dream of Bombay High Court Circuit Bench at Kolhapur. This isn't just a program, this is a history which is been created. Today we have dived into practice and procedures before the High Court, opportunities and challenges. And I must say that we have got brilliant speakers today, and we couldn't have had got a better set of guides that we have got today. A big heartfelt thank you to Advocate V.D. Sangpal sir, with 35 years of rich experience at the Aurangabad High Court. Your practical wisdom is a treasure for every young lawyer in this room. To Advocate Yuvraj Narvankar sir, practicing in the Bombay High Court and Supreme Court, your words today gave us both the courage and the clarity to look beyond boundaries and dream big. And to Advocate Vikram Balwalkar sir, your insights into civil appellate side have opened our eyes to the art and craft of building a strong case before the higher judiciary. We are deeply grateful to Padma Shri Pratap Siya Zadov sir for backing this workshop, because when leaders support the cause of justice, the whole legal community grows stronger. A warm thanks to our principal, Professor Praveen Patil sir, for leading Shaji Law College into this new era, and to Advocate Santosh Shah sir, President of our Alumni Association, for keeping the alumni spirit alive and active. To our guiding forces, Miss Rajnitai Magdum, President of the Council of Education, and Shri Vishwanath Magdum, Secretary. Your vision and initiative have brought this event to life, and we are truly grateful. And of course, behind every successful program, there is an unseen army, our teaching and non-teaching staff. You have been the backbone of today's success. Lastly, and this comes straight from the heart, thank you to everyone who over decades fought, wrote, spoke and stood for the cause of bringing the High Court to Kolhapur. The circuit bench is not just a building, it is the result of countless hours of efforts, hope and belief. Friends, as young advocates, this is our moment. The opportunities are here, the doors are open, and this challenge now is to rise to the occasion and make Kolhapur a name the judiciary remembers for its excellence. Because we always believe that जीवन तो एक फिल्म की तरह है, यहाँ में अंत पे सब कुछ अच्छा ही होता है, अगर ना हो तो समझ जाना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Thank you everyone, thank you for being part of this program. God bless you all. Thank you very much. Request to everyone, the feedback form link will be displayed on the WhatsApp group. Your feedback is going to be appreciated. I request all of you all to please take a few minutes to fill that form, and I kindly request everyone to stand for the national anthem.